ഇപ്പോൾ ബൈജു സാർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സുധീർ സാർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയോ ഗോകുമാർ സാർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയോ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പ്രായം എനിക്കായിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടും കൂടെ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, എന്നാലും അതാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്ലാൻ. പക്ഷേ അതായത് നമുക്ക് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലെൻസും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഹാമറും 2 സെക്ഷനായിട്ട് പറയുന്നെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇടകലർത്തി ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ലീനിയർ ആൾജിബ്രയെ കുറിച്ച് ആദ്യം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീനിയർ ആൾജിബ്രയുടെ കുറച്ചൊന്ന് രണ്ട് വളരെ എലമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് പൈത്തണിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങും കൂടെ കാണിക്കുക. അതേപോലെ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ബിരണായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ എടുക്കുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പൈത്തണിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഇടകലർത്തിയുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. പിന്നെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവസാനത്തെ ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ലൈഡിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ചെറിയ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും, കാരണം ഇത് ടെക്നിക്കൽ ടോക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് അവസാനം വരെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുക. അതിന് യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാൻ അങ്ങനെ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു വാശിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവസാനത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇനി അഥവാ ചോദ്യങ്ങൾ ഇടയിലില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് അവസാനത്തെ 15 മിനിറ്റ് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഈ ടോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി ഒരു 15 മിനിറ്റ് അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കും. അങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോങ് സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കാണ് ബ്രേക്ക്. എപ്പോൾ ചായ വന്നാലും ആണ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് പറയാൻ മടിക്കേണ്ട, ഒരു ഫ്ലോ ആണ് അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ എൻജിനീയറിങ്ങിനകത്ത് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എൻജിനീയറിംഗ് പ്രോബ്ലം എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവസാനം കുറേ ന്യൂമറിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് കാണും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ്, ന്യൂമറിക്കൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഒരു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ മാത്സിനെ കാണുകയാണ് പൊതുവേ നമ്മളൊരു ബിടെക് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നൊക്കെ നിലയിൽ എൻജിനീയറിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാം. അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഇൻഫാക്റ്റ് എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു വലിയ ടൂള് തന്നെയാണ് ഈ മാത്സിലുള്ള ഈ ഒരു ഫൈനൽ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ സോൾവിങ്ങും കാൽക്കുലസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം. പക്ഷേ ഞാനൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലെൻസ് എന്ന പദം ആലോചിച്ചിട്ടതാണ്, ഈ ലെൻസ് എന്ന പദം. അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല മാത്സിന് എൻജിനീയറിംഗിലേക്ക് ഒരു റോൾ ഉള്ളത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് പ്രോബ്ലത്തെ കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു മാത്സിൻ്റെ ലെൻസിലൂടെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളുള്ള കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ വ്യൂ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇതായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടോ? ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ, ഞാൻ പറയാം, അവസാനത്തെ ഒരു ടൂളായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നൊരു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കണ്ണിലൂടെ കാണുക എന്നതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ആളുകൾ മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി ഈ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു പ്രധാന ഇതാണ്. നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചത് മോഡൽ ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വെച്ച് മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽസിനെ നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻസ് വെച്ച് മോഡൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയോ, എന്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി, പക്ഷെ ആ പദത്തിൽ വലുതായിട്ട് വിചാരിക്കേണ്ട. എന്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതൊന്ന്. മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉത്തരം? ഇതിനൊന്നും ഒരു ഉത്തരവൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു അതെ അനാലിസിസിന്. അത് മോഡൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ഇൻഫാക്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഓക്കെ ഈ റൂഫ് സ്ട്രക്ചറലി സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഊഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് റൂമുകൾ കണ്ട ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ പോരാ, ആ ഒരു ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനും കൂടെ കഴിയണം. അപ്പം നമ്മളെ കിട്ടി എന്ന് ചിലപ്പോൾ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ
ഇല്ല, ആ പ്രോബ്ലം അങ്ങ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ പൊടിഞ്ഞില്ലാണ്ടാവും. ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ എസെൻസിലേക്ക് തുറച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവൽ ഒരു വ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലെൻസിന് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ആവശ്യമാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു തർക്ക വിഷയമാണ്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണല്ലോ. ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ വ്യൂ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ വയാസും ഒക്കെ ആവാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു നെസസറി ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ, ഞാനൊരു ടീച്ചറിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ സെൻസും ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷനും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ വീട് വെക്കാൻ പോയി എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും എഞ്ചിനീയേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ വീട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവരെല്ലാവരും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര സൈസുള്ള ഒരു റൂമിനാണെങ്കിൽ ഇത്ര തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു സ്ലാബ് മതി എന്നുള്ള ഒരു അവരുടെ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ അനുഭവം, അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് മതിയോ എന്നുള്ളൊരു തർക്കം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പീനിയനാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒപ്പീനിയൻസ് മാറാം. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫാക്ട്സ് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിലും, അതായത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സ് ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ആണ്. അവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ബോൺ ആൻഡ് അൺബോൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് എഴുതിയത് മനഃപൂർവ്വമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് ചിലപ്പോൾ അത് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് മോഡൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ അത് മാത്സുകാർക്ക് തന്നെ ഒരു പുതിയ ചോദ്യം അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ അൺബോൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് മാത്സ് അവിടെ ഓൾറെഡി എല്ലാം റെഡിയായിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അതും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പുതിയ റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. ഇൻഫാക്ട് മാത്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കും. ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരിക്കും. പലപ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ചില പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പുതിയ മാത്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയുണ്ട്. ഇപ്പം ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ആയാലും അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പുതിയ മാത്സ് അങ്ങനെ വരികയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓക്കെ, ഇടയ്ക്കൊരു ചോദ്യം, ഇത് ആർക്ക് ഉത്തരം അറിയാവോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ 60 സെക്കൻഡ് ഉള്ളത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ 60 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഇതൊരു മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണല്ലോ. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് 100 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇന്നാണെങ്കിൽ 100 ഡിവൈഡ് ചെയ്യൂ. എന്തിനാണ് ഈ 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇല്ലേ? അതേപോലെ ഒരു പകൽ സമയത്തിന് 12 വീതിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം? അറിയുന്നവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഇതിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട്. ഇതിനൊരു 2500 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ ഉത്തരത്തിന്. മെസപ്പൊട്ടോമിയ അല്ല, ബാബിലോണിയൻ. അവരും ഒറിജിനലി സുമേറിയൻ സിവിലൈസേഷനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഇത് അത്രയും പഴക്കമുണ്ട് ഈ ഒരു 60ന്റെ ഡിവിഷൻ. 2500 കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്? അതിൽ ഈ 12 എന്നും 60 എന്നും ഉള്ള നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് തുറച്ചു നോക്കാവോ? ആ 2 നമ്പറിനും 60നും 12നും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇല്ല, 12 എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ 4 നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ LCM ആണ്. 1ഉം 2ഉം 3ഉം 4ഉം അതിന്റെ LCM ആണ് 12. ആദ്യത്തെ 5 നമ്പറുകളുടെ 1 2 3 4 5 അതിന്റെ LCM ആണ് 60. ഇല്ലേ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ LCM ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത്? കാരണം ഇത് ക്ലോക്കിൽ മാത്രമല്ല, ബാബിലോണിയൻ സിവിലൈസേഷനിൽ ഈവൻ ട്രേഡിൽ അവർ 60യുടെ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ന് 100ന് ഉള്ള പ്രാധാന്യമാണ് ഈ ബാബിലോണിയൻ സിവിലൈസേഷനിൽ 60-നുള്ളത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 60ആണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. കാരണം 60ന് നമുക്ക് ഈ 1 മുതൽ 5 വരെ എല്ലാത്തിൻ്റെ LCM ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം 5 പേർക്ക് ഒരു വീതിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിലോ 4 പേർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിലോ 3 വീതിക്കണമെങ്കിലോ 2 വീതിക്കണമെങ്കിലോ റിമൈൻഡർ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫ്രാക്ഷന് കുറച്ചും കൂടെ ഈജിപ്ഷ്യൻസിന് മുതൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് അറിയാം. എന്നാലും ഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗുണം ഈ നമ്പറിനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ 60 മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് മൊത്തം ഇൻവിജിലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് 5 ടീച്ചർമാർക്കായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുക്കാം, 4 ടീച്ചർമാർക്കായിട്ട് തുല്യമായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് വേണ്ട. അപ്പോൾ ഈ ഒരു LCM ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലേ, ഇത് ബാബിലോണിയൻസ് പോലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഈ 60ഉം 12ഉം എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഇന്ന് എന്ത് വേണം?
ആക്ച്വലി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാളിലായി പോയതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ വൈ ദർ ആർ 60 minutes in an hour. പക്ഷേ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നണം. ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന വൈ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കം. നമ്മൾ ഒരു വസ്തുത കാണുമ്പോൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താതെ, കാരണം ഇത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ആർബിട്രറി ഡെഫിനിഷനാണ്, അന്ന് ഒരാൾക്ക് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ 60 ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, 60 അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആ ഒരു തോട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ എനിക്ക് ബൈജു സാറിൻ്റെ ടോക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞില്ല, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ നേരെ ഇരുന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് റെക്കോർഡിങ് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബൈജു സാറിൻ്റെ ടോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ സാർ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ചരിത്രം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, അല്ലാതെ തീർന്നു പോയ ഒരു സാധനം അല്ലാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ടോയ് എക്സാമ്പിളുമാണിത്. നമ്മൾ ഓരോ സമയം നോക്കാനായിട്ട് വാച്ചിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ 2500 വർഷം പുറകോട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സുനിൽ പി ഇളയിടത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പുള്ളി മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അനോളജിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലെൻസ് എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ, ഒരു വൈ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി അതിലെ മാത്സ് കണ്ടെത്തി അതിലെ ഒരു എസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ള. ഓക്കെ, ഇത് വെറുതെ ഒരു ഇതായിട്ട് കണ്ടാൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഈ ഇൻഫാക്ട് ഈ മാത്സിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കാവ്യാത്മകമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ഈ ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. നമുക്കത് ആടുതോമയുടെ ഒരു കേസിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇല്ലേ, തിലകന്റെ ഡയലോഗായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ സ്പന്ദനം തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിലാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അത് ഒറിജിനലി ഗലീലിയോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഈവൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുകളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന നാരായണമൂർത്തി പോലും ആ ഒരു മാത്സിന്റെ ഒരു പ്രിസിഷനും അതിൻ്റെ ഒരു കൺസൈസ് വേയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഫൊറിയറിന്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് കമ്പയർസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡൈവേഴ്സ് ഫിനോമിനൻ ആൻഡ് ഡിസ്കവേഴ്സ് ദ സീക്രട്ട് അനോളജീസ്. വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഫിനോമിന, ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനോമിനാസിനെ ഇടയ്ക്കുള്ള കണക്ഷൻസ്, അത് തമ്മിലുള്ള ഇതിന് രണ്ടിലുമുള്ള ഒരു കോമണാലിറ്റി കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിതിനെ സമീപിക്കുക. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലവും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലവും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലവും അവസാനം മാത്തമാറ്റിക്കലി മോഡൽ ചെയ്ത് വരുമ്പം ഒരേ പ്രോബ്ലമായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അതാണ് ആ ഒരു സീക്രട്ട് അനോളജി എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോട്ട് എഴുതിയത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമാണ്. അതായത് പൊതുവേ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് മാത്തമാറ്റിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. അത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ വ്യൂ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വർഷമെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലൊരു ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ടേ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് വൺസ് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് സിമ്പിൾ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ രണ്ടാമത്തെ ഗഡറിൻ്റെ ആ ഒരു കോട്ട്. ഇതിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വ്യൂ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര. ഞാൻ ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയും. അടുത്ത ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിരൺ പ്രോബബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഇതുപോലെ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഒരു 3D സ്പേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക, റോ ആൻഡ് കോളമായിട്ട്. അതിൽ ഒരു റോ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റ. അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ റെയിൻഫോളിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ ഓരോ ഡെയിലി റെയിൻഫോളിൻ്റെ ഡേറ്റ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡേറ്റ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം, നമ്മൾ CROയിലൊക്കെ കാണുന്ന വേവ് ഫോം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒരു തിൻ റോഡ്, മേ ബി ഒരു കാൻഡിലിവർ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ് പ്രൊഫൈല്. പിന്നെ ഈ വേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി വെക്ടർ ഓഫ് എ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമെയിൽ എഴുതാം. നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഇമെയിലിൽ ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള ഓരോ വാക്കും എത്ര തവണ വന്നു എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ വേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അനാലിസിസിലെ ഏറ്റവും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി വെക്ടർ. ഓരോ വാക്കും എത്ര തവണ വന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. ഇതിനെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് അനോളജി എന്താണ്? ഗസ് ചെയ്യാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തെറ്റുന്നതിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും പ്രശ്നം വിചാരിക്കരുത്. ഇതിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്
ഇതിനകത്തെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. കറക്റ്റ്. ഒരു കോർഡിനേറ്റ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന്. അതെ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു വെക്ടറാണ്. ഇൻഫാക്ട് അതിൽ ആ ഒരു ഉത്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇൻഫാക്ട് ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇല്ലേ? ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ 3D സ്പേസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു 3,5,7 എന്ന് പറയുന്നതും 5,3,7 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് എല്ലാത്തിനെയും. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു റോ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്, അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഒരു ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റ, അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഡേറ്റ മുഴുവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഒരു വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം, അതൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ശരി, അതൊരു ഓരോ ടൈം സ്നാപ്ഷോട്ടിലുള്ള വാല്യൂ ഒരു നമ്പറാണ്. പക്ഷെ അതൊരു ലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതിനകത്തൊരു അൺകൗണ്ടബിളി ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് ഫോം ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈവൻ ഒരു 0 to 1 സെക്കൻഡ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ പോലും അതിനകത്ത് അൺകൗണ്ടബിളി ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് അതിനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണില്ല എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രീറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റായി കാണാൻ നമുക്ക് അത്രയും പ്രയാസം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ ഒരു സ്ട്രെസ് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് എ തിൻ റോഡ്, അതും ഒരു വേവ് ഫോം പോലെ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പോലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജുമായിട്ട് വളരെ സാദൃശ്യമുള്ള സാധനമാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ അത് ഒരു അൺകൗണ്ടബിളി ഇൻഫിനിറ്റ് ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി, യൂഷ്വലി ഡിക്ഷണറിയിലെ എല്ലാ വാക്കും എഴുതി വെക്കും, ഓരോ വാക്കും എത്ര തവണയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു 1,0,0,3,0,0 അങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡീപ്പറായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു വെക്ടറാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ വെക്ടർ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു പദം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രം. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒരു ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇൻഫാക്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കുപ്പി ഈ പേനയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉത്തരം? നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാം, ഒരു യൂണിയൻ എടുക്കാം. പക്ഷേ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ല. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനും ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും അല്ല. പക്ഷേ ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിന് 1 by 1, അതായത് രണ്ട് ലിസ്റ്റിനും ഒരേ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 by 1 പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എല്ലാം മീനിങ് ഫുള്ളും ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ 3D സ്പേസ് നമുക്കൊരു യുവും കിട്ടി, ഒരു വിയും കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിലെ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എന്താണ്? U+V എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൾക്കാരും മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് ക്ലിയർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു യുവും വിയും എങ്കിൽ അത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫാക്റ്റ് ഈ രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പുതിയ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിന് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും ഉണ്ട്. അത് വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഡ് ചെയ്തതല്ല. അതേപോലെ മെട്രിക്സിൻ്റെ റോബിൻ്റെ എന്താണ് ആ മെട്രിക്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റ, എനിക്കിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ റെയിൻഫോളും കൊല്ലത്തെ റെയിൻഫോളും കഴിഞ്ഞ 365 ദിവസത്തെ ആഡ് ചെയ്താൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെയും കൊല്ലത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ കിട്ടും. അവിടെയും അഡിഷൻ മീനിങ് ഫുൾ ആണ്. വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം ആയാലും ഈ റോഡിൻ്റെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരം ഇങ്ങനെ ഈ റോഡിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എസെൻഷ്യലി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അഡിഷൻ തന്നെയാണ്. വേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി വെക്ടർ, നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി വെക്ടർ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡോക്യുമെന്റിൻ്റെ വേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി വെക്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അഡിഷനാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്കെയിലിങ്ങും ഇതിനെ 10 ഇരട്ടിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 10ൽ 1 ആക്കുക, അതുമല്ല ഈ കേസിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ മീനിങ് ഫുൾ ആണ് ഇല്ലേ? ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ 3D അതിൻ്റെ സ്പേസിൽ മീനിങ് ഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നാലാമത്തെ പോയിന്റായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇനി നമ്മൾ ഒരു വെക്ടർ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ 2 വെക്ടർ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനീ പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളൊരു മനസ്സിലാലോചിക്കാൻ നേരത്തെ എളുപ്പം ഒരു ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ 3D സ്പേസ്, നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനിൽ നിന്നൊരു ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടർ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ 2 വെക്ടർ വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ, അതെന്തെങ്കിലും ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ആലോചിക്കാം അല്ലേ? ഇപ്പം 2 പോയിന്റ് ഇൻ 3D സ്പേസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്. അത് തമ്മിലുള്ളൊരു യൂക്ലിഡിയൻ, അത് തമ്മിലുള്ളൊരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ 2 ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റ, ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തെ റെയിൻഫോൾ ഡേറ്റയും കൊല്ലത്തെ റെയിൻഫോൾ ഡേറ്റയും എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു 365 ലെങ്ത് ഉള്ള 2 ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലും നമുക്ക് ഇതേ യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതേ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം.
ഇല്ലേ? അവിടെ നമുക്ക് x1 - x2 the whole squared പ്ലസ് y1 - y2 the whole squared അത്രയേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ 3 ടേമിൻ്റെ സമ്മേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ ഇവിടെ അതൊരു 365 ടേംസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് വരും, അവസാനം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാം. അതാണ് അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ്. പക്ഷെ അതിലെന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ? തിരുവനന്തപുരത്തെ റെയിൻഫോൾ ഡേറ്റയും കൊല്ലത്തെ റെയിൻഫോൾ ഡേറ്റയും ഒരു 365 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലെ 2 പോയിന്റ് ഒക്കെ ആണെന്ന് അങ്ങോട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ മോഡൽ ചെയ്തിട്ട് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ടോ? വേരിയേഷൻ. ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെയും കൊല്ലത്തിന്റെയും ഒരു ക്ലൈമറ്റിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒന്നായനെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരു പോയിന്റ് ആയനെ, ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള, തിരുവനന്തപുരവും കൊല്ലവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് പാറ്റേണിന്റെ എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇൻഫാക്ട് ഇത് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി വെക്ടർ അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ 2 ഡോക്യുമെന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണ്ട. ഈ 2 ഡോക്യുമെന്റും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേ കാര്യമാണോ പറയുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേഗിയറിസം ചെക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കോൺസെപ്ഷ്യൽ ലെവലിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരേ കാര്യങ്ങളാണോ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അളവുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമെയിലും സെക്കൻഡ് ഇമെയിലും എടുത്തിട്ട് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൺസ് അതിനെ വെക്ടറായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. ഇൻഫാക്ട് ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഡിമെൻഷൻസിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 3 ഡിമെൻഷൻസിലും 2 വെക്ടർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം 2 വെക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു പ്ലെയിനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു 2 ഡിമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലമായി ഇത് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് 365 ഡിമെൻഷനിലും പറ്റും. 365 ഡിമെൻഷനിലും ആകെ 2 വെക്ടറേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ അവരൊരു പ്ലെയിനിലേക്ക് കിടക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ആംഗിളിന് എന്തെങ്കിലും മീനിങ് ഉണ്ടോ? ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഒരു 10 ഇരട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം, 10 ഇരട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ റെയിൻഫോൾ ഡേറ്റയും കൊല്ലത്തിൻ്റെ റെയിൻഫോൾ ഡേറ്റയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്തിന് എന്തായാലും ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 10 ഇരട്ടിയായിരിക്കും. ഒരു ദിവസത്തെ എടുത്താലും 10 ഇരട്ടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ വെറുതെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരുപാട് തോന്നിക്കും. പക്ഷെ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാരണം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ക്ലൈമാറ്റിക് പാറ്റേൺ ഡിഫറൻ്റ് ആയതല്ല, ജില്ലയുടെ ഏരിയ തിരുവനന്തപുരത്ത് അത്രയും കൂടുതലായിപ്പോയത് കൊണ്ട് നാച്ചുറലി അവിടെ എല്ലാം 10 ഇരട്ടിയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ എന്താ പറയുക കച്ചവടക്കാരുടെ എണ്ണവും ലാറ്റ്വിയയിലെ കച്ചവടക്കാരുടെ എണ്ണവും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കെയിലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറാൻ പലപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസിനെക്കാളും നല്ലത് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ 2 വെക്ടർ വിചാരിക്കുക, അവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് അതിൽ ഒരെണ്ണം 10 ഇരട്ടി വലുതാക്കിയത് കൊണ്ട് മാറുന്നില്ല, ഇല്ലേ? ഞാൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കാം. അതായത് ഇതൊരു വെക്ടർ യുവും ഇതൊരു വെക്ടർ വിയും ഉണ്ട്. ഞാൻ വിയെ അതിൻ്റെ ഒരു 10 ഇരട്ടി വലുതാക്കി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 3v ആണെന്ന് 3 ഇരട്ടി വലുതാക്കി വരച്ചു. പക്ഷേ ഈ ആംഗിള് മാറത്തില്ല. അപ്പോൾ സ്കെയിൽ ഇൻവേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് 2 സാധനങ്ങളുടെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നിടത്ത് പലപ്പോഴും ആംഗിളാണ് ഡിസ്റ്റൻസിനെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മൾ ഈ ഒറിജിനലി നമ്മൾ എവിടെയാണ് ആംഗിൾ കണ്ടത്? ജോമെട്രിയിലാണ്, ഇല്ലേ? നമ്മുടെ 2D ഒരു പ്ലെയിനിൽ വരച്ച, ഇല്ലേ, സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ജോമെട്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. പക്ഷേ 2 ഡോക്യുമെന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി, ഇൻഫാക്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ എപ്പോഴും ആംഗിളെ ഉപയോഗിക്കും, ഒരിക്കലും ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കില്ല. കാരണം ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കടൽ പോലെ എഴുതി വയ്ക്കും, മറ്റൊരാൾ വളരെ ചുരുക്കി എഴുതും. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരേ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണോ അതനുസരിച്ചാണ് ഈ സെർച്ചിനെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്യുമെന്റുകളെയൊക്കെ. അത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളാണ് അവിടെ, പിന്നെ കൊസൈൻ സിമിലാരിറ്റി എന്നൊക്കെയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ആംഗിളാണ് പലപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസിനെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അയ്യോ ഒരു സ്ലൈഡ് ചാടിപ്പോയോ? ഓക്കെ, എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് ചാടിപ്പോയി തോന്നുന്നു. പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ, ആംഗിള് അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ, സ്കെയിലിങ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിഷൻ, ഇതെല്ലാം കിട്ടിയത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള സീമിംഗ്ലി വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയെ ഒരു ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്റ്റർ എന്ന ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും 2 ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ വേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിൽ എന്ത് ആംഗിള്, അല്ലേ? അല്ലെ, ഞാൻ അയക്കുന്ന മെയിലും ബിരൺ അയക്കുന്ന മെയിലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക, ചിരി വരികയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനും വൺസ് അത് വെക്ടറായിട്ട് മോഡൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ
ആ ആംഗിളാണ് ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും ആശയപ്പൊരുത്തം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മളതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി മോഡൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു ബേസിക് ജോമെട്രി അറിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് ജോമെട്രി പോലും വേണ്ട, ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനേക്കാളും ബേസിക് ആണ്, ഒരു അറിയുന്ന ആർക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പക്ഷെ ചോദിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലോക്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് 12 എന്തുകൊണ്ട് 60 എന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ വൺസ് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മോഡൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് വെക്ടർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിന് എന്തെങ്കിലും റിലവൻസ് ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ സ്കെയിലിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും റിലവൻസ് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത ചോദ്യം, മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാം ആദ്യം പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചൊരു ഫോർമുലയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം 3/3 ആണ് സ്ലൈഡിൽ ഇടാൻ നോക്കിയത്. 3/3 ഇട്ടപ്പോൾ സ്ലൈഡിൽ നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഫോർമുലയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് ആരാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്, ഒരു ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയാമോ? അപ്പോൾ ഇത് ബിനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, ബിനെറ്റ് വളരെ ഫേമസ്, ജാക്കോസ് ബിനെറ്റ് ഒരു ഫേമസ് മാത്തമെറ്റീഷ്യനാണ്, കോഷിയുടെയൊക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. ബിനെറ്റ് 1812 ഈ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇല്ലേ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിചിത്രമാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്, ഇവ രണ്ട് സൈസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോട്ടെ, ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും 2/2 മെട്രിക്സ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് വെറുതെ A1 ടേം ബൈ ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ല? അതല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ നാച്ചുറൽ. ആദ്യത്തെ റിസൾട്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് A11 B11, രണ്ടാമത്തെ ടേം A12 B12. അത് മെട്രിക്സ് അഡിഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അഡിഷന് പകരം പ്ലസിന് പകരം അവിടെ ഇൻറ്റു വെച്ചാൽ പോരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഈ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, ഈ ഡെഫിനിഷനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമാക്കി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. മാത്തമാറ്റിക്കൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വൈ ബിനെറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ദിസ് വേ ഇല്ല, അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ വ്യൂ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങാം. ഇതിന് ആർക്കെങ്കിലും ഊഹങ്ങളോ ഉത്തരങ്ങളോ ഉണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ? പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് ഈവൻ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ടേമിലും ഉണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ 3 × 4 എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് 4നെ 3 തവണ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യാം. അതാ ഓരോ ശരിയാണത്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇൻഫാക്ട് അതാണ് ഈ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ, കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. A × B ചെയ്യുന്നതും B × A ചെയ്യുന്നതും ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇൻഫാക്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തെന്ന് വേണം ചോദിക്കാൻ ഇല്ലേ. ശരിക്കും ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു, അത് തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടപ്പോൾ 2 ഉത്തരം കിട്ടി, അപ്പം എടുത്ത് കളയണം. പക്ഷേ അത് 200 കൊല്ലം സർവൈവ് ഇല്ലേ. ഇപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ആ ഒരു ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പോലും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്തിനിങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാണ് അടുത്ത 1 മണിക്കൂറേ. അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എസെൻഷ്യലി ഒരു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉത്തരം ആദ്യം ചുരുക്കി പറയാം, അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത അരമണിക്കൂറത്തെ പദ്ധതി. മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ശരിക്കും ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ ഒരു നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ട്രിക്കായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വൺസ് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നാച്ചുറൽ ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ ജി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ G of f of x എഴുതുന്ന പോലെ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നൊന്നായി ചെയ്താൽ ആദ്യത്തതിനെ എനിക്കൊരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, രണ്ടാമത്തതിനെ മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ എഫും ജിയും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ആക്ഷനെ എനിക്ക് ഒറ്റ മെട്രിക്സ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എസെൻഷ്യലി ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻസ് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷനാണിത്. ഇൻഫാക്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തിയ ജോയ് സാർ അങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തല്ലോ, പലപ്പോഴും ഡെഫിനിഷൻസ് കറക്റ്റായ പകുതി പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ആയി. അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടത്. മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായി, ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു,
പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ വന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ശരിക്കും ഭയങ്കര മാത്സുകാരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അവർക്കൊരു ക്രേസ് ഉള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ്. അതുപോലുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷനാണ്. ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താ പറയുക, ഒരു മേജർ മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് വേണം കൂട്ടാൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പതുക്കെ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു അരമണിക്കൂറത്തെ അജണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു. നമുക്കൊരു ഈ വെക്ടേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ എനിക്കതിൽ ഒരു ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കേണ്ടത്, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരേ സാധനത്തിനെ 2 തരത്തിൽ വ്യൂ ചെയ്യുകയും ആ 2 വ്യൂവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അത് ഒന്നിലേക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യരുത്. അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ വ്യൂ മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഈ പടത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഓക്കെ, വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 എന്ന് ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഒരു ആരോ ആണ് എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വലിയ ഡേറ്റ, ഒരു ഇമേജിനെ വെക്ടറൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പതർച്ച വരും. ഇതിന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാരണം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഈ ഒരു 3D സ്പേസിൽ വളരുന്ന ജീവികളായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് 3Dക്ക് അപ്പുറമായിട്ടൊരു ക്ലിയർ വിഷ്വലൈസേഷൻ പറ്റില്ല. ഒരു ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്നാലും 3D സ്പേസിന് അപ്പുറം പോകുമ്പം ഈ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ പറ്റാണ്ട് വരും. അതേസമയം നമ്പേഴ്സായിട്ട് മാത്രം ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് വ്യൂ, ഞാനിവിടെ 2 വ്യൂ പറയുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂവിനെ ഫിസിക്സ് വ്യൂ എന്നും ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂവിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വ്യൂ എന്നാണ് വിളിക്കുക. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇപ്പം ജോമെട്രി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അറേ ആയിട്ട് നമ്പർ, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും താല്പര്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ജോമെട്രിക് വ്യൂവും ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വ്യൂവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വ്യൂവിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 4 ഡിമെൻഷനോ 5 ഡിമെൻഷനോ ഒന്നൊരു വിഷയമല്ല. ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് 4ഓ 5ഓ ആയി, ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ മാത്സിൽ സീക്വൻസ് ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്ന സീക്വൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈവൻ അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ലിസ്റ്റ് വ്യൂവിന് ആ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. പക്ഷേ ലിസ്റ്റ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ എന്താണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ 2 തരത്തിൽ നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ഒരു അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നോക്കൂ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു വെക്ടർ എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു 2 വ്യൂ. ഇനി വെക്ടറുകളുടെ കളക്ഷൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഒരു സിംഗിൾ വെക്ടറിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ മാത്സിലെ ഒരു ബേസിക് നോഷൻ ആണല്ലോ സെറ്റ്. പലപ്പോഴും ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പലതും പഠിക്കുക. നമ്മളിപ്പം ആഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുമ്പോഴേ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ആകെ 3ഉം 4ഉം ആഡ് ചെയ്യാനല്ലല്ലോ പഠിക്കുന്നത്, ഏത് നമ്പറുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിലൊരു പവർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ എല്ലാ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സും വെക്ടർ സ്പേസ് അല്ല. ഓക്കെ, വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ അതിന് ഒരു അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും കൂടെ വേണം. അത് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിനൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു വെക്ടറിനെ എത്ര സ്കെയിൽ ചെയ്താലും 10 ഇരട്ടിയാക്കിയാലും 25.75 ഇരട്ടിയാക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ 1/10 ആക്കിയാലും എല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ -5 ടൈംസ് ആക്കിയാലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എൻ്റെ സെറ്റിനുള്ളിൽ കിടക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മുറിക്കകത്തുള്ള 3D പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്താൽ അതൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് അല്ല. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ മുറിയുടെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൂള് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാനൊരു ഒറിജിൻ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇല്ല, ആ ഒരു ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഞാനിത് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ കൈയുടെ ടിപ്പിലുള്ള ഒരു വെക്ടർ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. അവിടെ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 3 ഇരട്ടിയുള്ള ഒരു വെക്ടർ എടുത്താൽ അത് ഈ റൂമിന് പുറത്തു പോകും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ റൂമിനകത്ത് മാത്രം വെക്ടേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് അല്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും എടുത്താൽ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ക്ലോഷർ. ഇപ്പം ഇതൊരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല. ഇൻഫാക്ട് നമ്മുടെ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ തന്നെ സബ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടി ക്ലോസ്ഡ് ആക്കാനാണ് ഇല്ലേ. 4ൽ നിന്ന് 5 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ -1 ആയി പോകും. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, റിസൾട്ട് ഈ സെറ്റിന് പുറത്തു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി അഡിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും പഠിക്കണമെങ്കിൽ അഡിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും റെസിലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആഡോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകാത്ത ഒരു സെറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് വരുന്നത്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് പോരാണ്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് ഇല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതും പോരാണ്ട് വരും. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആക്കും. പിന്നെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ റിയലിൽ നിൽക്കില്ല, ചില കേസിൽ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ആക്കും. കോംപ്ലക്സ് ഒരു നല്ല പോയിന്റാണ്. കോംപ്ലക്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ഇത്തിരി പാടാണ്. അതൊരു വളരെ റെസിലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഈ വെക്ടർ സ്പേസിൽ. പക്ഷേ എന്തൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഈ 2 ഓപ്പറേഷൻ സ്കെയിൽ ചെയ്താലും ആഡ് ചെയ്താലും ആ സെറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കണം.
അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് എന്നതുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3D സ്പേസ് ആണ് ആദ്യം. ഓക്കെ, അതിൽ ഈ ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പടം അതിനൊരു അപവാദമാണ്. പൊതുവേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഏതൊരു ലീനിയർ ആൾജിബ്രയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റാ സയൻസിലോ ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ബോർഡിൽ വരയ്ക്കുന്നതും സ്ലൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ 2D പിക്ചർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ 3D വേർഷൻ മനസ്സിലാലോചിക്കണം. അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ തനിയെ തന്നെ ആ 2Dയിൽ നിന്ന്, ഈ ഒരു പടം പക്ഷേ ഓൾറെഡി 3D ആയിപ്പോയി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതതിനൊരു അപവാദമാണ്. 3D ഈ 2D പിക്ചറിൽ നിന്ന് 3Dയിൽ അത് എന്താവുമെന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെപ്പാണ് ശരിക്കും ഇത് 4Dയിൽ എന്താവുന്നോ 5Dയിൽ എന്താവുന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പ്. അതിൽ 5Dയിലും 4Dയിലും നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ 2ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 3ൽ നിന്ന് 4ലേക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ പിക്ചർ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 3D സ്പേസിനകത്ത് ആ മൊത്തം യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്. അതിലിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ഒരു ഒറിജിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുക, ആ ഒറിജിൻ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലെയിനും ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു പ്ലെയിനകത്തുള്ള 2 വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് ആ പ്ലെയിനിനുള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കും. ആ ഒരു ട്രാപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ്, എങ്കിലേ നമുക്ക് അതിനൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇൻഫാക്ട് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് നമ്മൾ സബ് സ്പേസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ശരിക്കും ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു അത്ര നല്ല എക്സാമ്പിൾ അല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എനിക്ക് കിട്ടി, അതിൻ്റെ 1.5 ടൈംസ് ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി വെക്ടർ ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ 1.5 തവണ ഫുട്ബോൾ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി വെക്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ആ സെറ്റിനെ അങ്ങ് എൻലാർജ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, അതായത് ഓക്കെ, ഈ ഇൻഫാക്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി വെക്ടർ അല്ല, റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി വെക്ടറാണ്. അതായത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി വെക്ടർ ആദ്യം എടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ഡോക്യുമെന്റ് എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചങ്ങ് നോർമലൈസ് ചെയ്യും, അത് വെച്ചങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻസ് കുഴപ്പമില്ലാതെ വരും. പക്ഷേ എഗെയിൻ ഒരു നോർമലൈസ് ചെയ്ത വെക്ടറിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്താൽ നോർമലൈസേഷൻ പോവും, അപ്പോൾ തിരിച്ച് നോർമലൈസ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ അതേസമയം ഈ സിഗ്നൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോംസിൻ്റെ എല്ലാം കളക്ഷൻ. അപ്പോൾ അത് 2 വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാപ്പ് അതിനകത്തുണ്ട്. ഒരു വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോമിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരു വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം ആണ്, അതും അതിനകത്തുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും കീ ഇൻസൈറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഒരു സിഗ്നലിനെ ഒരു വേവ് ഫോം ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിമെൻഷണൽ സ്പേസിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഇത് തോന്നും. പക്ഷേ ആ ഒരു വേവ് ഫോം അതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇറിലവൻ്റ് ആണ്. പല അനാലിസിസിലും നോയിസ് റിമൂവലിലാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതിന് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ്, അത് പക്ഷേ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസിലായി പോകും. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 2 സിഗ്നൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജോമെട്രിക് ആയിട്ട് 2 വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ഓപ്പാമ്പിൽ ഒരു ആഡർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു രസം അതിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഓർക്കാനായിട്ട്, അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആവാൻ പഠിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആവാൻ പഠിക്കുന്നത്, സിഗ്നൽസ് ആവാൻ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് രാത്രി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ ഓരോ പോയിന്റുകൾ പോലെ വരണം. ഒരു വെക്ടറിനെ ഒരു പോയിന്റ് ആക്കി മാറ്റിയാലേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി കിടക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിങ് അവിടെ നമുക്ക് നാച്ചുറലി കാണാൻ പറ്റും. വേറെസ് ഞാൻ അതിനെയൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ CRO കാണുന്ന പലതരം വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ, ഗ്രൂപ്പിംഗ്, ക്ലസ്റ്ററിങ് ഇതൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. വേറെസ് നമ്മൾ ഒരു വെക്ടറിനെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ചുരുക്കുമ്പോൾ, ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവനെ അങ്ങ് അപമാനിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇത്രയും വലിയൊരു വേവ് ഫോം അവനെ പിടിച്ച് ഒരു പോയിന്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ നിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ, അവനെ അങ്ങ് അപമാനിച്ച് ഒരു പോയിന്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് പക്ഷേ ഇതാണ്, നമുക്ക്
സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും. ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. ചോദിക്കാമല്ലോ സാറേ? അല്ല, പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൈറ്റ് സ്കൈയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് മേഖലയിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കാൻഡിലിവർ ബീമിലെ സ്ട്രെസ് വേവ് ഫോമിനെ രാത്രി ആകാശത്തൊരു നക്ഷത്രമായിട്ട് കാണും. ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്കെയിലിങ്ങും വെക്ടർ അഡിഷനും പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനെ ഒറ്റ പേരിട്ട് വിളിക്കും. അതിനെയാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. അതായത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓരോന്നിനെയും ഇഷ്ടമുള്ളത്രയും സ്കെയിൽ ചെയ്യാം. ഇൻഫാക്ട് സ്കെയിലിംഗ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വെച്ചും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഏത് റിയൽ നമ്പർ വെച്ചും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് സ്കെയിലിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യുവിനെയും വിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് സ്കെയിലിംഗ് ഓപ്പറേഷനും ഒരു വെക്ടർ അഡിഷനും കൂടെ ചേർന്ന ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഓപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ എഴുതിയ ഡെഫിനിഷനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാപ്ഡ് അണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ സ്കെയിലിംഗ് ആൻഡ് വെക്ടർ അഡിഷൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് പറയാം. പിന്നെ ഇത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ ആക്ച്വലി മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യം കമ്പൈൻ ചെയ്യുക, റിസൾട്ടും മൂന്നാമത്തമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം വരും. ഈ കേസിൽ അതൊക്കെ ആവും. ഓക്കെ, അതായത് യുവും വിയും തമ്മിലുള്ളൊരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഏത് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യുമെന്ന് ഉള്ളത് മാറ്റർ. ഇപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റർ ചെയ്യും, രണ്ടുത്തരമായി പോകും. ഓക്കെ, പക്ഷേ അസോസിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റർ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ അഡിഷനും ഈ സ്കെയിലിങ്ങും അത് മാറ്റർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീനിയർ ഇതൊക്കെ ഈസി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ടെർമിനോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനിയുള്ള എൻ്റെ ടോക്കിൽ ഞാൻ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ വേണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ. അതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, രണ്ട് വെക്ടർ എടുക്കുക, രണ്ടിനെയും പലതരത്തിലാവാൻ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് അതിനെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും? ഞാൻ ജോമെട്രിക്കായിട്ട് പിക്ചറൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു നേരത്തെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തത്. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വ്യൂ പോലെ ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വ്യൂ വലതുവശത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് 3, 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറാണ്. ഓക്കെ, വളരെ വളരെ ഒരു ഈസി ഫാക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? ആർക്കും ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ മെട്രിക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഒളിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, അതായത് ഈ 3, 2 എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ നമ്മൾ പലവട്ടം കണ്ടിട്ടുള്ള വെക്ടറാണ്. ഈവൻ ഒരു ഒറ്റ വെക്ടറേ ഉള്ളൂ 3, 2, പക്ഷെ അതിന് വേറെ ഏതോ രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിനകത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലെന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടോ? അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് രണ്ട് വെക്ടർ കിട്ടി, അതിനെ എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചു. അതേപോലെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചാലോചിക്കാം, അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആലോചിക്കാം. ഒരു വെക്ടറാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്, അതിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞാൻ ഇതിനൊരു സീക്രട്ട് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വീതിച്ച് എഴുതുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആണ്. ഇൻഫാക്ട് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിലെ ഫൊറിയർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഏത് സിഗ്നൽ എടുത്താലും അതിനെ സിനുസോയിഡ്സിൻ്റെ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് വീതിച്ചെഴുതുന്നതാണ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ടെക്നിക്കലി എക്സാക്ട്ലി അതാണ്. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് വരുമ്പം കുറച്ച് കൺവേർജൻസ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇടയിൽ കയറി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അതായത് ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക മാത്രമല്ല, ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ വളരെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് 3, 2 നേരത്തെ കണ്ട ഉത്തരം തന്നെയാണ് 3, 2. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ 1, 0യുടെയും 0, 1ൻ്റെയും ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയത്. അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കേസാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ചൊന്ന് നിങ്ങളെ മനഃപൂർവ്വം ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതിന് എനിക്ക് 1, 2 എന്ന വെക്ടറിൻ്റെയും 2, 1 എന്ന വെക്ടറിൻ്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു യെസ് ഓർ നോ ഉത്തരം തന്നാലും മതി. കറക്റ്റ് വാല്യൂ തരണമെന്നില്ല, അല്ല വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരണമെന്നില്ല. ഈ സ്കൂളിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മാത്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്വിക്കായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും ആഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം ഇതിനങ്ങോട്ട് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, 1, 2ൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് 0.5 ഇടും, 0.33 ഇടും, 2, 1 അങ്ങനെ ഇടും. ഇല്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സമയമെടുക്കും. പക്ഷേ എസ് ഓർ നോ, ഓക്കെ, എസ് എന്ന് എത്ര കൈവക്കാണ് നമുക്ക്? എത്ര പേര് എസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്?
ഓക്കെ, ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. എത്ര പേര് നോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്? പറ്റില്ല എന്ന്? 1 2. ഓക്കെ, അതെ, ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കുറവാണ്, എന്നാലും നോ എന്നും വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് അത്ര ഇതിന് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് തുറച്ചു നോക്കിയത് ഒബ്വിയസ് അല്ല. പക്ഷേ ഇത് ഈ കാണുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യും. 1/2 നമ്മൾ 1/3 സ്കെയിൽ ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ഇരട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം. ഇപ്പം 3/1 ആക്കുക, 2/1 എന്നുള്ളത് 4/3 ആക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം 3/2 എന്ന് കിട്ടും. വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്തിരി കൂടെ പ്രയാസമാണെങ്കിലും വൺസ് ഞാൻ ഇതാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനിലെ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് 1/3 4/3. ഇല്ല, തെറ്റൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ, എനിക്കിനി ഒന്നും കൂടെ പറയാനുള്ളത്, ശരിക്കും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ പറയാമായിരുന്നു. ഉത്തരം എസ് ഓർ നോ മതി. എനിക്ക് സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല, പക്ഷേ ഇതാണ് റൂള്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് ആദ്യം ഒന്ന് ജോമെട്രിക്കലി, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ എപ്പോഴും 2 വ്യൂവും കൊണ്ടു നടക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വ്യൂവും കൊണ്ടു നടക്കണം, ഫിസിക്സ് വ്യൂവും കൊണ്ടു നടക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫിസിക്സ് വ്യൂവിൽ ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ, 0 1 നമ്മൾ ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ എടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒറിജിൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു, ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഒറിജിൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ്, ഇത് വൈ ആക്സിസ്. നമുക്ക് 1 2 ഒക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ല? എത്ര? 3 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ 3 2 എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ 3 2 ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ എഴുതുന്ന വലുതാക്കണോ? 3 2 എന്നുള്ള വെക്ടർ. ഓക്കെ, ഇനി ചോദ്യം എന്താണ്? 2 1 എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ. ഇതിനെ ഞാൻ യു എന്ന് വിളിക്കാം, യു. ഇനി 1 2 എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ, ഇത് 2 1, ഇത് 1 2, ഇത് വി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യുവിൻ്റെയും വിൻ്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് 3 2 ആണോ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എസ് ആണ്, നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷെ അത് 3 2 മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ സ്പേസിലുള്ള ഏത് പോയിന്റിനെയും, ഈ 2 ഡിമെൻഷണൽ സ്പേസിലുള്ള ഏത് പോയിന്റിനെയും എനിക്ക് ഈ 2 വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർബിട്രറി ഒരു പോയിന്റ്, ഇപ്പോൾ 3 2 തന്നെ എടുത്തു, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരലലി ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക, ഇല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് അഡിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ വേറൊരു കളർ എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാരലോഗ്രാം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഈ വെക്ടറിൻ്റെയും ഞാൻ നീല ആരോ ഇട്ട വെക്ടർ, ഓക്കെ, ഇതിനെ ഞാനൊരു വി പ്രൈം എന്നും ഈ നീല ആരോ ഒരു യു പ്രൈം എന്നും വിളിക്കാം. വി പ്രൈമിൻ്റെയും യു പ്രൈമിൻ്റെയും സമ്മാണ് ഈ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രാം വരച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഫിസിക്സ് ഇൻഡ്യൂഷൻ പ്രകാരം അതാണ് വെക്ടർ അഡിഷൻ. യു പ്രൈമിൻ്റെയും വി പ്രൈമിൻ്റെയും റിസൾട്ട് ആണല്ലോ ആ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗണൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? യു പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് യുവിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് ആണ്, വി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് വിയുടെ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതപ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് പോയിന്റ് ചെയ്തു, ഇൻഫാക്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ പാരലോഗ്രാം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നെഗറ്റീവിലും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അത് മനസ്സിൽ വരച്ചു നോക്കിയാൽ മതി, എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല. ഇതിൽ 3 2 വലിയ റോളൊന്നുമില്ല. ഈ 3 2 പകരം ഞാൻ അവിടെ എന്ത് എക്സ് വൈ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിലും എനിക്കതിനെ ഈ 2 1-ൻ്റെയും 1 2-ൻ്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാം. ആകെയുള്ളത് ആ സ്കെയിലിംഗ് സാധനങ്ങൾ മാറും, ചില സമയത്ത് ആ സ്കെയിലിംഗ് സാധനങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആവും, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 2 റോളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ 1 2 എന്നും 2 1 എന്നും പറഞ്ഞു, യു എന്നും വി എന്നും പറഞ്ഞ് ആ 2 വെക്ടേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും റോളുണ്ടോ? അത് ഏത് 2 വെക്ടർ തന്നാലും എനിക്ക് ഈ പാരലോഗ്രാം ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഏത് വെക്ടറിനെയും അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓൾമോസ്റ്റ് യെസ് ആണ്. അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ 2 ഡയറക്ഷന് ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചപ്പോൾ ഒരു 2 1 എന്നൊക്കെ വരച്ചു, ഇതിനെ 1 2 എന്നൊക്കെ വരച്ചെങ്കിലും എന്ത് പിക്ചർ വരച്ചാലും പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കാം. പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരേ ഒരു എക്സെപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, യുവും വിയും കൊലീനിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നടക്കില്ല, ഇല്ലേ? യു ഇവിടെയും വി ഇവിടെയും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താലും ഈ ലൈൻ വിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ട്രാപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫാക്ട് ഈ ലൈൻ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഈ ലൈനിനകത്തുള്ള ഏത് 2 വെക്ടർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താലും ആ ലൈനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കും, സ്കെയിൽ ചെയ്താലും ആ ലൈനിനകത്തേക്ക് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഒരു സ്മോളർ സബ്സ്പേസിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയി പോയിട്ടുള്ള 2 വെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ നടക്കില്ല. അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ ഇത് നടക്കും.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഒരു അതിശയമില്ല, അതാണ് റൂള്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞുപോയി. 1-2-ൻ്റെയും 2-1-ൻ്റെയും എല്ലാ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താൽ എനിക്കൊരു സെറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ. കാരണം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടും. എന്തായിരിക്കും ആ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ്? ഈ എൻ്റയർ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, ഒറിജിൻ വരുമോ? ഒറിജിൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 0 × u + 0 × v എന്ന് എഴുതാം. അതൊരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ എൻ്റയർ പ്ലെയിൻ എനിക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതാണ് എവറി വെക്ടർ ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ. മാത്രമല്ല എനി 2 നോൺ കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പാൻ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു 2 വെക്ടർ എടുത്തിട്ട് ആ 2 വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സെറ്റും, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പാൻ. ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചിറക് വിരിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ 2 വെക്ടേഴ്സ് ചിറക് വിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ എൻ്റയർ പ്ലെയിൻ കവർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പാൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക്. അതേസമയം കൊലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള 2 വെക്ടേഴ്സ് ചിറക് വിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാലും അവർക്ക് ആ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ സ്പാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചോദ്യമല്ല. നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഇടയ്ക്കത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാലോചിക്കുക. ഇപ്പം സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് പ്രൊഫൈലിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും റിലവൻസ് ഉണ്ടോ, ഈ ഒരു സ്പാനും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനും ഒക്കെ? ഓക്കെ, അത് ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ക്വിസ് അല്ല, നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള, നമ്മൾ ഈ ചിലക്ക് പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് ആലോചിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കാനുള്ള 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സ്പാൻ ഓഫ് 2 കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ. മനസ്സിൽ എന്ത് ചിത്രമാണ് വന്നത്? ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ആദ്യം. ആ പ്ലെയിനിലെ 2 കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക. അതിൻ്റെ സ്പാൻ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും, ആ താഴത്തെ പിക്ചർ പോലെ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. ഇനി അടുത്തതിൽ 2 ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നോൺ കൊലീനിയറും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, 3D സ്പേസും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പാൻ ഓഫ് 2 നോൺ കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ 3D സ്പേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 3D സ്പേസ് ആദ്യം ആലോചിക്കണം. നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആദ്യം ബോർഡോ പ്ലെയിനോ ആലോചിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, 3D സ്പേസ് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു. അതിൽ 2 നോൺ കൊലീനിയർ, ഒരു ഒറിജിൻ ഫിക്സ് ചെയ്തോളുക, 2 നോൺ കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് ആലോചിക്കുക. അതിൻ്റെ സ്പാൻ എന്തായിരിക്കും? കേട്ടില്ല? അല്ല, അതാണ് അത് ചോദിച്ചത് നന്നായി. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താൽ അനദർ വെക്ടർ ഇൻ 3D സ്പേസ് കിട്ടും. ഈ ചോദ്യം ഒരു ലെവൽ മേലെയാണ്. എല്ലാ പോസിബിൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസും എടുത്താൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടും. ആ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പാണോ? അതെന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം? അത് എനിക്ക് സ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നൊരു ഊഹമെങ്കിലും ഉണ്ട്. കാരണം സ്ഫിയർ വരുന്നത് നമ്മൾ സ്കെയിലിംഗ് മറന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയറിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 10 ഇരട്ടിയാക്കിയ സ്ഫിയറിൻ്റെ പുറത്ത് പോകും അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്ഫിയർ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കെയിലിംഗ് വിട്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ അഡിഷൻ മാത്രം ആലോചിക്കുന്നതുകൊണ്ടാവാം. പക്ഷെ എനിക്ക് ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടണില്ല. എന്തായിരിക്കാം? ഇല്ല. അപ്പം ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരവുണ്ടോ? അതായത് 2ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 3D സ്പേസ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. ഇപ്പം ഇവിടെ എന്നിട്ട് 2 നോൺ കൊലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ്, ഇതുപോലത്തെ 2 വെക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോറി, ഒരു കോൺ. ഓക്കെ, ആ കോണും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് വരുന്നൊരു ഉത്തരമാണ്. ആ കോൺ വരാൻ പലപ്പോഴും ഉള്ള കാരണം ഈ നെഗറ്റീവ് സ്കെയിലിംഗ് മറന്നു പോകുന്നുണ്ടാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സ്കെയിലിംഗ് മാത്രം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ കോണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ്സേ കിട്ടും. പക്ഷെ അതാണ് ഞാനത് വരച്ചില്ല, അത് എൻ്റെ കള്ളത്തരമാണ്. നെഗറ്റീവും എനിക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം, അപ്പോൾ കോണിൻ്റെ പുറകിൽ പോകും. ഒരെണ്ണം മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആക്കിയാൽ ഈ സൈഡിൽ പോകും, മറ്റത് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആക്കിയാൽ ഈ സൈഡിൽ പോകും. പക്ഷെ കോൺ ഒരു നല്ല സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. കോണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. വേറെ ഉത്തരവുണ്ടോ? കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന കറക്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റയർ ഒരു പ്ലെയിൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കണം. 3D ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബേസ് ഡൊമൈൻ അല്ലേ, നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റ്. അതിനകത്തൊരു പ്ലെയിനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു സ്ലൈസ് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ബൈജു സാറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ പോലെ, ഒരു സ്ലൈസ് പോലെ ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു മൊത്തം 3D സ്പേസിനകത്ത് ഒരു പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യുക. ആ പ്ലെയിനാണ് ഏതായിരിക്കും ആ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറയുകയും ചെയ്തു. 2 വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എപ്പോഴും ആ 2 വെക്ടേഴ്സ് ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് കിടക്കും. ആ എൻ്റയർ പ്ലെയിൻ വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു തിരുത്തുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇതും ഒരു പ്ലെയിനാണ്, ഇതും ഒരു പ്ലെയിനാണ്.
പക്ഷേ ഈ ലീനിയർ ആൾജിബ്രയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒറിജിനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്ലെയിനുകൾക്കാണ് പ്രത്യേകത. കാരണം ഇൻഫാക്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ 2D വരയ്ക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഒരിക്കലും ഒരു സബ്സ്പേസ് ആവില്ല, ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആവില്ല. കാരണം ഈ ലൈനിലെ 2 പോയിന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും ഈ 2 പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫാക്ട് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ആ ലൈനിൻ്റെ പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, വെക്ടർ സ്പേസുകൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഒരു ട്രാപ്പ് ആണെന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസിനേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ അടുത്ത ഡിമെൻഷനിൽ ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻസിനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സ്പാൻ ഓഫ് 2 നോൺ കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ്, മാത്രമല്ല അത് ഒറിജിനിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ്. ഇത് ചിത്രം മനസ്സിൽ വരണം, എന്തുകൊണ്ടാണത്. ഓക്കെ, അത് ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും. ഇപ്പം സ്ഫിയർ എടുത്ത് നോക്കൂ, സ്ഫിയറിന് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. സ്ഫിയറിൽ 2 പോയിന്റ് എടുത്താൽ പുറത്തു പോകും. കോൺ എടുത്താലും എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്കെയിലിംഗ് വഴി കോണിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കാം, ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത്. ഇൻഫാക്ട് ഈ ഒരു സാധനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് എന്താണ് ഈ ഉത്തരം വരാനുള്ള കാരണം, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം ഇപ്പോൾ 2 ഡിമെൻഷനൽ ഒരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ 2 വെക്ടേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർഫസിലുള്ള ഏത് വെക്ടറിനെയും അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ആ പാരലോഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി 3 ഡിമെൻഷനിൽ ഇതുപോലുള്ള 2 വെക്ടേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2 വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിൻ മുതൽ വര മുഴുവൻ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ 2 ലൈൻസ് കിട്ടിയല്ലോ. ഈ 2 ലൈനും മൊത്തമായിട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ വിചാരിക്കുക. ആ പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ ബോർഡെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. 3Dയിൽ ആ 2 വെക്ടർ എടുത്തിട്ട് ആ 2 വെക്ടറും ഏത് 3Dയിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നാലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ കിട്ടും. ആ പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ ബോർഡെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ആ പ്ലെയിനിലുള്ള ഏത് വെക്ടറും പാരലോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ 2 വെക്ടറും കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്തായാലും ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ സ്പാനിനകത്തുണ്ട്. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന 2 വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പുറത്ത് വരാൻ, ഈ ബോർഡിന് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിനിലുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു, ആ പ്ലെയിനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഇല്ല. വിച്ച് മീൻസ് ഉത്തരം എക്സാക്ട്ലി ആ പ്ലെയിനാണ്. ഓക്കെ, ഇൻഫാക്ട് ഇത് വളരെ ഈ ഒരു സബ്സ്പേസിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫിൽറ്ററിങ്, നമ്മൾ സിഗ്നൽ ക്രോസിങ്ങിലെ ഫിൽറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസെൻഷ്യലി ഒരു സബ്സ്പേസിലേക്കുള്ള, നമ്മളിപ്പോൾ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നോയ്സ്, ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യലി ഒരു സബ്സ്പേസിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അത് പോട്ടെ. അതൊക്കെ മൂന്നാമത്തത് ഒരു ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഈ സബ്സ്പേസുകളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചോദ്യം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എഴുത്ത് ക്ലിയർ ആയില്ല. 3D സ്പേസ് തന്നെ ഡൊമൈനായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് തരം സബ്സ്പേസുകൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സബ്സ്പേസസ് ആർ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് വെക്ടർ സ്പേസസ് വിച്ച് ദംസെൽസ് ആർ ട്രാപ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ ഒക്കെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്പേസുകൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു 3D? ഇൻഫിനിറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇൻഫാക്ട് ഒരു ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒറിജിനിലൂടെ എനിക്കത് ആംഗിൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ലൈൻസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം എത്ര തരം, എത്ര എണ്ണം എന്നല്ല, എത്ര തരം ഒരു ഇൻഹെറൻ്റ്ലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന എത്ര തരം സാധനങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ആലോചിക്കുക. സമയമായ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തിരി സമയത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്കിൻ്റെ 4 തരം സബ്സ്പേസുകൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. 4 തരം, 4 എണ്ണമല്ല. ഒന്ന് 3D സ്പേസിൽ ഒറിജിനിലൂടെ പോകുന്ന ഏത് ലൈനും ഇൻഫിനിറ്റ് ഡബിൾ, അതെല്ലാം ഒരു അതിനൊക്കെ 1 ഡിമെൻഷണൽ സബ്സ്പേസുകളാണെന്ന് പറയും. അതേപോലെ ഒറിജിനിലൂടെ പോകുന്ന ഏത് പ്ലെയിനും അതൊക്കെ 2 ഡിമെൻഷണൽ സബ്സ്പേസുകളാണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 2 എണ്ണം കിട്ടി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ 4ാമത്തെ ഏതാ? അതിൽ കുറച്ചൊരു ചീറ്റിംഗ് ആണ്. ഒന്ന്, ഈ എൻ്റയർ 3D സ്പേസും ഒരു സബ്സ്പേസ് ആണ്. കാരണം ഒരു സെറ്റ് അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ എൻ്റയർ 3D സ്പേസ് ഒറിജിനൽ സ്പേസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സബ്സ്പേസ് ആണ്. അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതൊരു ടെർമിനോളജിയുടെ ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ 4ാമത്തെ സാധനം കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. 4ാമത്തെ സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒറിജിൻ മാത്രം, 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാത്രം
അത് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു ട്രാപ്പാണ് ഇല്ലേ. സീറോയും ആഡ് ചെയ്താലും സ്കെയിൽ ചെയ്താലും ഒക്കെ എനിക്ക് സീറോയെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊരു 0 ഡിമെൻഷണൽ സബ്സ്പേസ് ആണ്. അതാണ് നമുക്കൊരു 3 ഡിമെൻഷണൽ സബ്സ്പേസിനകത്ത് ഇങ്ങനെ 4 തരം സബ്സ്പേസുകൾ ഒളിച്ച് കിടപ്പുണ്ടാവും. പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു പിക്ടോറിയലി ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 3D വെക്ടറിൻ്റെ ഈ താഴത്തെ 2D പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ 2D പ്ലെയിനിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ്. അത് എസെൻഷ്യലി ഒരു പ്രൊജക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പറഞ്ഞില്ല. ബിരൺ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ പ്രൊജക്ഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയണമെന്നാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊരു അടുത്ത ലെവൽ ചാലഞ്ചാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് തന്നെ 4 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പാൻ ഓഫ് 2 നോൺ കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ 4D സ്പേസ്. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും? വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ചെറിയ കള്ളത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഇപ്പം പറയാം. ഞാൻ എപ്പോഴും ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് നിർബന്ധമല്ല. ഓക്കെ, ഡൊമൈൻ സങ്കല്പിക്കാതെ നേരെ സ്പാൻ ഓഫ് 2 നോൺ കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കണ്ടതാണ്. നമ്മൾ മുകളിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യവും ഈ ചോദ്യവും വളരെ സിമിലർ ആണ്. 2ഉം 5ഉം വളരെ സിമിലർ ആണ്. 3D മാറി 4D ആയെന്നേ ഉള്ളൂ. 3Dയിൽ ഉത്തരം എന്തായിരുന്നു? ഒരു പ്ലെയിൻ ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ. 4Dയിലെ ഉത്തരവും അത് തന്നെ, പ്ലെയിൻ ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ നമ്മൾ 2Dയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ 3Dയിൽ ഒരു ലൈൻ ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും എതിർത്തില്ലല്ലോ. അതേപോലെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇൻ 4D ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എതിർക്കാൻ പാടില്ല. 4D ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു 2D സബ്സ്പേസ് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇത് തന്നെയാണ്, ഒരു പ്ലെയിൻ ത്രൂ ദി ഒറിജിനാണ്. ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിമെൻഷണൽ സബ്സ്പേസിലും അതിനകത്തെ ഒരു ലൈൻ സങ്കല്പിക്കാം, ഒരു പ്ലെയിൻ സങ്കല്പിക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു എന്താ സേഫ്റ്റി നെറ്റ് ഇല്ലാതെ ചാടുന്നൊരു ഫീൽ ആദ്യം വരും, പക്ഷേ ചാടാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സ്പാൻ ഓഫ് 3 നോൺ കോപ്ലേനാർ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ 4D സ്പേസ്. അതെന്തായിരിക്കും? കറക്റ്റ്, അതൊരു 3D സ്പേസ് ആണ്. അപ്പോൾ 4D സ്പേസ്, അത് നമ്മുടെ ഒരു 3D സ്പേസിനകത്ത് പ്ലെയിനുകൾ സബ്സ്പേസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പോലെ ഒരു 4D സ്പേസിനകത്ത് 3D സ്പേസുകൾ സബ്സ്പേസ് ആയിട്ട് കിടക്കും. ഈ 4D വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡൊമൈൻ ആലോചിക്കണമെന്ന് വാശിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ 3D സ്പേസിലെ ഓരോ ടൈം ഷോട്ടും ഒക്കെ ഓരോ പ്ലെയിൻ ആണല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ടൈം വെക്കണം, പിന്നെ ആംഗിൾ ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സുകാർ പലപ്പോഴും ഈ ടൈം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുമെങ്കിലും എനിക്കതെന്തോ അത്ര ഒരു യൂസ്ഫുൾ ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ 4D വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കാരണം മാത്രമല്ല 5D എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ടൈമെന്ന് ആലോചിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, ഇനി 7ാമത്തെ ചോദ്യം. നമ്മളിപ്പോൾ കൊലീനിയർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു, കോപ്ലേനാർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. ഇതിനൊരു ജനറലൈസേഷൻ ഉണ്ടോ? അതായത് എനിക്കൊരു 4 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ ഓക്കെ എനിക്ക് 4 വെക്ടർ എടുക്കണം, പക്ഷെ അത് 4ഉം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു 3D സ്പേസിനുള്ളിലായിപ്പോരുത്. എനിക്ക് എൻ്റയർ 4D സ്പേസ് കിട്ടണം അല്ലേ. 2ൽ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി നോൺ കൊലീനിയർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു, 3ൽ നോൺ കോപ്ലേനാർ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു. ഇതേപോലെ 4ലും 5ലും 6ലും ഒക്കെ എനിക്കൊരു ടേം വേണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതും ലീനിയർ ആൾജിബ്രയിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം മേജറായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഈ നോൺ കൊലീനിയാരിറ്റി, നോൺ കോപ്ലാനാരിറ്റിയുടെയൊക്കെ ഒരു ജനറലൈസേഷനാണ് ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കൊലീനിയാരിറ്റി കോപ്ലാനാരിറ്റിയുടെ ജനറേഷനാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്, ലീനിയർ ഡിപ്പെൻഡൻസ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇത്തിരി ഒരു രസമുണ്ട്, അത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി 8ാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഒരു 4D സ്പേസിലെ ഒരു പോയിന്റിനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എത്ര ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി വരും? 4 റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും ഒരു വ്യൂ നല്ലതാണ്. സമയമാക്കിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അടുത്ത വെക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ 2 വെക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ പഠിച്ചു. കണക്ക് കൂട്ടട്ടെ, 12. ഫസ്റ്റ് സെഷൻ തീരുന്നത് 9:30, 12, 11 അല്ലേ? 11:07. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 5 മിനിറ്റും കൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ 2 വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ അഡിഷൻ സ്കെയിലിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു മൊത്തം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം ചെയ്യാം. ഇൻഫാക്ട് ഇത് പുതുമയൊന്നുമല്ല, ഇത് ഫങ്ഷൻസ് അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സാധനമാണ്.
ഒരു ഡൊമൈൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയറിങ് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പം സ്ക്വയറിങ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ചിലപ്പോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഈ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്. ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിലെ ഏത് വെക്ടർ എടുത്താലും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. ഉത്തരവും മറ്റൊരു വെക്ടർ തന്നെ കിട്ടണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്, അതായത് ഡൊമൈൻ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്, കോഡൊമൈൻ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള റൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റൂൾസും ഒരുപോലെ അല്ല നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള റൂൾസിനകത്ത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അത് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ്. അതായത് എനിക്ക് യു എന്നും വി എന്ന രണ്ട് വെക്ടർ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാണ് ആൽഫ യു പ്ലസ് ബീറ്റ വി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് ഡൊമൈനിലുണ്ടോ? എഫിൻ്റെ ഡൊമൈനിലുണ്ടോ? ഉണ്ട്. കാരണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ സ്പേസിൽ ഇത് ഒരു ഡൊമൈനായിട്ട് എടുത്തത്. വെക്ടർ സ്പേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ട്രാപ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആൽഫ യു പ്ലസ് ബീറ്റ വി ഈ വെക്ടർ സ്പേസിന് പുറത്ത് പോകില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം എഫിൽ ഈ ആൽഫ യു പ്ലസ് ബീറ്റ വിയിൽ എഫ് എന്താണെന്ന ചോദ്യം കറക്റ്റാണ്. കാരണം റിസൾട്ട് ആൽഫ യു പ്ലസ് ബീറ്റ വി ഒരു വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വേറെന്തോ ഒരു വെക്ടറാണ്. പക്ഷേ അത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അത് യുവിൽ എഫ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ എഫ് ഓഫ് യു എന്ന് വിളിക്കും. വിയിൽ എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ എഫ് ഓഫ് വി എന്ന് വിളിക്കും. എഫ് ഓഫ് യു എന്നും എഫ് ഓഫ് വി എന്നും പറയുന്ന ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സെയിം ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഉത്തരം. അതായത് ആൽഫയും ബീറ്റയും മാറിയിട്ടില്ല രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എഫ് റെസ്പെക്ട്സ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇവിടെ ഒരു യുവും ഒരു വിയും ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആ ചുമപ്പ് വെക്ടറിൻ്റെ അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുവിൻ്റെയും വിൻ്റെയും ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാണ് 1.5u പ്ലസ് 2v. ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ എഫ് ഓഫ് യു എഫ് ഓഫ് വിയും എവിടെ പോയി എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ഇതേ സ്കെയിലിംഗ് നടത്തിയിട്ട് 1.5 യു എഫ് ഓഫ് യുവും 2 എഫ് ഓഫ് വിയുടെ സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് പാരലോഗ്രാം വരച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടുമല്ലോ. ദാറ്റ് ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി എഫ് അപ്ലൈ ടു ദ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? ഒന്ന്, ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. രണ്ട്, സെപ്പറേറ്റ്ലി യുവിലും വിയിലും എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതേ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുക. ഇത് രണ്ടുമാണ് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് തുല്യമാവുന്ന ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വെക്ടേഴ്സിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു, സബ്സ്പേസിനെയൊക്കെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു. ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നതാണ് ഒരു ചോദ്യം. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡൊമൈനിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റും എവിടെ പോകണമെന്ന് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റൂള് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റൂളാണത്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് എക്സ് എടുത്താലും എക്സ് സ്ക്വയർഡ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ശരിക്കും ഹ്യൂമൻസിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഫാക്ട് അത് ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അൺകൗണ്ടബിളി മെനി ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് സ്ട്രിങ്സ് വെച്ചിട്ട് കൗണ്ടബിളി മെനി ഫംഗ്ഷൻസിനെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിലെ ഭൂരിഭാഗവും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 100 കണക്കിന് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. റിയൽ ടു റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ, എക്സ് സ്ക്വയർഡ്, ഇല്ല എക്സ് ക്യൂബ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ്, സൈൻ എക്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ റിയൽ നമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്കതിന് പേര് കൊടുക്കാൻ പേര് തികയത്തില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ വാക്കുകൾ പോരാണ്ട് വരും. മാത്തമാറ്റിക്സ് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ കളിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും പഠിക്കുക. അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഈവൻ അതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലും പറ്റില്ല. ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ റീസൺ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യം ഇതാണ്, എല്ലാ വിക്കും എഫ് ഓഫ് വി പറയാതെ നമുക്ക് എഫിനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് കട്ടോ ഷോർട്ട് ഹാൻഡോ ഉണ്ടോ? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ലീനിയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ചോദ്യം ഇത് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. എനിക്കറിയാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. അത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസിന് ഇത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൽക്കാലം
നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഡൊമൈൻ പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, 2D പ്ലെയിൻ, കോഡൊമൈനും 2D പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പം ഒരു പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ്. അത് ലീനിയർ ആണെന്ന് അറിയാം. എനിക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനെ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ഷനും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ആ എല്ലാ പോയിന്റിൻ്റെയും എഫ് ഓഫ് വി ഉത്തരം ഓരോ വീക്കുള്ള എഫ് ഓഫ് വി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2-3 സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താലേ ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടും. ഞാനിതിൽ ഉത്തരം പറയാം. ഓക്കെ, ഒന്ന്, ആദ്യം നമ്മൾ ഡൊമൈനെ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു 2D പ്ലെയിനിലെ എല്ലാ വെക്ടറിനും ഉള്ള എഫ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഫൈനലി വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു 2D പ്ലെയിനകത്തുള്ള ഏത് വെക്ടറിനെയും എനിക്ക് 2 കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാം. സോറി, 2 നോൺ കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാം. അപ്പം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 നോൺ കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് എടുക്കുക. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഐ ഹാറ്റ് എന്നും ജെ ഹാറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് അല്ലെ എക്സ് ആക്സിസിലൂടെയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറും വൈ ആക്സിസിലൂടെയുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടറും എടുക്കും. അത് വേണമെന്നില്ല, ആക്ച്വലി ഏത് 2 നോൺ കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സും എടുക്കാം. ഈ 2 എണ്ണത്തിൻ്റെ എഫ് വാല്യൂ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്കൊരു അൺകൗണ്ടബിളി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പോയിന്റ്സ് ആണ് ഫൈനലി ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാൻ വെറും 2 പോയിന്റിൻ്റെ എഫ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. എഫ് ഓഫ് 0,1 എന്നുള്ള വെക്ടറും എഫ് ഓഫ് 1,0 എന്നുള്ള വെക്ടറും. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും മതിയെന്ന്. ഓക്കെ, ഈ 2 സാധനങ്ങളുടെ ഈ 2 വെക്ടറിൻ്റെ എഫ് വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പ്ലെയിനിലുള്ള മറ്റേത് പോയിന്റിൻ്റെയും എഫ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? എനിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വെക്ടർ തന്നു. ഓക്കെ, ആർബിട്രറി ആയിട്ടൊരു വെക്ടർ വന്നു, ഒരു വി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എന്നൊരു വെക്ടർ വന്നു. അതിൻ്റെ എഫ് വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ എനിക്ക് എഫ് ഓഫ് യുവും എഫ് ഓഫ് വിയും അറിയാവും. യുവും വിയും 2 നോൺ കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം ഡബ്ല്യുവിനെ യുവിൻ്റെയും വിൻ്റെയും ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതും. ഇല്ലേ, യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ആൽഫ ടൈംസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ യു പ്ലസ്, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം, ഓക്കെ, അത് വേണ്ട, പറയാം. ഡബ്ല്യുവിനെ ആൽഫ യു പ്ലസ് ബീറ്റ വി എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എഫ് ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് റെസ്പെക്ട്സ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മതി. എനിക്ക് ഈ ആൽഫ യു പ്ലസ് ബീറ്റ വി എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഡബ്ല്യു. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്താണ്? ആൽഫ ടൈംസ് എഫ് ഓഫ് യു പ്ലസ് ബീറ്റ ടൈംസ് എഫ് ഓഫ് വി ആണ്. ആൽഫയും ബീറ്റ എന്താണ്? ഏത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചാണോ എനിക്ക് ഡബ്ല്യു കിട്ടിയത് അത് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ 1/3 4/3 എന്നൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടതുപോലെ. ഇനി എഫ് ഓഫ് യുവും എഫ് ഓഫ് വിയും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ 2, ഇത് 2 സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ 2 സാധനമാണ്. അപ്പോൾ 2 പോയിന്റിലെ എഫിൻ്റെ ആക്ഷൻ എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിനിലെ മൊത്തം എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ 3D-യിലാണെങ്കിൽ 3 പോയിന്റിലെ ആക്ഷൻ എഫിൻ്റെ 3 കോപ്ലേനാർ പോയിന്റ്സ് എടുക്കണം, നോൺ കോപ്ലേനാർ പോയിന്റ്സ് എടുക്കണം. ആക്ഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 3D സ്പേസിലെ മൊത്തം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെയാണ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു മേജർ ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് കുറച്ച് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു 2 നോൺ കൊലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ 3 കോപ്ലേനാർ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മിനിമൽ സെറ്റിനെ ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ടൈംസ് നമ്മൾ ബേസിസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ മിനിമൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ സ്പാൻ ദാറ്റ് സ്പേസ്. അങ്ങനെ ഒരു മിനിമൽ കളക്ഷൻ അതിനുള്ള എഫ് വാല്യൂസ് മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു ബേസിസ് വെക്ടേഴ്സിലുള്ള എഫ് വാല്യൂ മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം 2D കേസിലാണെങ്കിൽ യുവും വിയും ആണ് ബേസിസ് എങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ആർബിട്രറി ആയിട്ട് പുതുതായിട്ട് വന്ന വെക്ടർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് മോറോവർ മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. മോറോവർ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യുവും വിയും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മൾ ഈ ഐ ഹാറ്റും ജെ ഹാറ്റും ആയിട്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അലോങ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണല്ലോ എടുക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. യു എന്ന് പറയുന്നത് 1,0 ആണ്, എക്സ് ആക്സിസിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ്. വി എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഹാറ്റ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് യു നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്ന് അറിയത്തില്ല, അത് എഫ് അനുസരിച്ച് മാറും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് യു സപ്പോസ് എ ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതായത് റിസൾട്ടിൽ എ കോമ ബി എന്ന വെക്ടറാണ്. എഫ് ഓഫ് ബി ഒരു സി ഡി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊരാൾ ഒരു പുതിയ വെക്ടർ തന്നു, ഞാൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ അത് എക്സ് എന്നായിരുന്നു എഴുതിയത്. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ, അതൊരു 2 dimensional വെക്ടറാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വ്യൂ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് x1, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് x1 ആൻഡ് x2 എന്ന് എഴുതാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പടി എന്താണ്? എക്സിന് നമ്മളൊരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആൽഫ യു പ്ലസ് ബീറ്റ വി എന്ന് എഴുതും. ഈ കേസിൽ ആൽഫയും ബീറ്റയും വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. എക്സിന്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് തന്നെയായിട്ട് വരും. അത് ഈസിലി വെരിഫൈ ചെയ്യാം. x1 ഇൻറ്റു 10 പ്ലസ് x2 ഇൻറ്റു 01 ചെയ്താൽ എനിക്ക് x1 x2 കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ 3-2നെ ഞാൻ 10യുടെ ഒരു ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഏത് സാധനത്തിനകത്ത് ഒളിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് x1 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് യു, അതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ആൽഫ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് യു പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വി ഇല്ലേ? ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എനിക്കൊരു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈസിലി ആയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. ഈ ഒരു എഫിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക, യുവിൻ്റെയും എഫിൻ്റെയും വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫൈനലി എഴുതി വരുമ്പോൾ ഒരു 2x2 മെട്രിക്സ് ടൈംസ് x1 x2 എന്ന് കിട്ടും. ഇൻഫാക്ട് മെട്രിക്സ് വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാവുന്നതിൻ്റെ അതാവുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ്. ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിനെ ഒരു മെട്രിക്സ് വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 പോയിന്റിന്റെ എഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ 2 പോയിന്റിന്റെ എഫ് വാല്യൂസിനെ ഓരോ കോളമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാത്രമാണ് ഈ മെട്രിക്സ്. ഈ മെട്രിക്സിൽ വേറെ ഒരു മിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ല. അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളൊരു നല്ല മിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. പക്ഷേ വൺസ് ഈ തിയറി അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ 0-1 ആക്ഷനും 1-0 ആക്ഷനും എഴുതിയിട്ട് അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് കിട്ടും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഓരോ പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ 2 റിയൽ നമ്പർ വേണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 4 റിയൽ നമ്പർ വേണം. അതാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല. നമുക്ക് ഏത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെയും നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പ്ലെയിനിലേക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് 2x2 മെട്രിക്സ് ആയത്. ഓക്കെ, അതൊരു n ഡിമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ നിന്നൊരു m ഡിമെൻഷണൽ സ്പേസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈസും അങ്ങനെ റോസും കോളംസും ഒക്കെ ഈ എന്നും എമ്മും ആയിട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് ജനറൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ മെട്രിക്സിൽ വേറെ മിസ്റ്ററി ഒന്നുമില്ല. എഫ് അപ്ലൈഡ് ടു ഐ ഹാറ്റ് ജെ ഹാറ്റ് അങ്ങനെ n ഡിമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ n ഓർത്തോഗണൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് കാണും. അതിൽ ഓരോന്നിലെയും എഫ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിന് കോളംസ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്ന മെട്രിക്സ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു എം മെട്രിക്സ്. ഇങ്ങനെ വൺസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എഫിൻ്റെ ആക്ഷനെ m ടൈംസ് ആ ഒരു കോളം വെക്ടറായിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി വരച്ച പടം ആക്ച്വലി ഇതാണ് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, കാര്യമൊന്നുമില്ല, പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതും അങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്? അത് അത്രയും വരെ പറഞ്ഞെത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു മെട്രിക്സ് വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ 2 ഫംഗ്ഷൻസ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, എഫ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ജി അപ്ലൈ ചെയ്തു, അതാണ് നമ്മൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടുന്ന അത് ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ലീനിയർ ആയിരിക്കും. അത് ഇൻഫാക്ട് ഒരു എക്സർസൈസ് പോലെ വെരിഫൈ നോക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ആ റിസൾട്ടിങ് കമ്പൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഈ ഒരു നമ്മൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ ബോദർ ചെയ്യണ്ട. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ഫസ്റ്റ് ലീനിയർ ആൾജിബ്ര പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെക്ടറും അതിൻ്റെ ഒരു ഈ CS വ്യൂവും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വ്യൂവും മെട്രിസസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇതിനെ മുഴുവൻ ആബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ ഇത് മുഴുവൻ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻഫാക്ട് ഈ മെട്രിക്സ് ചില സമയത്തെങ്കിലും നമുക്ക് അനോയിങ് ആയിട്ട് വരും. ഒരുപാട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഡിമെൻഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ, ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിമെൻഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് കുറച്ചൊരു അപ്പം മെട്രിക്സിനെക്കാളും അല്പം കൂടെ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്, കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എവറി ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ ഫൈനൈറ്റ് ഡിമെൻഷൻസിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിമെൻഷൻസിൽ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിന് അല്പം കൂടെ പവർഫുൾ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണിത്. നമ്മൾ ആദ്യം മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡ്യൂഷനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇത് മെട്രിക്സ് ഇല്ലാതെ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിൻ്റെ ടേംസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് എടുക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ,
ഇത് ജസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ചില പിക്ചേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട സാധനമൊന്നുമല്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ കോലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് തുറക്കുന്ന പോലെയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് തുറക്കാൻ. ഒരു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട്, ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാൾ colab.research.google.com അല്ലേ, മുകളിലുണ്ടല്ലോ colab.research.google.com ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പുതിയ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് നേരിട്ട് നമുക്ക് പൈത്തൺ കോഡുകൾ എഴുതി തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ആദ്യത്തെ ഇത് തൽക്കാലം അതിൻ്റെ മറ്റേ ഒരു പ്ലോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് എസ്തെറ്റിക് ആക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഹെൽപ്പർ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് മാറ്റി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ വെക്റ്റർ പ്ലോട്ടിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈവൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡ്യൂഷനും ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട ഒരു പിക്ചറാണ്. 2 വെക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, u12ഉം 2 1ഉം. അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ w എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇത് 3 വെക്ടേഴ്സും പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, പേപ്പറും പേനയും എടുത്തിട്ട് വരച്ചു നോക്കും, നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ചു നോക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കാരണം ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങും കൂടെ ഒരു ഇതായിട്ട് കിട്ടും. ഇതാണ് നേരത്തെ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ ഒരു പടം ഇടതുവശത്തും വരച്ചു, വലതുവശത്തും കാണിച്ചു. ആ എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള പിക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. അതായത് ഈ മുകളിൽ ഫോർമുല നോക്കി അറിയാം, ആ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ആ 1 0.5 1 0.5. അതുമായിട്ട് ഈ മെട്രിക്സ് വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പൈത്തണിലെ കമാൻഡാണ് a.dot. അപ്പോൾ a.dot വെച്ചിട്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ റിസൾട്ടിങ് പിക്ചറായി. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്, ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുമോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ 2 ഉത്തരവും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ 2 വെക്ടേഴ്സിലുള്ള ആക്ഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആ 2 വെക്ടേഴ്സാണ്, 0 1ഉം x10യും 0 1ഉം. അവരെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു സാധനം ഒരു അല്പം കൂടെ അതായത് നമുക്ക് ഈ 2x2 ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് മാത്രം, അതായത് പ്ലെയിൻ ടു പ്ലെയിൻ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്ടറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ 2 വെക്ടറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൊത്തം ഈ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ആക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ജനറൽ കമൻസ് പറയാൻ പറ്റുമോ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഞാനൊരു സ്ക്രോളിങ് കറക്റ്റ് ആക്കാം. ഇതാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, 2 0 0 2. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ നമുക്ക് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഏത് വെക്ടർ എടുത്താലും അതിനെ ഇരട്ടിയാക്കുന്ന ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു x1 x2 ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഉത്തരം 2x1, 2x2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഏത് വെക്ടർ കൊടുത്താലും അതിനെ 2ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാത്രമാണിത്. ഇതിനെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷനിൽ ഒരു കള്ളത്തരമുണ്ട്. അതായത് ഈ കാണുന്ന ഒരു വെക്ടറും ഇൻപുട്ട് വെക്ടറും അല്ല, ഔട്ട്പുട്ട് വെക്ടറും അല്ല. ഔട്ട്പുട്ട് വെക്ടർ മൈനസ് ഇൻപുട്ട് വെക്ടറാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് യൂണിറ്റ് സർക്കിളിലൊരു, ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ 50 പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. ഞാനിത് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു 50 പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ആ 50 പോയിന്റുകളിലെ എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഫിയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എക്സാക്ട്ലി ഇതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിനെ ഇരട്ടിയാക്കിയാൽ അത് എവിടെ പോകും, അതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആരോ യു അല്ല, എഫ് ഓഫ് യു അല്ല കേട്ടോ, എഫ് ഓഫ് യു മൈനസ് യു ആണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇത് വേറൊരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഇത് ഈ ചിത്രം കാണാതെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. എക്സാക്ട്ലി, ഇത് ഒരു ആക്സിസിനെ ഇരട്ടിയാക്കി മറ്റേ ആക്സിസിനെ പകുതിയാക്കി. നമുക്കറിയാം ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിന്റെ മൊത്തം ബിഹേവിയർ ഇത് രണ്ടും വെച്ച് ക്യാപ്ചർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. കണ്ടത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിനെ ഡബിൾ ആക്കി ഹൊറിസോണ്ടലി ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇമേജ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ സൂം വെർട്ടിക്കലി സൂം ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്ത് താഴെ കാണുന്ന, എനിക്ക് താഴെ ഇതൊരു ഇതെന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ. ഇതും ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. അതിന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എല്ലാം. ഇത് എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിനെയും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് തീറ്റ
ആംഗിള് മാറ്റുന്നത്. അതും ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. അത് സൂപ്പർ പൊസിഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും, അത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു ഇതിപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി ഞാൻ കൊടുത്ത π/6 30 ഡിഗ്രി ഇല്ലേ, എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിനെയും 30 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഇനി ഈ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ്, നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ കണ്ട മെട്രിക്സ് ആണിത്. ഈ 0, 0.5, 1, 0.5 അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോമെട്രിക് കഥ, ഇതിനൊരു സ്റ്റോറി പറയാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്താണ്? ഞാനിത് ചവിട്ടി. അവിടെയാണല്ലേ, ഞാൻ ഇവിടെ ടൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടോ? ശരി, ഇതിനകത്ത് ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ എലിപ്സിന്റെ ഒരു മേജർ ആക്സിസ് പോലെ തോന്നുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല, ആ എലിപ്സിന്റെ മേജർ ആക്സിസ് പറഞ്ഞ തെറ്റാണ്. ശരിക്കും ഈ കാണുന്ന ലൈൻസിന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഷ്രിങ്കിങ് ആണ് ഇതിന് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആംഗിളും ഇതും പറയേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ഈ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ 2 ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സൊക്കെയാണ് ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കഥ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില ആംഗിൾസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആ ആംഗിളിനെ ഈ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആംഗിൾ മാറ്റില്ല. മേ ബി സ്കെയിൽ ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പിക്ചറിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, വെർട്ടിക്കലി ഇരട്ടി സ്കെയിൽ ചെയ്തു, ഹൊറിസോണ്ടലി ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എടുത്താലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് കിട്ടും. ആ ഒരു ആക്സിസിൽ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഒരു സ്കെയിലിങ്ങോ ഷ്രിങ്കിങ്ങോ മാത്രമായിരിക്കും. ആ ആക്സിസ് ആണ് ഈ ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഐഗൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐഗൻ വെക്ടർ കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്കൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതും കിട്ടും. പിന്നെ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റത്തെ 2 പിക്ചർ വെറുതെ, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ലാന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 2 മെട്രിക്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് ആണ്. ഒരേ ആക്സിസിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, മറ്റേ ആക്സിസിൽ ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. ഇനി R എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ ബൈ സം π/4 45 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആദ്യം എസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഒരേ ആക്ഷൻ ആണോ തരുന്നത് എന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും പ്ലോട്ട് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, പൈത്തൺ ഡെമോ. F5 ആണല്ലേ? F5 വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലടേ. നിനക്ക് ഫംഗ്ഷൻ F5 വരാം. സോറി ഫംഗ്ഷൻ F5. ഓക്കെ, അപ്പം എൻ്റെ സെഷൻ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ആദ്യത്തെ വ്യൂ. ഓക്കെ, പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റയെ ഈ നൈറ്റ് സ്കൈയിലെ സ്റ്റാർസ് ആയിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഡേറ്റാ സയൻസിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെവൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്രയും മതി. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത്രയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്താൽ തന്നെ മതി. പക്ഷേ അതും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പല കേസിലും നമുക്ക് ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ മീനിങ് ഫുൾ ആവും. ഈ നമ്മൾ വൺസ് അതിനെ വെക്ടറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ സർപ്രൈസിങ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും. പക്ഷേ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് മീനിങ് ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജാക്ക്പോട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്ത പോലെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊത്തം ലീനിയർ ആൾജിബ്രയുടെ അനാലിസിസ്, അതിൻ്റെ ഐഗൻ അനാലിസിസ്, ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണന്റ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഐഗൻ അനാലിസിസ് ആണ്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടി. പ്രൊജക്ഷൻസ്, ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ്, ഡീകമ്പോസിഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു സാധനം ഈ ലീനിയർ ആൾജിബ്രയുടെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡോയിലൂടെയുള്ള ഒരു നോട്ടം പോലെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഒരിക്കലും ഒരു 2 മണിക്കൂർ സെഷനിൽ നമുക്ക് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലെൻസ് അങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സെമസ്റ്റർ കോഴ്സ് പോലെ ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ഫോളോ ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2 റെഫറൻസാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഗിൽബർട്ട് സ്ട്രാങ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒരു ലെക്ചേഴ്സ് കണ്ടാണ് പൊതുവേ PhD സ്റ്റുഡൻസ് PhD ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോഴും ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര പഠിക്കുന്നത്. MITയിലെ OCWയിൽ ഈ കോഴ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. 2010 വേർഷൻ ഉണ്ട്, 11 വേർഷൻ ഉണ്ട്, പഴയതുമുണ്ട്. ഈ 11 വേർഷനിൽ വീഡിയോടൊപ്പം ലെക്ചർ നോട്ട്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 11 വേർഷൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര ഇപ്പോൾ 5th എഡിഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളി ഈ ഒരു പുതിയ ബുക്കും കൂടെ ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര ഫോർ എവ്രി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ബുക്കും കൂടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലെ ഈ 3ാമത്തെ ബുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാനത് അതിന് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കേട്ടതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് മെട്രിക്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രിയാണ്. എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ അതാണ്, ഏറ്റവും പോപ്പുലറും അതാണ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാത്സിൽ ഭ്രാന്ത് കയറിയാൽ പിന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പുസ്തകം ഹാൽമോസിൻ്റെ ഈ ഫൈനൈറ്റ് ഡിമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ മെട്രിക്സ് അങ്ങ് മാറി എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ വേറൊരു ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു രസമുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസും. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും കമൻസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? നമ്മൾ എന്തായാലും 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വന്നതാണ്, പക്ഷെ അത് ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്ക് യു. അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മളുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത സെഷൻ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. Thank you, sir, for the session where the basic matrix concepts were looked upon in a simplified perspective. We have Professor Abhilash VS from MBA department to formally propose the vote of thanks. Good morning. Respected Deepak sir, HODs, teaching fraternity of College of Engineering Trivandrum. Today, the first session witnessed a properly planned and clearly executed section by Dr. Deepak sir. I strongly believe that this session would definitely contribute to enhance the quality of our research, not only our research but also to the institution also. And I also take this opportunity to appreciate our organizing members for selecting such a relevant topic as well as the apt person for disseminating the information. On behalf of our institution, our principal, HODs and other faculty members assembled over here, I extend our sincere gratitude to Deepak sir. Thank you, sir. Thank you. We'll have a short tea break and kindly be back in 10 minutes for the session by Dr. Biranjit PS.
I would like to invite Professor Abhijit R from MBA department to introduce Dr. Biranjit PS. Respected Principal Dr. Suresh Babu, beloved heads of department, my dear fellow faculties, I am really humbled and honored to stand here to offer a warm welcome to our next resource person, Dr. Biranjit. So Dr. Biranjit is working as Assistant Professor in Department of Electronics and Communication Engineering, Government College of Engineering, Bata Hill, Trivandrum. He completed his MSc in Engineering and PhD at Indian Institute of Science, Bangalore. He is also an alumnus of College of Engineering, Trivandrum, where he obtained his bachelor degree in Electronics and Communication Engineering. His research areas include blockchain technology, codes for distributed storage, and codes for distributed learning, and IoT and 5G. He has also worked in industry prior to joining academics as program analyst at Infosys Technologies Limited. He has publications in high impact factor journals as IEEE, Transaction on Information Theory, and International Journal of Information and Coding Theory. He has presented papers at conferences such as IEEE Symposium on Information Theory and 16th Usenix Conference on File and Storage Technologies, that is in 2018. He has been granted several awards and there are several achievements on his name. He was awarded TCS Research Fellow during PhD work on project COVID-19 epidemic modeling, projections and action proposals initiated by Kerala State Disaster Management Authority. He has also received papers or reviewed papers for IEEE Transaction on Information Theory. So, sir, welcome. കേൾക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഐ ആം വെരി മച്ച് വൺ എമംഗ് യു. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിസ്കഷൻ്റെ ഇടയിൽ യു can stop me at any point of time and ask questions or raise your concern or anything. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വളരെ വെൽ തോട്ട് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിൽ സുരേഷ് ബാബു സാറിനോടും എൻ്റെ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഴ്സിനുള്ള നന്ദി ഞാൻ പറയുകയാണ്. ആക്ച്വലി അത് വന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ദീപക്കിനെ ഇത് കൊണ്ടുവരണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം സാറ് പറയുകയും ഞാനത് ദീപക്കിനോട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവനാണ് എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടത്. അവനെ കൊണ്ടൊന്ന് സംസാരിപ്പിക്കാണ്ട് വിളിച്ച് നീ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കാം എന്ന് സമ്മതിക്കുകയും സോ ഐ വാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു കമ്മിറ്റ് ടു ദിസ്. So that's the way it came. Anyway, so let's start. So we have seen in the last on our Deepak has tried to describe what a mathematical view of a problem means, and as an example he has tried to describe how to look at certain objects and their properties from a linear algebraic perspective. Okay. So that is an example he took, and he also mentioned that there are other mathematical lenses like differential equations and all, and he picked one of the lens that we can afford to use, and he explained a few objects and its properties viewed from that particular lens. An alternate one that we will see for the next 1 hour or so is the lens of probability. Okay. So before I start, I would like to make a few
remarks, opening remarks. So this field of probability can be viewed as a natural convergence or a natural composition of three interesting constituents or three interesting aspects. The first thing is intuition. We all know, we all make intuitive judgment on chances, right? നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യാറുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം അജയ് സാറിന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞത് ചീട്ടുകളി ഇതിൽ നമ്മൾ ചാൻസ്, നമ്മൾ ജയിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചാൻസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജഡ്ജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? സോ ഈവൻ അതർവൈസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെന്തെങ്കിലും കളി ഗെയിംസ് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാട്ട് ഇത്തവണ ഞാൻ ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. So chance is something we all have a judgment on chance. So that's an intuitive way of there's an intuitive way of understanding chances which we all practiced. But unlike that, probability, the field of probability has a formal theory which is not a collection of intuitions and heuristics. That we should be very clear about. Instead, there is a very small set of rules which maybe we can call axioms, which of course agree upon our intuition. This small set of rules agree upon our intuition, and once these rules are set, then we deductively reason out from that rules to come up with interesting statements or interesting observations. And all of these interesting statements that you derive from these, building upon these axioms, may not be intuitive. Okay, so it's a word of caution. It can sometimes go counterintuitive, but of course you have begun from a set of intuitive set of rules. Okay. Apart from these two aspects, the probability theory has a very rich collection of examples as well. Very, very rich collection of applications, which some of which I have listed down. Maybe thermodynamics, which may strike a chord with a mechanical engineer, or a vibration load analysis for a civil engineer, or mobile communication, which is one of the fields I am coming from, and even very different other areas like finance or economics, like financial markets. But one point I'll try to bring to your attention is that unlike other fields, probability theory has a speciality. These three aspects you can find in any theory, any mathematical theory or even any other engineering discipline also you can find these three aspects: intuition, formal theory and application. But in probability theory, one complements the other in a very high degree of proportion. And sometimes the applications drive the development of formal theory. Okay. So as engineers, many times the applications which we are interested in can boost the development of theory as well. So in that sense, we can own the probability theory. Unlike other fields of mathematics, we don't need to hesitate from owning this field. നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നതിന് പലപ്പോഴും ഒരു തടസ്സം വരാറില്ല. So ഈ ഒരു റിമാർക്കോട് with this remark, let me begin with a question. So this question is, what is the lifetime of a human being? Okay. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ എത്ര നാൾ ജീവിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. So a question is, can the lifetime of a person be determined? Suppose, let me ask, if the entire dynamics of our biological parameters are known to you, or even the entire dynamics of his physical parameters are known to you. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറിയാം, നമുക്കെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ലോസും അറിയാം എന്ന് വിചാരിച്ചോ. നമ്മളൊരു എന്താണ് എല്ലാത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ, ബൈജു സാർ ഒരു ലെവിയത്താൻ എന്നൊരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു, ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ. അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാത്തിനെയും
കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളുടെ ലൈഫ് ടൈം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? സോ ദിസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ കൻ ആസ്ക്, റൈറ്റ്? കഴിയുമോ? എന്താ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈം എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനോ കഴിയുമോ? ഇല്ലയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും, പക്ഷേ അത്ര മോശമല്ല കേട്ടോ, അത്ര മോശമല്ല. നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു 10,000 വർഷം മുമ്പ്, അല്ല 10,000 അല്ല, ഒരു 500-5000 വർഷം മുമ്പിനെ കാട്ടി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ദീപക് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വി ഹാവ് നൗ എ വെരി നൈസ് വേ ഓഫ് മെഷറിങ് ടൈം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സമയം അളക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ പദ്ധതികൾ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട്. പണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ലായിരുന്നു, മനസ്സിലായി? സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഷുവർ ഷോട്ട്, ഒന്നും അറിയില്ല എന്നൊരവസ്ഥയല്ല. ആക്ച്വലി പല കേസുകളിലും നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ചില ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് ഇനി ഒരു 5 കൊല്ലം കൂടെ പോകത്തുള്ളൂ. അത് പലപ്പോഴും ശരിയാവാറുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതും അത്ര ശരിയല്ല. The science has not advanced so much that we are not able to judge the lifetime of a person. That may be a correct statement that we can make. So we may confidently say that, sometimes we may even confidently say that 120 വർഷം വയസ്സ് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റില്ല അല്ലേ? So the point I would like to say, communicate is that many times, or in this particular case very clearly, instead of a single number, a more honest answer would be something called a probability distribution on a set of numbers. Okay. We may say that the lifetime we may say that a lifetime of a human being can be 1 year, 2 year, or up to 120. Each of them has having a chance of 1/120. Why 1/120 എങ്ങനെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ. 120 പോസിബിലിറ്റി 1/120. ആൻഡ് ദിസ് 1/120 ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടതിനെയാണ് one of the famous probabilists called this as principle of indifference. എനിക്ക് ഒന്നിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് മമതയൊന്നുമില്ല, ആരോടും, മനസ്സിലായി? എല്ലാം ഒരുപോലെ. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, Feller coined this term actually, principle of indifference, as far as I know. Okay. I read it from his book actually. So 1, 2 up to 120 has an equally, is having a uniform distribution, each having a chance of 1/120. ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദ്യം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാൽ, ഞാനിതൊരു 30 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എന്നെ പോലെ ഒരാളുടെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു വിചാരിച്ചോ? നിനക്ക് വല്ല വിരോധമുണ്ടോ അത് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് 30 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റും, 30 വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചല്ലോ, പിന്നെ എന്താ ലൈഫ് ടൈം 30 മേലെ ആവത്തുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 among 31, 32 up to maybe 120 again, with an equal chance of 1/90, because there are only 90 possibilities left out. Okay, 1/90. പക്ഷേ ഇത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, does anyone think that it's right, this is probably the right way of doing എന്ന് തോന്നുന്നവരാണോ, അതെ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നവരാണോ ഭൂരിഭാഗം? ഇത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളെന്ന് കൈവെക്കാമോ? ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു റീസണബിൾ കാര്യമാണ്, ഒരു നമ്പർ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി ഭേദപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണെന്ന്, ഇതൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഇത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണോ? അല്ല, എന്തുകൊണ്ടാ നല്ല ഐഡിയ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത്? കറക്റ്റ്, പെർഫെക്റ്റ്. ഇതൊരു യൂണിഫോം ആണെന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത്, പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കില്ലല്ലോ, മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം എന്താണ്? ഇങ്ങോട്ട് പോകാന്നുള്ളതാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊരു യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സമ്മതിച്ചിരില്ല എന്നുള്ളതാണ്, മനസ്സിലായി? അപ്പം സോ ക്ലിയർലി ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് ഐഡിയ. Clearly it's a bad idea to give such an answer. Okay, so what can we do better? How can we make it better? Of course we can use, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഇതല്ല സാധ്യത എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? Because we have some past experience, past knowledge, and a priori knowledge that prompts us to say that, or prompts him to say that it cannot be uniform distribution. Okay,
So, what can be a plausible distribution for this? So, one way to do that is, if you have a known collection of data in your hand, you can maybe use the frequency of occurrences of a particular value as a reasonable estimate for the probability distribution. So, what do I mean by that? So, lifetime taking a value of 40 can be a reasonable, can be obtained from the frequency of occurrences of how many people died at 40 from a collection of data. If you have some a collection of 1 lakh people which you know have passed, out of which some proportion passed away at 40, then that proportion can be taken as a reasonable value for the probability distribution. One plausible distribution is this way, where you can see that it's the higher chances are towards 70 or 80, right? Whereas there are lower chances for 20s and all. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഹയർ ചാൻസ് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അതെന്തുകൊണ്ടാവാം? നീറ്റൺ മോഡൽ ചില കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു, അങ്ങനെ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് ജീവിച്ച് കിട്ടിയാൽ സംഭവം വിൽ നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ. അപ്പം ജനനത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് there is a little bit higher chance at death at 0 than death at 1 or 2. Okay. അപ്പോൾ ഇത്, so this is a, so the question was what is a lifetime, and we realized that a single number is not a good answer. Instead, this is a better answer. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഒരാളുടെ അടുത്ത് വളരെ ലളിതമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു പടം വരച്ച് അവന് തിരിച്ചു കൊടുത്താലേ ചോദിക്കുന്ന ആൾ, ഞാൻ ഒരു ലൈഫ് ടൈം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഉള്ളൂ, ഈ പടം വരച്ച് തന്ന മനസ്സിലേ. ഓക്കെ, ലൈഫ് ടൈം എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പടം വരച്ച് കൈ കൊടുത്താൽ it may not be appreciated by the questioner. So, can we give him a better answer, or can we give other answers to the same question? So, നമ്മൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? മനുഷ്യൻ എത്ര ആൾ ജീവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? റേഞ്ച് പറയുന്നത് 0 to 120 പറയും, അല്ലാതെ വേറെ പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ആവറേജ്, ശരാശരി 70 വയസ്സ് ജീവിക്കും, അതല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലേ. That's the way we say. Okay. So, there are other quantities that may sometimes convey better information, okay, qualified information than depending on the scenario actually, than this probability distribution actually. But these other information based on this PM. This is a whole source. Based on this, you can come up with other quantities which can convey the required information to the question. So, one such, as someone mentioned from there, is clearly the average lifetime, okay, or the expectation. So, how do you, so as you know what is expectation, let's just quickly see how do you compute expectation actually. So, how do we do that? We just listed down all the possibilities 0 to 100. In this data it was 0 to 100, and for each of these possibilities, what is the probability of occurrence of 0, probability of occurrence of 1. Here the probability of occurrence of 0 is 0.0042. Okay, ഇത് ഞാൻ എഴുതി വന്നപ്പോൾ ഇതങ്ങ് അങ്ങോട്ട് തള്ളി പോകുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി എഴുതിയത് കേട്ടോ. 0.0042, the probability of taking value 1 is 0.0003, likewise it goes. Then the average lifetime is computed as 0 into 0.0042 plus 1 into 0.0003 up to 100 into 0.042, which you will obtain as 78.6. So, you can convey to the questioner that the average lifetime of a human being is, on an average, it's 78.6, if you agree with this probability distribution. Okay.
So this is one statistics. Okay. There are other statistics we can say. So somebody says range actually. The range is actually another way. Range means what? Whenever you say range, two things are involved. What are they? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മാക്സിമം മിനിമം, റൈറ്റ്. So maximum and minima are two statistics actually corresponding to the distribution. Another statistics that may be of interest is, so you see on an average 78.6. പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും 78.6 ആണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും മരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ? ഇല്ല. The true value of the random variable, the true value of the random variable can deviate from this average. അപ്പോൾ എത്ര deviate ചെയ്യും? So how much the true value will deviate from the average? What are the deviations? ഏതൊക്കെയാണ്? മീനിൽ നിന്ന് മിനിമത്തിലോട്ട്, മീനിൽ നിന്ന് മാക്സിമത്തിലോട്ടുള്ള ഡീവിയേഷനും മാക്സിമം ഡീവിയേഷനും മിനിമം ഏതാണ് നടുക്ക്? ദർ ഓൺലി മാക്സിമം ഡീവിയേഷൻ, ഒന്ന് മാക്സിമം ഡീവിയേഷൻ ആയിരിക്കും, മിനിമം ഡീവിയേഷൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. വൺ ഓഫ് ദം വിൽ ബി മാക്സിമം ഡീവിയേഷൻ, അത്രേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. മീനിൽ നിന്നും മിനിമത്തിലോട്ടുള്ളതും മീനിൽ നിന്ന് മാക്സിമത്തിലോട്ടുള്ളതും വൺ ഓഫ് ദം വിൽ ബി എ മാക്സിമം ഡീവിയേഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ്. മിനിമം തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഉള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്. പക്ഷേ ഈ ഡീവിയേഷൻ്റെ, സോ യു ഹാവ് മെനി ഡീവിയേഷൻസ്, ദെൻ യു ക്യാൻ സി ഇപ്പം 78.6 ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ആവറേജ്. If you can take possible values from 0 to 100. So if the actual value is 80, the deviation is 0.4. If the actual value is 81, then the deviation is, so there are different deviations based on the value the variable will take, right? But deviation, there are possibilities, right? Deviations in possibility undu. So once they have multiple possibilities, then you can think about something called average of the deviation, right? So that is another statistical quantity that you can think of. So you don't need to limit the discussion on averages. When you explain a quantity, when you are trying to explain a quantity to someone, and you can convey the behavior of the quantities via multiple kinds of averages. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. You can convey with the help of multiple kinds of statistics, right? So as someone mentioned, another interesting statistics which goes beyond the average is the standard deviation. Okay. So how do we, what is the meaning of that? So I think I have given you sufficient motivation to understand this quantity now. So each of this L minus expectation of L is the deviation, right? L minus expectation of L is the deviation. Now I am taking square of that. അതെന്തിനായിരിക്കും ഞാനത് ചെയ്തത്? എന്തിനായിരിക്കും? Why do they take square? To പോസിറ്റീവ് മാത്രം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് വി ആർ ഓൺലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ആബ്സല്യൂട്ട് ഡീവിയേഷൻ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് സ്ക്വയർ എടുത്താൽ നെഗറ്റീവ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആവും. ഓക്കെ, ദെൻ ആസ് വി മെൻഷൻ, this is also another random quantity because it based on the value L takes, this will take multiple values. So you can think about taking average of all those things. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനാ? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്? എന്തിനായിരിക്കാം? വേരിയേഷനാണ്, പക്ഷേ കറക്റ്റ് വേരിയേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ്സ് you can think it as some kind of, നമ്മൾ +2 it's a dimension matching. നമ്മളൊരു ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ടൈം സ്ക്വയർ ആയിപ്പോയി. നമുക്ക് ടൈം എന്ന് തന്നെ പറയണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ടൈമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ? ഇതൊരു നമ്മൾ +2 പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മാസ് ആണെങ്കിൽ മാസിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, അല്ല അതുപോലെ ഇത് ടൈമാണ്. സോ വൺസ് ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈസ് ടേക്കൺ, ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ ഇൻ ദ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീപകിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒന്നും പൊക്കളല്ലേ, അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ. So now we can compute this again, 0 minus 78.6 the whole square into, we know how to compute probability, each of the values into the probabilities and you sum up. A square and you will get 14.63.
So you say that on an average, that lifetime will be away from its mean by 14.63. Okay. Fine. So let's summarize in the first point what so far we have done. So for very simple physical systems or even conceptual systems or even conceptual problems or physical problems, you can construct probability models. You can construct probability model with the help of available knowledge. You can construct probability model with the help of available models. So that's what we saw as an example previously. Why do we do that? Many times it helps you to answer many relevant questions. Pallappoഴും ഈ probability model, even in situations where probability model may not appear natural, ഒരു പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം പറയാം. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്ന ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതൊരു പ്രോബിലിറ്റി തന്നെ വേണ്ടി വരുമെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. ഒരു ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്നറിയാം. പക്ഷേ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന ചില സിനാരിയോയിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു പ്രോബിലിറ്റി മോഡൽ മേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ answering many relevant questions. Okay. A few examples are listed down here and we will see one of them in detail. So maybe some of them being drawing inferences from test results, average behavior of quantities associated to complex systems, which are the complex system may appear intimidating for you at the first look, but when you start asking questions about its averages, maybe you will be able to handle them with the help of a probability model. Okay. A different thing is global properties of a collection of tiny objects interacting with each other. ഇതിനൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. And it may even help sometimes to do analysis of errors in the measurements and observations. Okay. So we will try to see in the battery unda. Okay. So we will try to see battery undennu paranjadu etta. Ittu vechirunna. We will try to see okay, I can use this. We will try to see at least one of these examples in detail. Okay. So let's understand how to draw inference with the help of probability model, with the help of a very real life examples. RT-PCR ടെസ്റ്റ് എടുക്കാത്തൊരു കുറവായിരിക്കും ഞാൻ തോന്നുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലേ. So most of us would have undergone through an RT-PCR test the last year or so. So our goal is to understand how a probability model is helpful in drawing inferences after you undergo an RT-PCR test. നിങ്ങൾ RT-PCR ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസൾട്ട് നോക്കി നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കുറച്ച് നേരം. പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ദ വ്യൂ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു അഡോപ്റ്റ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ദിസ് ആൻസർ? ഏത് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ? ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് വ്യൂ. നേരത്തെ നമ്മൾ ലീനിയർ ആൾജിബ്രായിക് വ്യൂവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നൗ വി ആർ ടേക്കിംഗ് an alternate mathematical view which is the probabilistic view and trying to address this simple real life problem. You are given with an RT-PCR test result. What do we infer from that? Okay. So let's begin with some random experiment. So what is a random experiment? A person is uniformly picked at random from a population. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഒരാൾ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരാളെന്ന് പറയുന്ന ഷീ ഈസ് റാൻഡംലി സാമ്പിൾഡ്
ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം എന്നുള്ള പോപ്പുലേഷൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. ട്രിവാൻഡ്രം എന്നുള്ള പോപ്പുലേഷനകത്ത് ഒരാൾ RT-PCR ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സിനാരിയോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ, അതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരാളെ റാൻഡമായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്തപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരു RT-PCR ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. Now I am going to define something called certain events. The first event I is that this picked up person is infected by COVID. Then we have something called a complementary event. What is complementary event? Complementary event that this particular event does not happen. That is a complementary event. Okay. Event that I does not happen. അപ്പോൾ I നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? You is not infected. Right? So I is the event that the randomly picked person is infected. Okay. I complement is the event that the randomly picked person is not infected. Okay. Now you can think about, because the person is picked at random, you can think about chances for the event I and event I complement. Right? Are you with me? Okay. The second set of events is T and T complement. What is T? T is the event that after U undergoes the test result comes as positive. The U is undergoing a test, the RT-PCR test, and the result comes out to be positive. Now similar to the way how we argued about I complement, what is T complement? The test declares U as negative. Okay. T complement is the event that the test declares U as negative, because the test can only give two results, either positive or negative. So if it is not positive, it has to be negative. Okay. Are you with me on the definition of these four events? It's very important to understand these definitions very correctly. Now let me list down certain quantities and classify them into three buckets. Okay. So let's just focus on the first bucket alone. The first bucket I am calling it as, it's an a priori data on population. It's an a priori data on population. What do I mean by that? I say that the chance of I is an a priori data, is based on an a priori data on population. Chance of I. Why is that? Because the chance of I is only depends on a randomly picked person is infected or not. That is a characteristic of the population. If the population ഒരുപാട് ആൾക്കാർ population എല്ലാവരും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. What is the chance that a randomly picked person is infected? 1 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 100% ആയിരിക്കും. പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാവരും ഒരു ഹെൽത്തിയാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ചാൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും? 0. So it just depends on the population, right? Fine. That's why I say this probability of I is depends on the a priori data on population. It's an a priori data on population. Second column, second bucket, it's an a priori data on test. What are they? It's actually the probability of the event T given I. The probability of event T given I. What is I? So let's try to understand this quantity alone. What is I? I is that the U is infected. അതൊരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ആൾ വന്നു, നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നു, അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ്. ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരാൾ ടെസ്റ്റ് എന്ത് റിസൾട്ട് തരുന്നു എന്നുള്ള ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ്. ഡു യു അഗ്രി? It just depends on the quality of the test. So it's an a priori, and the quality of test we know because some people have developed the test. They know they have measured the quality of the test. So the probability of T given I is based on the a priori data on test. Similarly, probability of T complement event I complement. Let's try to say it in English. What is the probability that the test declares negative
given that, what is that? Given that not infected, person is not infected. Again, it's a qualitative test. ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ കയറി വരികയാണ്, മനസ്സിലായില്ല. അവനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? നെഗറ്റീവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, നെഗറ്റീവ് തരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് നല്ല ടെസ്റ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്വാളിറ്റി ഓൺ ദ, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇറ്റ്സ് ഫോളോ ഫ്രം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ്. Let's look at the last bucket, a posteriori inference. A posteriori inference. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് a priori and a posteriori എന്നാണ്. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വർക്കായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് ദ മീനിങ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേഡ് ബൈ നൗ. A posteriori inference, probability of I given t, let's say, spell it out in English, probability that the randomly picked person is infected given that the test is positive. നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിന് റിസൾട്ട് വന്നു, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, മനസ്സിലായില്ല. റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മളാണോ അല്ലയോ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ആർ പ്രോബിംഗ് അബൌട്ട്. സോ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് the randomly person is infected given that the test is positive. This is not given by the quality of, it's an inference you can draw. It's an inference that you are drawing. You went through the test. Okay, thanks. You went through the test and now you are trying to infer something based on the result of the test. Okay, so that's why it's inference. If you are comfortable with all these things, I think half done. Okay, now it's just a set of calculations and okay, even before that there's one thing let me just elaborate. So let's try to put some values on these quantities and see how these values can be obtained based on available knowledge. IN team already നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നല്ലോണം ഉണ്ടെങ്കിലും മറന്നുപോയവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay. So, what is the chance of a randomly picked person is infected? അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? So, there are something called seroprevalence study on the presence of antibodies. നമുക്കൊരു പോപ്പുലേഷനിൽ എത്ര പേര് ഇപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ there are some means. എത്ര ആൾക്കാരുടെ ബോഡിയിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ, ഇതുവരെ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫെക്റ്റ് ആയെന്ന് കിട്ടും. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എത്ര മൈനസ് ചെയ്താൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ എത്ര ഇൻഫെക്റ്റ് ആയെന്ന് കിട്ടും. സോ if you subtract the number of people on which antibodies are present in this week minus the number of people having antibodies in the previous week will get you the answer how many people got infected this week. ടൈമിങ്ങിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് തൽക്കാലം എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക, കാരണം അത് ഈ ആൻറ്റിബോഡി വരാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഉണ്ട്, ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ, ഞാനൊരു ബയോളജി അത്ര എടുത്തുള്ള അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ക്ഷമിച്ചോളാം. ബട്ട് എനിവേ, that will help you, the point is that will help you to get an estimate on the probability of a random person being infected and its complement. This is, I hope it's a reasonable value. So at some point of time, it can be probability of I is 0.2 and probability of I complement is 0.8. From the COVID perspective, I hope it's a reasonable value. Now, how do you get the other bucket of a priori data, which is a measure of the quality of the test? How do you do that? എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ? ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പേരെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കുക, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇന്റർസെക്ഷനിലോട്ടൊന്നും എത്തിയില്ല. ഈ ഡേറ്റ മാത്രം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇന്റർസെക്ഷൻ നമ്മൾ വരും, ഉടനെ തന്നെ വരും. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ മാർഗം? ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 100 പേരെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ 100 പേര് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ദെൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടി ഗിവൺ ഐ ഇസ് 1, മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടി കോംപ്ലിമെന്റ് ഗിവൺ ഐ കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുറേ പേരെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, 100 പേര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, 100 പേർക്ക് നെഗറ്റീവ് വന്നു, ദെൻ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി 1. അത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? Okay, so conducting tests separately on infected people and healthy people will get you these numbers. Once probability of T given I is obtained, probability of T complemented given I is 1 minus this. Similarly,
if you get probability of T complement given I complement, probability of T given I complement is 1 minus this. Okay. Now we are ready to move on to the inference part. So far we obtained the values based on a priori data. For inference, to draw inference, there are 3 steps. There are 3 steps. The first step, as someone pointed out, you will think about the following event. You will think about the joint occurrence of events I and T. Okay. Joint occurrence of 2 events എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആരോ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് എന്താണ് intersection. Intersection of 2 events means this event and that event happens. Okay. So something A and B happens, then we say A intersection. So joint occurrence of I and T. What do you mean by that? It's ഇതിനകത്തൊരു ജനറൽ കാര്യം, ഈ പലപ്പോഴും പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നമുക്കത് കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാവാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നുള്ള നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയില്ലേ. ഓക്കെ, സോ probability of I and T you can write in 2 ways, which is probability of I into probability of T given I and probability of T into probability of Python തുടങ്ങാൻ സമയമായില്ലേ, അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ, probability of I into probability of T given I and probability of T into probability of I given Y. You can write in 2 ways. And interestingly, if you just write it down in a different way, you can see that probability of I given T, which is the inference, can be written in terms of all a priori data. So the inference you can be written in terms of all data. So LHS is just inference and the RHS composed of only data which you know except for ഒരുത്ത മാത്രം പ്രശ്നക്കാരനായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്, ഈ probability of T. അത് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വന്നിട്ടില്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. Okay. So only challenge is, can you write this probability of T again in terms of the a priori knowledge you have? So that is the second step. The second step is to somehow write this probability of T as in terms of probability of I, probability of T given I, probability of I complement and probability of T given I complement. How do we do that? By simply noting that the probability of T is the sum of probability of I and T and probability of I complement and T. What is the chance that the test declares positive? There are only 2 ways in which the test can declare. The test declares positive when the infected person and the infected person is positive, infected, the test declares positive and the person is infected, plus the probability that the test declares positive and the person is not infected. രണ്ട് കേസേ ഉള്ളൂ ആ പേഴ്സൺ അല്ലേ. So that is what you write it down here. Then you split it up and you can compute probability of T. So now you have probability of T and all the terms on the numerator. We are ready to compute. We compute the a posteriori inference and you will get a value. And this inference is also known as Bayesian inference because it follows from something called Bayes' law. Only one point I will try to place in front of your thought is that this quantity 94.5% is different from, that means the inference that a person is infected given that the test is positive is different from both probability of T given I and probability of I. Okay, it's different. Probability of T given I is probability that the test is positive given an infected person, which was 69%. And probability of I, that means what is the chance that a person is infected when you simply pick a person randomly, that was 20%. The inference is
starkly different from these two quantities. Okay. So that is the only point of thought I place in front of you, and let's move on. It's 94.5%. Okay. So even after the test is only 70% good in terms of detecting true positive, you can say that 94.5 chance I have to become positive. Okay. So let's move forward. So let's try to analyze errors that can possibly happen in this test. Okay. So next goal we have is to analyze errors that can possibly happen in the test. So when does an error happen? When does an error happen? So the case of error I call 1. Okay. നമ്മുടെ സമയം എത്ര മണിയാണ്? 12? 12 കറക്റ്റാണ്. ശരി ശരി. ഓക്കെ. സോ എറർ, we say there is an error if T and I complement happens. What is the meaning of that? The test is positive and the person is not infected. That is an error of the test. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഓഫ് എറർ എന്താണ്? The test is negative but the person is positive. This is the possibility of errors, and they are the only possibility of errors. Any other combination actually is correct. Okay. So whenever the error is happening, I flag E is 1. That is, I raise a flag. Otherwise, I keep the flag low. Okay. So that flag is 1 and 0. We can compute this probability that E is equal to 1 or equal to 0 again with the help of the same technique we used last slide. Okay. By converting these joint probabilities into product of certain other known probabilities. And you can compute the value, and it will so happen, if you make this computation, leave it, you will get probability V equal to 1 as 0.07, which let me call P. Then what is the chance that there is no error? It is simply 1 minus 0.07, which is 0.993. So there is a chance, if you conduct a test, the test may fail with a chance of 7%, and the test will succeed with a chance of 93%. Now we have a random variable which takes just two values, each having probabilities. അതിൻ്റെ ആ probability distribution നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച probability distribution ഒന്ന് വരച്ചാൽ, it has only values at 0 and 1, and the corresponding probabilities have put. And this has a special name, thanks to Bernoulli. It's called Bernoulli distribution. This is called Bernoulli distribution. Okay. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടന്നപ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഒരു 500 ടെസ്റ്റ് നടത്തി. എത്ര ടെസ്റ്റ് എററായി ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇറ്റ്സ് എ വെരി നാച്ചുറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. ലാബിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ്. എത്ര ടെസ്റ്റ് എററാവാം? How do we do this? Suppose I have given with random variable E, how do you even write, how do you just write the number of errors after 100 tests? എങ്ങനെ എഴുതും? Suppose S is the number of errors after 100 tests. How do you write S in terms of the E's? How do you write that? കുറച്ചൊരു നമുക്ക് ഞാൻ പറയാം. ഓരോ ടെസ്റ്റിൻ്റെ എററിനെയും let me call E1, E2 up to En. Then the total number of errors that are committed after n test is E1 plus E2 up plus En. Is that ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാന്നുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനത്, ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. So the total number of tests, the total number of errors that are committed after n test is E1 plus E2 plus En, where each of these E1, E2, En are following which distribution? Which distribution? Bernoulli distribution. Correct? Correct? Isn't it? Now we have to study this Sn, right? We have to study this Sn. അപ്പോൾ ചില സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കാം. Sൻ്റെ മിനിമം മാക്സിമം എന്തായിരിക്കും? ഓരോ ഇയും 0യോ 1ഓ ആവാം. അപ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മെടുത്ത മാക്സിമം എത്ര വരെ പോവാം? Sn
എനിക്ക് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും 2 ടെസ്റ്റ് നടത്തി എന്നിൽ കൂടുതൽ എറർ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. മിനിമം എത്ര എറർ വരാം? 0 to n വരെ വരും. ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും SN 0 ആണെന്നോ SN n ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. SN ഒന്ന് കൂടി കുറയാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു ഒന്ന് നോക്കാം, ഒന്ന് സിമുലേഷനിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് യൂസ് ദ ഹാമർ at our disposal, which is the ഓടിക്കും. ഇത് വന്നോട്ടെ, ഇത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അയ്യോ അതോടെ നെറ്റ് ഇല്ലേ? നെറ്റ് പോയേട്ടാ. നെറ്റ് കിട്ടാൻ വല്ല മാർഗം? ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ആ വൈഫ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, വൈഫൈ ആക്കട്ടെ. ആ അതാണെന്നാ തോന്നല്ലേ. ഒന്ന് ഊരി കുത്തി നോക്കണോ? ആ അതാണ് നല്ലത്. ആ വന്നെന്ന് തോന്നല്ലേ. അല്ല ഓഫാണ്. ഇത് ഓണാക്കില്ല ആരെങ്കിലും. അതേ കണക്ട് അടിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ. റെഡി ആയില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യാം, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ശരി, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ, ബെർണോളി റാൻഡം വേരിയബിൾ നമുക്കൊന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് വളരെ ലളിതമാണെന്ന് ദീപക് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു. ഒരു ജസ്റ്റ് collab.research.google.com കയറിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷനും ഇല്ലാതെ ഇത് കിട്ടും. ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പോലും ആവശ്യമില്ല ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. അതെ. സോ യു ക്യാൻ ഈവൻ റൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോഡ് മനസ്സിലാവും കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ. അപ്പം സോ യു ക്യാൻ ഇന്റർലീവ് കോഡ് ആൻഡ് textual content. So, and most of the functions to generate these random numbers are available. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ മിനിമൽ കോഡ് വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കോഡ് എഴുതുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള ഒരു പഴയ ധാരണ പൈത്തൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് അവനെ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഇത് സോ പല ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ലൈബ്രറീസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സി ജസ്റ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ജനറേറ്റ് ബെർണോളി റാൻഡം വേരിയബിൾ, ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് കോഡാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കോഡ് വായിക്കണം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലാളിത്യം ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഉള്ളത്. ഒറ്റ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ദിസ് ഇഫ് യു റൺ, see this is 10 Bernoulli random variables are generated with equally likely chance. അതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും റൺ ചെയ്യുമ്പം നേരത്തെ തന്ന വാല്യൂ അല്ല ഇവൻ തരുന്നത്, വേറെ വാല്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ ഇനി കുറച്ച് വ്യത്യസ്ത പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ള നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് 0.07 0.93 ആയിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെർണോളി റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ.
അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഒരു 2 ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കുള്ള റാൻഡം നമ്പർ 0.2 താഴെ ആയാൽ അതിനെ 1 എന്നും വിളിക്കും. 0.07 താഴെ ആയാൽ അതിനെ 1 എന്നും വിളിക്കും. 0.07 മേളിലായ 0 എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് 0.07 ചാൻസ് ഉണ്ട് 1 വരാൻ, ബാക്കിയുള്ള 0.93 ചാൻസ് ഉണ്ട് 0 കിട്ടാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ദിസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം. സോറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മറ്റേ സം ഓഫ് ബെർണോളീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ യു ഹാവ് ടു സം മൾട്ടിപ്പിൾ ബെർണോളി. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് കുറേ ബെർണോളീസിനെ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അതിനെ സം ചെയ്യണം. 5 ബെർണോളീസിനെ എടുത്തിട്ട് സം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൺ. Again, this is sum of Bernoullis with not equally likely Bernoulli distribution. Now, so the okay. So now, what we need to do is that we are interested in the probability distribution of this binomial. Okay, binomial ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷേ probability distribution of binomial എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? അപ്പോൾ അതിനുള്ള വഴി വെച്ചാൽ ഒരു probability of distribution of Bernoulli ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, 10 തവണ Bernoulli എന്താണ്, ഒരു കോയിൻ ടോസ് പോലെയാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 10 തവണ കോയിൻ ടോസ് എത്ര ശതമാനം തവണ ഒന്ന് എത്ര ശതമാനം തവണ ടെയിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് 1 million times I am generating binomial random variable and look at the frequency of occurrence of the sum random variable. Okay, അപ്പോൾ അത് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So that you can just skip the code and what you will get is that so now look at the picture, forget about that. So for n equal to 10, n equal to 50, n equal to 100 and 250, the distribution of the sum of Bernoullis, which is the number of errors the distribution ആണ്. കുറച്ച് കൈവിട്ട് പോയോ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അത് ഒന്നുകൂടെ ഇൻ്റർലീവ് ചെയ്താണോ പ്രശ്നം എന്നറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ n ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നിനെ ഒരു 10 എടുക്കാം തൽക്കാലം. അപ്പോൾ 10 എറേഴ്സിൻ്റെ സമ്മാണ് 10 ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എറേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസിൻ്റെ റേഞ്ച് ഏതാണ്, 0 to 10 വരെ വരും അല്ലേ. 0 to 10 വരെ ഓരോ വാല്യൂസിനും ഓരോ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ വിച്ച് ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് ഹിയർ. n equal to 10 0 to 10 വരെ ദീസ് ആർ ദ വാല്യൂസ്. ഇപ്പോൾ ചില വാല്യൂ വളരെ ക്ലോസ് ടു 0 ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കാത്ത കേട്ടോ. 0 to 10 വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി n equal to 50 എടുത്താൽ 0 to 50 വരെ, ആൻഡ് ദിസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സം ഓഫ് എറേഴ്സ്. n equal to 100 എടുത്താൽ 0 to 100 വരെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ടിൽ വരാത്തത്. 0.0002 എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ. അതാണിത്. n equal to 250 എടുക്കുമ്പോൾ this is the distribution from 0 to 250. പക്ഷേ I only kept this axis as 0 to 60. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്? There is a reason. Just I want to appreciate one fact. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നില്ല, ഈ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് ഓഫ് ദ ആവറേജ് വാല്യൂ, ആൻഡ് ദിസ് യെല്ലോ വിഡ്ത്ത് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. So I just want to appreciate the fact that the average of these values, the average number of errors keeps on increasing. വലത്തോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്, keeps on increasing as the number of tests is increased, and even the standard deviation is keeping on increasing. ആ ഒരു ഫാക്ട് ഒന്ന് പിക്ടോറിയലി കാണുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്തിനെന്ന് you will see as we go along. So what I will do is that I will shift this distribution towards the left by its average. അപ്പോൾ എല്ലാ ആവറേജ് എവിടെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ?
സീറോയിൽ ഒന്ന് നിർത്താൻ നോക്കിയാണ്. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ I will shift the distribution towards the left so that the average lies at the 0. Similarly, this distribution also I will shift towards the left so that the average lies at the value 0. Similarly here. That is first change. Second change I am interested in do is that I will scale the number of errors in such a way that the standard deviation also pegged at a constant value. Okay. So I will make two things. Subtract by some quantity such that the mean is pegged at 0. Scale by certain quantity such that the mean is, the standard deviation is pegged at a constant value 1. That is the purpose of this. So, I scale by root of the scale by 1 over standard deviation and subtract by the mean, okay, so that this error count after n test is normalized, and let me call it as normalized error count, and that is Zn. Fine. At least mechanically I hope you are with me. So, what is the purpose of all this is? We are interested in knowing the behavior of this error, and it's now let us plot the distribution of this Zn after doing these two operations. And the distribution of errors is plotted here for again n equal to 10, n equal to 50, n equal to 100, n equal to 250. N equal to 10, see it is going towards minus and all. Why is that? Because I subtracted. Here also it is going towards minus, but the mean is staying at constant value at 0 all throughout. And if you see the shapes of these curves, it is going towards something. It is somehow there is a, so this is here it is asymmetric. First of all, it is asymmetric. Somehow it is gaining symmetry as you increase n. Somehow it is, you can see that it is gaining symmetry. And finally, it so turns out that if you make this the number of tests very large, this curve will converge to the famous bell-shaped Gaussian curve, which you can test with the help of the Python code that is available. Okay. So, towards the end maybe slightly unsatisfactory level of understanding, but the point is that when you try to model the whole problem carefully with the help of a probabilistic view, you may end up in very interesting and to some extent surprising result. Okay. It is a matter of fact that this particular distribution, the expression for this particular distribution is 1 over root of 2 pi e raised to minus x square by 2. അപ്പോൾ ഇന്ന് ദീപക് ഇത് രാവിലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈ എങ്ങനെ കയറി വരുമെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നത് we don't know. It comes out naturally. Okay. So it's a wonder, right? It's a wonder. So this is an interesting point that certain views certain lenses that you are given with helps you to see some magical spectrum. Okay. So to conclude, we saw a simple probability model on probability. We start with a very simple model on probability test, which we written down carefully, which helped us to derive inferences based on test result, which helped us to count the cumulative errors that can happen when you do a large number of tests. And then when the number of tests tend to grow very large, then the distribution of the normalized error count tend to the famous bell-shaped curve. The statement which we just saw pictorially is the famous De Moivre Laplace theorem. All we did was taking a probabilistic view on the problem, and we made careful use of the probabilistic tool, which is also very important, and write a few lines of Python to see that. So maybe I will wind up with
and open the floor for discussion with a simple question to think about, or I don't know if simple, but it's one question to think about. So here what we added a large number of Bernoulli random variables. Suppose you add large number of arbitrary random variables, will it again converge to this beautiful bell-shaped curve? So with that, I'll open the floor for discussion. We can have some comments or questions. Central limit, അല്ല ഇത് ബൈനോമിയലിന് മാത്രമാണ് ഡിമോവി പലാർ പ്ലസ് തിയറം. ആ നോർമലി തന്നെ പോവും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യമല്ലേ. അപ്പോൾ അത് പോവും, പക്ഷേ അണ്ടർ സർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസ്. അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ഒന്ന് ലിമിറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ അത് പോവും എന്നുള്ളൊരു റിസൾട്ടാണ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് സീറോ ദീപക് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മളിത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വിഷ്വലൈസേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇതിനൊന്ന് ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ആ പൈ അവിടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയൊന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ദീപകേ മറ്റേത് ഓ ഓക്കെ സോറി വൺ മോർ സ്ലൈഡ് ഈസ് ദർ സോറി സെറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ ക്വിക്ലി ഐ വിൽ ഗോ ത്രൂ സെറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ആക്ച്വലി ബെർസെക് ആസ് ആൻഡ് സിസിക്ലി ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് റിസോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി റാൻഡം പ്രോസസ് കോഴ്സ് എടുത്തപ്പോൾ പഠിച്ച ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് ഫ്രം engineering disciplines, particularly engineering disciplines. Then there is a very brilliant treatise due to Feller. It's a 3-volume classic treatise with many interesting examples. ഇത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരാൾ ഒരു കമൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഫെല്ലർ ആക്ച്വലി അമേരിക്കൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു. He went and spent time in Moscow, and at that time in his free times he started writing this test. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ പ്രോബിലിറ്റി തിയറിയുടെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് റഷ്യൻസ് ആണ്. ആക്ച്വലി കോൾമോഗറോവ് വാസ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടിങ് ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി. സോ അപ്പോൾ ഈ ഫെല്ലർ റഷ്യയിൽ പോയി താമസിച്ച സമയത്തുള്ള ഫ്രീ ടൈംസിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയതാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ടോൾഡ് ബൈ വൺ ഓഫ് മൈ ടീച്ചേഴ്സ് ആക്ച്വലി, പ്രൊഫസർ മഞ്ജുനാഥ്. ആൻഡ് it's considered to be one of the classics, this textbook. And the first volume, it's readable for us also. That is the interesting thing. It has very beautiful examples starting from coin toss to statistical mechanics. Examples വളരെ readable format ഇപ്പോഴും റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. And the last one is slightly an advanced treatment which you can look at, and if you're interested you can go through that. Okay. ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ സുരേഷ് സാർ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ്ങും കൂടെ സാർ പറയണം എന്നുള്ള, അതാണ് ഒരു ലാസ്റ്റ് മേ ബി ഒരു 10 minutes ഉള്ള ഒരു പദ്ധതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് ആസ് എ റിസർച്ചർ ശരിക്കും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ പറയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് എന്നെ നേരിട്ടറിയുന്നവർക്കറിയാം എനിക്ക് ഒരു തള്ളു കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാണ് എന്നിട്ട് പോയില്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണൊരു ഓക്കെ. ഇതിനകത്തൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ PhD ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി ആപ്ലിക്കബിളും അല്ല. ആദ്യമേ പോയാൽ ഊണ് കിട്ടും. PhD ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും ഗുണമുണ്ട്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നേടാനില്ല. ഓക്കെ, ഒരു സ്ലൈഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 4 കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. PhD ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് ഇപ്പോൾ PhD ചെയ്യാൻ പ്ലാനുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേറെ ഒരുപാട് ഈ ഒരു ടോക്കിൽ മറ്റ് പലരും പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ഇത് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് റിസർച്ച്, ഈ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളും തുടക്കക്കാരാണ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് റിസർച്ചർ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഫണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ അതിനെക്കുറിച്ചോ എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാകുമ്പോഴേ ശരിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഈ PhDക്ക് വേണ്ടി ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഇൻഫാക്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല. അവിടുത്തെ ഒരു വർക്ക് വളരെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇൻഫാക്ട് ആ ചോയ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ PhD ചെയ്യാൻ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സബ്ജക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മൊത്തം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ സിവിലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നിൽക്കുന്ന ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് ആദ്യമേ തിരഞ്ഞെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട്. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോക്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യൂ, ആ ഏരിയയിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കലി നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അത് ഈ വൈ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കണ്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 സ്റ്റെപ്പുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ കണ്ടാൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെ വന്നത് എന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ഉത്തരവൊന്നുമില്ല, കാരണം ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ റീസൺ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 12 മണിക്കൂറിന് വന്ന റീസൺ അല്ല മറ്റു പലയിടത്തും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ വ്യൂ. പിന്നെ ബിരണ സൂചിപ്പിച്ചു, ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വ്യൂവിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ലീനിയർ ആൾജിബ്രയും പ്രോബബിലിറ്റി 2 എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രം ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആവാം, വേറെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അവിടെ ഇതായിട്ട് വരിക. ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ഒരുപാടിടത്ത് വരും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ വ്യൂവിന് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ആയിരിക്കും. പക്ഷേ വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആവാം. ഇപ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോജിക് ആവാം. ഇപ്പം ഗ്രാഫ് തിയറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആവാം. ഇങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഒരു BTech സ്റ്റുഡൻറ്റ് കാണുന്നത് പോലെ മാത്രം കാണാതെ നമ്മൾ അതിനൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ വ്യൂവിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ BTech പ്രോഗ്രാമിലും MTech പ്രോഗ്രാമിലും, പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും BTech പ്രോഗ്രാമുകളിലാണ് ആ ഏരിയയിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സുകൾ കാണും. ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് കാണും, സർക്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അത് സർക്യൂട്ട്സ് കാണും, സ്ട്രക്ചറലിൻ്റെ ബേസിക് കോഴ്സ് കാണും. ആ കോഴ്സുകൾ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയും അവിടെ നമ്മൾ അല്പം കൂടെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നോക്കി ഡീപ്പായിട്ട് കാണുക. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത്, പക്ഷേ ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ലെവൽ, അതാണ് ഇപ്പോൾ ബിരണൻ ഞാനും ഒക്കെ ഒരു അടുത്ത ലെവൽ ടെക്സ്റ്റ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ലീനിയർ ആൾജിബ്ര, ഇപ്പോൾ ഒരു മാത്സ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് ഒരു ലീനിയർ ആൾജിബ്ര പഠിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രാങ്ങിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. പക്ഷേ ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഹാൽമോസും കൂടെ വായിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല ടീച്ചേഴ്സും എനിക്കറിയാം 4-5 ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യും. പക്ഷേ അതെന്തിനാണ്? ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ്, രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഈസി എക്സ്പ്ലനേഷൻ അന്വേഷിച്ചുള്ള പല ടെക്സ്റ്റ് കളക്ഷൻ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ഡീപ്പറായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്ത ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആർക്കും പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ PhD ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് എവിടെ PhD ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട്. അത് ഈ പറഞ്ഞ നല്ല പ്ലേസുകളിൽ എവിടെ പോയാലും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഈ ഫൗണ്ടേഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ചോദിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു PhD ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു 5 പേപ്പറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ PhDക്ക് പോകുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, 5 പേപ്പറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു റിസർച്ച് പ്ലാൻ ഉണ്ട്, പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ വെയിറ്റാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷണൽ കോഴ്സസിൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിനടുത്തൊരു ഒരു സോഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. CET മാത്രമായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ ഈ ഒരേ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ, ഇപ്പം സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ IC എൻജിൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എന്നുള്ളൊരു ബൗണ്ടറിയും കൂടെ വിട്ടിട്ട് അവർ തമ്മിലൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വേണം. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏത് ടെക്സ്റ്റാണ് ഇതിലൊരു ഡീപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ അതുപോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇൻഫാക്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ എന്താ പറയുക, ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയും ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയും രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്നതും പോലുള്ള അതേ ഒരു ഒബ്സഷനോടും പാഷനോടും കൂടി അവരവരുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും. ഒരുപക്ഷെ ഒരു PhDക്ക് ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്നോണം ഒരേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഇൻഫാക്ട് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് ഏത് ടോപ്പിക്കിന് കൂടുതൽ റിസർച്ചിലൊരു സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഇൻട്രസ്റ്റ്. പിന്നെ അടുത്തതൊരു ഒപ്പീനിയേറ്റഡ് കമൻറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം എവിടെ PhD ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഇത് പലരും ഇപ്പോൾ സുധീർ സാറും ഒക്കെ അത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഓക്കെ, ആ വെയർ ടു ഡു പി അത്ര ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് പേഴ്സണൽ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പോസിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ രണ്ടുപേരുടെയൊക്കെ ഒരു കാര്യത്തിൽ IASc നമ്മളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം ഒരു വളരെ വലുതാണ്. അത് അക്കാഡമിക്കലിയും അതെ, ഒരു അക്കാഡമിക് കൾച്ചർ എന്ന ഒരു നിലയിലും അതെ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു മടിയുണ്ട്, എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ BTech കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഗേറ്റ് എഴുതി IAScയിൽ MTechന് പോയതാണ്. അതേസമയം എനിക്ക് ഇൻഫോസിസിലൊരു ജോബ് ഓഫറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും IAScയിൽ ആദ്യം പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പതറിപ്പോയി. എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എല്ലാവരും ജോലിക്കാണ് പോയത്. വളരെ വിരൻ തന്നെ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് MTechന് വന്നത്. അപ്പോൾ MTechന് പോയത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആ വർഷം ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു വേണ്ട, ജോലിക്ക് പോയാൽ മതി, MTech പിന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു 2 ആഴ്ചത്തെ IAScയിലെ ജീവിതം എടുത്തുള്ളൂ തീരുമാനം വളരെ ക്ലിയർ ആവാൻ. കാരണം അതൊരു തരുന്ന ഒരു ഓപ്പണിങ് ഭയങ്കരമാണ്. ഈവൻ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ രാത്രി 2 മണിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈവൻ പെൺകുട്ടികൾ രാത്രി 2 മണിക്ക് ലാബിൽ നിന്ന് സൈക്കിളും ചവിട്ടി വന്ന് ബോർഡിൽ വന്നിട്ട് നൂഡിൽസും കഴിച്ചിട്ടാണ് പോയി കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ അല്ല അത്. അവിടുത്തെ എല്ലാ റിസർച്ചേഴ്സും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ CET എന്ന് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് അതൊരു ഷോക്കാണ്. ഇവിടെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു 2 മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ ഇത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട്? അവിടെ ക്യാമ്പസിൽ ഇങ്ങനെ ഏത് സമയവും നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണ്. ലാബുകൾ പൂട്ടി, സെക്യൂരിറ്റി ഒരു ലാബ് പൂട്ടിപ്പോകുന്ന പരിപാടി ഇല്ല. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും ഏത് സമയത്തും ഒരു ലാബിൽ കയറാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അക്കാഡമിക് കൾച്ചർ. പിന്നെ ചായ കുടിക്കാൻ പോയിരുന്ന, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്, നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അന്നിപ്പോൾ ഒരു IAScയിൽ സ്പോർട്സും ഒക്കെ വളരെ ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബാർസിലോണ റിയൽ മാഡ്രിഡ് മാച്ച് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലീനിയർ ആൾജിബ്രയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ കാണും. അതായത് ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മളുടെ ഒരു ജോബിൻ്റെ പാർട്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്സഷനായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ. അത് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ വളരെ ആ ഒരു പ്ലേസിൻ്റെ മൊത്തം ഒരു ആംബിയൻസ് അതാണ്. ഇപ്പം IAScയുടെ ഒക്കെ കേസ് എനിക്കറിയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ IASc എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ IASc മാത്രം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ളവരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചറുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് എനിക്ക് IASc എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവർക്ക് അതാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് JNU ആവാം. എന്തായാലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലുള്ളവർക്ക് IASc അല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പല റേറ്റിംഗും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേറ്റിങ്ങിനകത്തൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പലത് ഇത്തിരി അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആണ്. ആക്ച്വൽ മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ IASc പല റാങ്കിങ്ങിലും 1 ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു ഈ 50% ഒരു പെർസെപ്ഷൻ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈംസ് ആയാലും QS റാങ്കിങ്സ് ആയാലും അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർവേ അയച്ചു തരും. മറ്റ് അക്കാഡമിക്സുള്ള ഇപ്പോൾ എനിക്ക് QSൻ്റെ സർവേ എല്ലാ വർഷവും കിട്ടും. അതിലെനിക്ക് IIT പാലക്കാടിൻ്റെ പേര് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അടിച്ച് കയറണം. അതിൻ്റെ പുൾ ഡൗണിലില്ല. അപ്പോൾ IASc ഒക്കെ പുൾ ഡൗണിലുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ IAScയിലുള്ള ഫാക്കൽറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ US-ലുള്ള ഫാക്കൽറ്റിക്കാണ് ഈ. അപ്പോൾ ആ ബയാസ്, ഇപ്പം പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ അത് പറയാവുന്നൊരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബയാസ് കാരണമാണ് ഈ US-ലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ഇത്രയും ഇതിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ IASc പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, JNU പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, സ്കൂൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഇത് നമ്മൾ ഒട്ടും കുറച്ച് കാണരുത്. കിട്ടാവുന്ന ബെസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ആണത്. അപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചെറിയ സാക്രിഫൈസസ് വരുത്തണം. അത് അക്കാഡമിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഇൻപുട്ട് മാത്രമല്ല, മൊത്തം നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിനെ തന്നെ അത് മാറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു PhD ചെയ്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ഈ ഫൗണ്ടേഷണലായിട്ട് ചെയ്യണോ, അപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണോ? അപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമുക്ക് പിന്നെ അതിനൊരു റിലവൻസ് കുറച്ചും കൂടെ കാണാൻ കഴിയും. നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി ആദ്യം കൂടുതൽ കിട്ടും, കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു തോട്ടാണ്, നമുക്ക് വളരെയധികം റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഫൗണ്ടേഷണൽ റിസർച്ചിന് ഒരു റോളുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷണൽ റിസർച്ചിൻ്റെ റോള് ഇൻഫാക്ട് ആഡഡാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തായാലും അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിനായിരിക്കും ഫണ്ടിങ് കൂടുതൽ വരിക. കാരണം അവർക്ക് കാര്യം നടക്കണം. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം. പക്ഷേ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ PhD കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് കോളേജുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ PhDയുടെ ഗുണം നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രം ആവരുത്. അത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് PhD ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയും. അതായത് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു വലിപ്പം ശരിക്കും നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇത് വരാനായിട്ട് ഈ ഫൗണ്ടേഷണൽ റിസർച്ച് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു അപ്ലൈഡ് വേഴ്സസ് ഫൗണ്ടേഷണലിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം
ഒരു നോർമലി അതായത് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം ആവണം എന്ന് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ ജോയ് സാർ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു അല്ലേ, ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കട്ടിംഗ് എഡ്ജിലാവണം എന്നില്ല, ഫൗണ്ടേഷനിലാവണം. പക്ഷേ അവിടെ സാർ കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്ലൈഡ് എന്നായിരിക്കും. ഈ ഫൗണ്ടേഷനിലും കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ മാത്സിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ബോൺ ആൻഡ് അൺബോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്സിനകത്ത് കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് റിസർച്ചാണ്, പുതിയ മാത്സ് ഓരോ വർഷവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ കട്ടിംഗ് എഡ്ജിൽ നിൽക്കണം. പക്ഷേ ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിൽ ഒരു വലിയൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ആ ഫീൽഡ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അത് ഒരു സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് പോലെ എടുക്കാം. നമ്മളൊരു ചായക്കടയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമോ, നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് സംസാരിക്കുന്ന കാരണം ബോറടിച്ച് നമ്മുടെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് അവസാനം ഇവനിത് എന്തൊരു ബോറാണ്, ഇവൻ ഏത് സമയം കണ്ടാലും ഗ്രാഫ് തിയറിയെ പറയാനുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തുന്നത് ഒരു നല്ല ലക്ഷണമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അത് എപ്പോഴും ചെയ്യണ്ട, പക്ഷേ ആ ഒരു ഒബ്സഷൻ എന്ന ലെവലിൽ ആ സബ്ജക്റ്റ് മാറണം. നമ്മുടെ ഒരു കരിയറെന്നോ ജോബെന്നോ എന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയവും ഇവന് രാഷ്ട്രീയം പറയാനേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയവും ഗ്രാഫ് തിയറി പറയാനേ ഉള്ളൂ എന്ന ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്നത് PhD കൂടി തന്നെ നമുക്ക് എത്തണം. പിന്നെ പബ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു കമൻറ്റ്, ഓക്കെ ഇത് അഗൈൻ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഏത് NIRF പോലുള്ള ഏത് റാങ്കിങ് എടുത്താലും പബ്ലിക്കേഷനൊക്കെ തന്നെയാണ് എണ്ണുന്നത്. നമ്മുടെ സുധീർ സാറും അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ SCI ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണോ സ്കോർപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണോ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഇത്ര ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി കുറഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെടാം. പക്ഷേ അതൊക്കെ പ്രോക്സീസ് മാത്രമാണ്, അതിലെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷെ പേഴ്സണലി നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റിസർച്ച് പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം. നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു സാധനം കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ കിക്ക് ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ. അതൊരു എനിക്കത് വളരെ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വർഷമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കിട്ടാത്തൊരു സാധനം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അങ്ങ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ്. ആ സന്തോഷം ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗമാവണം പബ്ലിക്കേഷൻ. അല്ലാതെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഒരു എന്താ പറയുക, അത് പബ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും അത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരാളൊരു 10 വർഷം മുമ്പ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഓപ്പൺ പ്രോബ്ലമായിട്ട് 10 വർഷമായിട്ട് കിടന്നൊരു സാധനം നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫാക്റ്റ് നമ്മൾ പേപ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ജേർണലിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയോ ആർക്കൈവിൽ ഇടുകയോ അല്ല ചെയ്യുക. ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ 10 കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫാക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ റിസർച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് പണ്ട് വിളിക്കുന്നത്. IEEE പദങ്ങൾ നോക്കിയാലേ എന്തൊക്കെയാണ് ലെറ്റേഴ്സ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഓക്കെ. അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു ഒരു പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഈ പബ്ലിക്കേഷൻ. ഇതൊരു സംവാദത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഈ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ സംവാദത്തിനുള്ളൊരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാവണം ഒരു പബ്ലിക്കേഷന് റെഡി ആയോ ഈ വർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുക പബ്ലിക്കേഷനെ. ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നമ്മൾ എണ്ണത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അവസാനം ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തായാലും ഇത് ആഡഡ് വർക്കാണ്. എൻ്റെ IIT പാലക്കാടുള്ള എൻ്റെ ഡയറക്ടർ പറയുന്നതാണ്, ടീച്ചിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഓഫീസ് അവേഴ്സ്, ഓക്കെ 9 to 5. റിസർച്ച് എപ്പം ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അതിനല്ലേ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ടൈം. റിസർച്ച് പേഴ്സണൽ ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ റിസർച്ചർ അല്ല. ഓക്കെ, എനിക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു പാഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെയാണ് പലരും ഒരു റിസർച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇനി ഈ ആഫ്റ്റർ PhD എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആക്ച്വലി ഇവരാണ് കുറച്ചും കൂടെ അനുയോജ്യം. കാരണം ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി IIT പോലുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിഫോൾട്ട് മോഡാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യാതെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഫാക്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് സുധീർ സാറല്ലേ പറഞ്ഞത്, സുധീർ സാർ IIT മദ്രാസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അന്നത്തെ ഡയറക്ടർ അവരോട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, യു ആർ ഹയർഡ് ഫോർ യുവർ ടീച്ചിങ്, യു ആർ പ്രൊമോട്ടഡ് ഫോർ യുവർ റിസർച്ച് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു ഡു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമൊന്നുമില്ല. എന്ത് തരം റിസർച്ച്, എങ്ങനത്തെ ഒരു റിസർച്ച്. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക ടീച്ചിങ് ഹെവി ലോഡുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റിൽ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് പറയാൻ എന്നെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും അർഹൻ ബിരനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ടീച്ചിങ് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. അതായത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ്, എനിക്ക് PhD ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 1 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി മേ ബി ഒരു 2-3 അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ PhD കഴിയുമ്പോൾ അത് 5 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂർ 7 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിപ്പോവും. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഹൈ ആയതുകൊണ്ടാണെന്നാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരുപാട് വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ അറിവിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും ലാഭമാണല്ലോ.
അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിൽ എന്തായാലും വരികയും വരുത്തുകയും വേണം. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലെങ്കിലും റിസർച്ചിലൊരു വല്ലാത്ത ഫോക്കസ്, പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ എണ്ണം, നമ്പേഴ്സിൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ഇതാണ്. അതൊരു അനീതിയാണ്. അത് യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മളത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം ശ്രമിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു കോഴ്സെങ്കിലും ശരിക്കും എൻ്റെ റിസർച്ചുമായിട്ട് വളരെ ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള PhD സ്റ്റുഡൻസ് ഭൂരിഭാഗം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലെവലിൽ ഒരു കോഴ്സായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് അത് പറ്റുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നൊരു പോർഷൻ ഇല്ല, അത് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ബിരൻ്റെ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ ബിരന് PhD സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിട്ട് എനിക്കത് അടുത്തറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ബിരൻ ഇത്രയും PhD കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ IIT-യിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്നെക്കാളും പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ എണ്ണത്തിലും സൈറ്റേഷനിലും ഒക്കെ ബിരനാണ് കൂടുതൽ. അവൻ ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ്, അന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം, ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അഡ്വൈസർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത PhD-കാരെ, ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോസ്റ്റ് ഡോക്സ്, ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇപ്പോഴും വളരെ ഇതായിട്ട്, ഇപ്പോഴും ഈ സൂം കോളും ഗൂഗിൾ മീറ്റ് കോളും കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആ ഒരു പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗോകുമാർ സാർ എന്നല്ല പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കത് കണക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് PhD കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും. മാത്രമല്ല ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ വന്നൊരു സംശയമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്താ പുതിയ PhD സ്റ്റുഡൻസിനൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് അത്രയും നല്ല PhD സ്റ്റുഡൻസിനെ കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ നെറ്റ്വർക്കിൽ എൻ്റെ അഡ്വൈസറും എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരുമായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ആയിപ്പോയിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കരുത്. കാരണം അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ആ ഒരു സ്പ്രെഡ് ദ പാഷൻ എന്നുള്ള അതാണ് ഇൻഫാക്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ യുവർ ഫീൽഡ് ബിക്കംസ് യുവർ ഒബ്സഷൻ നമ്മുടെ ഡ്യൂറിങ് PhD. പക്ഷെ PhD കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഫാക്ട് നമുക്കെല്ലാം പല ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് ഇല്ലേ. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ പഠിച്ച അലുമിനെ, ഞാൻ CET-യുടെ അലുമിനെ ആണെന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്. അതുപോലൊരു വളരെ സ്ട്രോങ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് മാറും ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് തിയറിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക, നമ്മൾ ഇൻഫാക്ട് ഈ ഗ്രാഫ് തിയറി കോൺഫറൻസിലൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് പരിചയക്കാരെ കാണാനായി മാറും. അല്ലാതെ ഈ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു പരീക്ഷ പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദറായിട്ട് മാറും. കോൺഫറൻസുകൾ ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദറായിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ ജേർണലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പേപ്പറൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇൻ സം സെൻസ് ആ ജേർണലിൻ്റെ ഒരു നടത്തിപ്പുകാരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ബിക്കംസ് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന നിലയിൽ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്പ്രെഡ്. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ്, ഒരു സ്പ്രെഡ് ദ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസർച്ച് PhD ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുമ്പം നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിൻ്റെ ഇടയിലും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലും ഈ ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ഹരം ഒന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻ്റെയും ബിരൻ്റെയും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും CET-യിലല്ല ആദ്യം നിന്ന് നമ്മൾ പ്രീ ഡിഗ്രിയും ആർട്സ് കോളേജിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷണൽ സബ്ജക്ട്സ് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കും സിഗ്നൽസും പഠിപ്പിച്ച ശശികുമാർ സാറ്, അജയൻ സാറ് നമ്മൾ ഇത് ഡിജിറ്റലും പിന്നെ മൈക്രോ പ്രോസറും പഠിപ്പിച്ചു. ഇബ്രാഹിം കുട്ടി സാർ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസർച്ച് എന്നുള്ള ഒരു പുഷ് ഒരുപക്ഷെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും തന്നത് രാജീവ് സാറും രേണു ടീച്ചറുമാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഇവർ രണ്ടുപേരും IAS-ന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ IAS-യിൽ ഒരു ടേം കഴിഞ്ഞ് ഇല്ലേ നമുക്ക് വന്നവരാണ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനോടൊപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പുഷും കൂടെ ഇവരുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്കും റിസർച്ചിലേക്കും പോകാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഒരു പുഷ് തന്നത് അവരാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു 2000-ൽ ആ ഒരു നമ്മുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റമോർഫോസിന് കാരണമായത് ഈ 2020-ലെ CET-ആണ്. ഈ 2030-ലെ CET-യിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു മെറ്റമോർഫോസിൻ്റെ കാരണമാവേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ നിർത്തും.
ഞാനിതിൻ്റെ അവസാന 10 മിനിറ്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ 10 മിനിറ്റിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടി പറയേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇനാഗുറൽ സെഷനിൽ കുരുവിള ജോസഫ് സാറ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ജോയിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് പബ്ലിക്കേഷനിലൂടെ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം. അതാണ് ദീപക് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഈ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ വന്ന പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞത് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 9 to 4 ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല റിസർച്ച്. അത് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ആ റിസർച്ച് വരണം. നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് നൈറ്റും ഒക്കെ തന്നെ ആ റിസർച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. അത് അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വേറൊരു രൂപത്തിലും സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഈ ഒരു സെഷനും ഈ ഒരു കോഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ അതൊരു വലിയ സക്സസ് ആയി എന്നാണ് എനിക്ക് ആ 15 മിനിറ്റിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിസർച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ എല്ലാം വളരെ ടാബ്ലറ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളെ ഈ നല്ല നല്ല ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ടീച്ചർ ആകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫീൽഡിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ബുക്കുകളിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്ന ബുക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് വായിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ജോബൊന്നുമല്ല. കാരണം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നീഡ്സ് ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോളേജിൽ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ നീഡ്സ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. അത് മീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫഷനാണ്. ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ അത് വളരെ വലുതാണ്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സെഷനാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ ദീപക്കും. ബിരഞ്ജിത്തിൻ്റെ സെഷൻ ഞാൻ കേട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അതും ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ബിരഞ്ജിത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹീസ് നോട്ട് ഗൈഡിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ബട്ട് ഹീസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് റിസർച്ച്. പക്ഷേ ബിരൻ അത് പോരാ. കാരണം ബിരൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് റിസർച്ച് ഈവൻ ദോ യു ആർ നോട്ട് ഗൈഡിങ്. പക്ഷേ അത് പോരാ. പക്ഷേ ഈ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിനകത്ത് ഞാൻ വളരെ ഈ റിസർച്ച് ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ല, ഒരു സാധാരണ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സർവീസ് കൂടിയാണ്. കാരണം ആ റിസർച്ച് അതിലൂടെ വേറെ കുറേ ആളെ നമ്മൾ റിസർച്ചിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. അതൊന്ന്. ഈ റിസർച്ച് 2 തലത്തിലുണ്ട്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ചുണ്ട്, നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒന്നിനെ ചെറുതാക്കി കാണേണ്ടതില്ല. കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോജക്ട്സ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ കോവിഡ് ഈ സൊസൈറ്റിയെ വലിയ രീതിയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എൻജിനീയേഴ്സിനാണത് കൂടുതൽ. ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ല. ഡോക്ടേഴ്സിന് വേണ്ട ടൂൾസ് എല്ലാം തന്നെ എൻജിനീയേഴ്സാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെ റോള് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഹിഡനായിട്ട് നടക്കുന്ന റിസർച്ച് പോരാ. ബിരൻ വളരെ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടുമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബിരണിന് എനിക്ക് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പറയുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ രീതിയിൽ റിസർച്ചിനെ കാണണം. നമ്മൾ PhD എടുക്കുക എന്നതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ചിനെ കാണുകയും അതിന് എന്തായാലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സെഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. അതുപോലെ ഈ റിസർച്ചിൽ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെയും കോഡിങ്ങിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രസക്തിയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ വളരെ ഞാനത് മുഴുവൻ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്കറിയാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന ഡോക്ടർ ദീപക്കിനും ഡോക്ടർ ബിരണിനും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ ഫാക്കൽറ്റിയുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. I request our principal to hand over the mementos to Dr. Deepak and Dr. Biranjit as a token of appreciation and gratitude. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷൻ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു അലുമിനിയാണ്. ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡറാണ്. ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറാണ്. അദ്ദേഹം ടൈമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ, അതായത് 1:30 ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെഷൻ. 1:15 ഇവിടെ എത്തും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ സമയം കുറവാണ് എങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവരും 1:30ക്ക് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ഈ സീറ്റിൽ എത്തണം എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Participants, please ensure that you have collected your food coupons for lunch from outside the hall. Please ensure that you have collected your food coupons for lunch from outside the hall.
കൊടുക്കാൻ
Sir, my dear colleagues, each session is equally important in this program, and this session is also like that only, and he is again an alumnus of this institution of the 1983-88 batch, mechanical engineering. He is a gold medalist of the batch, and our faculty will introduce him in detail. And I personally called him regarding this program, and I briefly explained about the objective of the program without any thinking. Actually, at that time he was very busy. He was on the verge of an international travel, and he told me that I may not be available in phone. You just WhatsApp or message me. I will respond to it. And that easy. It was that easy getting him for this program, and also he arrived sufficiently in time for the program. And not only for this program, he's also a faculty of a management school, say IIM Calicut, and he's a model for the management faculty of this institution. Not only the management faculty, for all faculty, he is a right person to talk about translation research, and we had a short discussion about translation research and the activities of the institution, and also I had association with him only once, and that was in a program like this, and in that there was hot discussion and hot arguments. I don't know whether he remember, because he might be remembering, because the program should be like that. That will keep everyone live. And my request is that you make the program, you can argue, or you can question, you can ask doubts, not only in his session, in any session, it shall be like that. Anyway, I cordially welcome you, sir, to this program on behalf of all the participants and on behalf of the institution. Thank you. Thank you, sir. May I now invite Professor Anand Lal of Civil Department to introduce Dr. Saji Gopinath, Vice Chancellor of Digital University. Good afternoon, everyone. Our next session on our translation research will be handled by Dr. Saji Gopinath, sir. He is the first Vice Chancellor of the newly formed Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology. That is a digital university. As principal has mentioned, he is an alumni of CET. He is a gold medalist in mechanical engineering from our college, and he has done his PG and PhD from Indian Institute of Science. He was also trained at Harvard Business School and Yale University, and serves in several national committees on education and technology. In his career spanning over 30 years, he has served in major industries like Larsen & Toubro, ONGC, and has associated with IIM Kozhikode for over 17 years as Dean and Professor of Operations Management. Mentioning about IIM Kozhikode, from its inception on the year 1997, he has played a vital role in making IIM Kozhikode as one of the top 5 management schools in the country. He is also instrumental in converting IITMK into Kerala Digital University. And during 2017-20, he headed the Kerala State Startup Mission as its CEO, and also served as the director of IITMK. He was also the director of TAPMI Manipal and as the founding dean of Bennett University, set up by Times of India. He also serves as the visiting faculty for a few universities of Europe and Australia. And under his leadership, the Kerala State Startup Mission was ranked the top performer ecosystem in the country by Government of India for the consecutive last 2 years, and also recognized as the world #1 public business accelerator by the World Incubation Summit in 2019.
He has several research papers in reputed journals and also consults in leading national organizations like Reliance Industries, JK Group, GMR Group, etc. He is also a recipient of several awards from national and international bodies like British Council Knowledge Economy Fellowship, EISTD Transformation Guru Award, and so on. As an evangelist of modern technologies, he also serves as the core committee member of Kerala Knowledge Economic Mission. On behalf of his college, I invite Dr. Saji Gopinath sir to please handle the session. Good afternoon. Professor Suresh Babu and other colleagues. It's a privilege to be back in CET. I've come earlier a few occasions to speak to the students, but it's great to have part of this program where the faculty, especially younger faculty, is actually being taken through a journey of excellence. And I'm sure that I've gone through the various sessions which has been very beautifully crafted, and I think principal and the people behind that deserves a lot of appreciation for developing such a very wonderful program. I would limit my session, and this is unfortunately what we call as a graveyard session, the afternoon session, when and it's more like a Zoom session where everybody switches off their videos. So I hope we will not have too much of sound during this period, and we'll have more discussions like what Professor Suresh Babu said. So we will look at one more dimension of research. I have seen that you have been taken through the journey. You have been taken through, and many of you are already working on that. Many of you are already publishing well. You are having research projects, etc. But maybe in translation research, we are speaking about going a little beyond that, and that is primarily what we will like to look at it. So the session can be anywhere between 40 minutes to an hour and a half. If you don't participate, we will finish it in 40 minutes. If you participate, we will extend it to 1.5 hours as such. Because there are no big concepts here. These are all something which is all of us know. But only thing is we may have like, I think Professor said very correct, that we all have our own different perspectives. And that perspectives are something which we need to bring into fore, because then the assumptions behind that comes out, and then we will see whether these assumptions are can be looked at from another angle, and then that actually help us to be on the mission per se. So that's primarily what I thought I will be covering in the next 30 to 40 minutes, and then please make it as an interactive session throughout. It's not that we will have questions at the end, sort of a thing. So we all know that 2020 is I'll not say bad year. It's a defining year for all of us in academics. At one end you have Corona, but more important than Corona is we also have a new education policy which is coming in, which actually proposing a lot of sweeping changes. Okay, many of those sweeping changes may not be the ones which we like, and all of us will have our own ways of looking at it. There was a committee government of Kerala has set up, which actually come out with some of the challenges of that. But we all know that it is actually getting implemented. So there are some key changes or challenges happening around us, and I thought this whole thing we need to put it in that context. So there is an ecosystem change globally at the technology space, nationally at the NEP space, and which actually look at the institutions of future have to be on a slightly different plane, and how do we actually make that into the best of something which is the question. And specifically, of course, when you speak about NEP or changes, we speak about one on the teaching side and the student side and all. But equally important is the side of research, and more importantly, the translation, especially for a country which gears to become a Vishwaguru or become a global knowledge producer. The knowledge production is going to be a very important element. And that's primarily where we position translational research.
So if you look at the context, as I said, the new normal speaks about 2 or 3 changes. I'll come to the global changes soon. I'll not spend too much of time on this because we would come to specifically on the research or translation research very soon, but just to give a context. But more important than that is to look at a little back on a few years back, maybe 20 years or 30 years back, sometime in 1990, and I'm sure that many of you are maybe in the schools and early stages as such. But some of us who passed out or we were in the early stages of our career, when we look at that period, it was a period when huge amount of changes happened in India. Drastic changes have happened in India in the industrial space and the space where our people actually go and the products of our colleges actually go and work on. Now, what happened after 1990, when you look 30 years later, several institutions, organizations, both government and private organizations which were there at that point of time, many of them are not there today. But some of them who were there actually grown really, really big. They actually made their impact. They become nationally famous, internationally famous. They grew very fast. Lot of newer enterprises start coming in. So this was happened because of a disruption which was brought in by the government into the industry and business space. Whether we like it or not, such a disruption is happening today in the education space. If you look at the education field in the country, is very similar to industry field what was happening in 1980s and all. There's a lot of regulations, there is a lot of aspects happening in different places, and so many agencies, so many regulators, so many inspectorates were there at that point of time. Today also we have the similar thing, and then government came with a sweeping change. Now that sweeping change is now happening in front of us, and we are all going to be part of that change. Now as I said, we may not like it, we may have our own opinions against that, we like to resist that, all of them are one side, but the effect is that if you can actually make the best use of it, it's like a knife, right? Where you hold is important. If you hold it properly, you can actually use it. If you hold it in the wrong place, it actually bleeds you. So the same way, how do we actually use these changes which is happening around us to our own professional development, our own institutional excellence? That is, I think, the challenge in which we may have to be looking at. And all these discussions which you had in these days are primarily for that. Because I'm not sure how many of you really have gone into the details of NEPs and its impact on how this is going to affect our working and our environment. But quite a few of them are actually major changes which need to be looked at and see how we can actually best use of it. So that is one side of it. The second side of it is we also speak Kerala, especially in the last, after this new government came, government has taken a very key policy shift that we need to actually focus Kerala as a knowledge economy. So knowledge economy is not to create knowledge workers. That we were doing all throughout the history, right? We were actually making people with good quality. They actually go out, they actually make wealth in another part of the world, and then they send it back. That's not what knowledge economy means. Knowledge economy is an economy where knowledge products get generated. And that knowledge products are actually the ones which transform society, that create economy for the local area as such. That's basically where we need to ask a question. How many of our universities, how many of our institutions, how many of our engineering colleges, technology or non-technology colleges can actually say that we have developed a particular product. We have developed a particular drug, for example, or we have developed a particular mechanism, for example, or we have developed a particular framework, for example, so which actually become nationally or globally people are accepting it. We know that recently we have a movement towards IP, but the next question we need to ask is how many of our IPs actually become finally translated into something really useful? Their IP, as most of you maybe know, that IP is not a positive right. IP is a negative right. All an IPR does is that it allows another person not to copy it. But it never prompts you or forces you to actually make it, even though there are some filing requirements on that which must have been discussed earlier.
So the question we need to ask is that how many of that made in this university, made in this institution is actually there as a knowledge product? That question is something which we need to answer. And maybe 3 years down the line, 5 years down the line, this question will be asked back to us. How many of such? We are all great in producing students. We are great in producing people who make changes, but the next stage is, can we actually make products and services which actually will benefit the society at a larger context per se? So that is the context in which I think we need to look at research beyond what we call as beyond publications. Publications is very, very important. It actually gives you a knowledge generation. It actually creates you support for the intellectual peer recognition. All of them are very important from the thing. I'll come to that also. But beyond publications, can we actually have methods which solves the support the problems for us? Many times we have institutions nationally which has been reputed for a few areas of knowledge. Can we actually look at institutions which come out with products and services which changes? So that is a part of the knowledge economy. And when Kerala government says that we wanted to convert Kerala into a knowledge economy, all of us who are in academic field, we are now being in the front. So it is not only institutional excellence, even though this is primarily a program for looking at how CET excel, but beyond CET, and some of you may be transferred to other institutions, etc., over the period of time. In the next 5 to 10 years' time, academicians of the state are going to be the ones who will decide whether the state will make or break. That, I think, is the larger context in which we need to take this. Of course, you can have any doubts or any, not doubts, but if you have any difference of opinion or change, please do stop me. And that also make a slightly changing role of the academic, because an academic conventionally was a teacher. We used to call us a teacher. Then we started saying that no, the teaching can actually be compensated only when you do, or can become better when you do the research. So you are supposed to contribute to the knowledge. So you moved to that level where you started publishing. And then people said that, no, you need to actually come out with intellectual property. So we started taking IPs. But all these are not enough. We need to go into the next step on that. So that's what I would like to speak about this. And there's a reason for that. After I share that, I will stop here. The reason for that is, since we are a technology group and technology institution, we also know that over the period, the world is actually moving through changes in the technology, paradigmic shifts in the technology. We had locomotives and steam engines and electricity in the first generation. Then we moved to automobiles and that related technologies in the last century. I'm sure that we keep on discussing about this industrial revolutions. And the computer and related technologies came maybe in the last 50 years, which actually defined the way many of us work, many of us live, many of the organizations develop, etc. We are moving to the next level where we are speaking about AI, data analytics, blockchain, and things like that. But what is important, and that's basically what we need to look at, is the space at which these technologies are coming is actually very, very fast. Your technology life cycle is actually shrinking. It took almost 120 years for textile technology to spread across the world. But we all know that how fast mobile came to our hand. It came very fast. Now when you come to the next generation technologies, this is coming extremely fast among us. Now how is this going to be relevant for us? One, it affects our teaching. We may have to use some of them, but more important than that, this sort of a fast spread can happen only when you develop a large number of products and services with that. Only when you actually started looking at transforming many sectors using that. And some of the sectors which we have never even looked at in the past. So for example, an engineer may not be looking at agriculture, or an engineer may not be looking at medicine. So those sort of areas which we conventionally was not looking at, those areas we need to suddenly start looking at. And areas which conventionally beyond our realm is actually become very relevant for us. So two aspects becomes very important in this. A,
there is a shrinking life cycle leading to faculty has a new role now, is that we need to drive the change. We were, if you look back, even though we do research, we come out with new knowledge, invariably industry is ahead of us, right? At least in the recent past. It was not so in the past, but in the recent past, industry is ahead of the practice is ahead of us. So it is time that we need to reverse it, and that's primarily because we require more changes as such. And this is relevant in our teaching also, because when technology life cycle shrinks so fast, the people who we produce have to be productive on day one. They cannot have the luxury of they will be sent to a university, into an industry, and industry will train them to make them industry ready. It has to be day one ready as such. But we have unfortunately we adopt a very dangerous method for that. In fact, we were discussing with Dr. Sumesh earlier on this concept that what we do is we actually leave all this knowledge and we'll only focus on skills, which is also dangerous, because then you will have people who may be ready on day one, but they are not ready on 2 years, 3 years down the line. They never have a lifelong learning. So you really require a mechanism where people should have a lifelong learning. They will have the scholarship. At the same time, they should be skilled on day one itself, which means as faculty members, we may have to create environments around us where people get best of both these worlds. It's not something which we have done in the past. It is something which we need to do. This is a new domain which we need to look at it. And second thing is, we drive these technologies, develop these technologies one side. We also, the technology brings in a large number of new problems. Translation of technology into each area is a challenge. So how do we actually ensure that precision agriculture is going to be done? It is actually it is not an agriculture problem anymore. It's going to be a problem where somebody working in material science, somebody working in electronics, somebody working in a related area, they come together and then come out with a solution for that, because the agriculture of the country may have to go for 3 times growth or 5 times growth. How do we actually go into solving such problems? So that is the second element where you really require newer tech. One is development of technology per se. Second is how do you develop with the technologies, how do you develop the technology solutions for the transformation. But what happens is that we are all trained, especially some of you have done PhD, we are all trained to do it in a relaxed manner, which is not anymore not possible. We may actually have to do it in a very, very short period of time because the technology is moving very fast. So this is a challenge which I say as we need to move out of our to a new level of excellence in this world of disruption per se. And I always feel that we academicians unfortunately are following things. It's time that we need to be leader. Why should we actually go to industry? I'm sure that we always ask industry, if there is an industry institution linkage seminar, we always used to ask them that can you actually take our students as interns? Can you actually come out with some projects for us, etc. It should be the other way around, right? The industry should come to you, not only for getting consulting services, but even to get research products. The industry problems have to be solved within us. We actually, as Digital University, we were very new. We just started last year. But we can say that we are successful in this short period of time. We could actually attract an industry where the industry, which is an American industry, who is basically into biosensors, because they wanted to work with a faculty member, a very young faculty member, an assistant professor, because he works in that area, he has actually proved his area, he has actually shown his mettle on that. The company is now starting a subsidiary in Trivandrum with a single intention that he will be able to work with this particular faculty. Sitting here, all of you can actually withdraw companies like this. Think about the economic development we can bring in when each of you, through your expertise, can bring companies around this place. It was not the case earlier. We always try to go and say that, please take our students, why don't we have interns? Don't do that. It should be the other way around. And that, I think, is the mandate when institution becomes the excellence person. So let me stop here for a minute or two, and if you have any questions or comments or difference of opinion, we will take it up.
Yeah, yes. Agree to me or not agreeing to me? Yeah, yeah. Pardon me? Yeah, okay, good question. There are two aspects to this. One is, this is basically where the autonomy is becoming relevant, right? The autonomy is actually academic autonomy, like what you said, and I agree that in my university, in fact, our university is maybe 1/10 size of CT. It's very small, but we are able to do many of these things because we have that level of autonomy per se. That is one side, but within these constraints of affiliating system, like what Professor Mesh said, there are constraints which sometimes limit this, but then we need to think about how do you work around the constraints. You know, so specifically, some of the constraints are perceptual constraints, some of the constraints are really strong constraints per se. I think Kerala, my feeling is that with all we speak about negativity, but we actually have a much more open system which is ready to many of these changes per se. And some of these things are not, and today we speak about, especially the recent budgets and all, speak about creating research parks, creating industry parks and around as such. So to that extent, I think affiliating system may not be a big challenge. Challenge comes maybe when you are thinking about incentives to be provided, and the type of other specific challenges, maybe specific challenges when you take, we may be able to address that. So the answer is A, autonomy helps, but even when you are not autonomous, an individual's capability can actually drive many of these things. Because in another institution, I know that there is a professor who actually started a company which is again a very challenging environment, but he did do that. Yes, sir. Pardon me? Yeah. Yes. Yeah, good question. Very good question. In fact, see, we agree that there is a technology life cycle which is changing, right? So, which means we may have to, that is basically where basic research becomes a very important element, because many of the issues which is coming up in technology have not been solved. So you have very live problems to actually address. But if you go back and look at our typical research which we do, we always, not always, many times what we do the incremental research, right? We actually look at what has happened. Maybe my supervisor had another person who was working in something. I will look at the same thing and then may add an incremental thing to that. So that incremental thing may not really translate into such sort of a changes. You may have to actually start looking at something from the fundamental aspect. Many areas are actually very new. If you are a computer science person here, the Web3 is now coming in. Web3 is hardly around maybe how many years, maybe 2 years or 3 years, not even maybe such a short period, right? So many newer technological platforms have to come out. These platforms are now not coming from academic institutions. They are coming from students of academic institutions, incidentally. Many of the students who pass out from our own institutions actually are developing infrastructure for that. Why don't we do it? And we can do it in a far better manner using our research skills, right? So that is what I was trying to say. So when you look at this, true in every area, not only in newer technologies, application, every area is now getting transformed. So you need to actually start looking at how do we actually apply that. And one challenge many times is that we may not be aware of this. Because if we are limiting ourselves only with academic literature, many times we miss this. We look at academic literature as well as a trade literature. That is basically where we get this problem. In fact, I'll come back to this your question later when I'm looking at how do you drive translation research also. Because there are universities. Recently we were trying to look at a tie-up with Oxford, and I was talking to one of the leading professors in Graham.
So he said that I will never start a research unless I find someone who will buy this research, if it is successful. As a basic research, it may not be successful. But when I start itself, I know that this is something which later is going to get into the market when the end customer first. That vision is generally missed, right? Because that is not what we have been trained, or that's not what we were looking at in the past. We were always looking at from the pleasure of the knowledge and pleasure of knowledge creation, which is really good. But as engineers, we are more from a basic research, we are moving to an applied research. In applied research, it has to have a final application somewhere. So that linkage is what we need to get from the industry. So industry is not here to tell us or take our students. Industry has to come and tell us that what are the real problems. And those problems, we need to actually start working on. And some of the problems are very, very interesting problems which the moment you know the problem, you will feel that, okay, I can actually come out with a very nice solutions for that. So I think that is a link which we are missing. Maybe we need to discuss a little bit more that on at the end. Anyone else? Okay. So this is also needed because from a theoretical perspective, any country, if it has to go in a faster economic development, it has to go through 3 cycles. That's what basic economics is. The first cycle is what we call as a factor-driven state. A factor-driven state is basically where a mechanical engineer. So a factor-driven economy. Is it because of this? Okay. So when you look at a I think my throat is good enough to compensate. Hello. A large number of innovation-driven companies which is happening over there. Now, in institutions, we also may have, and innovation-driven companies are primarily driven by knowledge because that's the key asset for them. And that knowledge creation within the organizations, knowledge creation within the enterprises becomes a very key element in over that. Because if you look at enterprises, which is creating economic wealth, at the end, if you create a student, he or she goes into a business enterprise, either he starts themselves or work somewhere. If you look at a large number of them in the past, they were only adopting what others were doing. We look at a Western world and just adopt it. Maybe make some changes. But we are now moving to a new level of entrepreneurship, where the innovation happens and the inventions also happen. And this is the space in which
the new area of translational research or the research in academic institutions have to play. How do we actually, and not necessarily that you need to make yourself the final product that someone else will make or service, but this is a space where the research has to be focused on, because that gives it gives a huge repute for the organization, because you are thinking about coming out with a product with the brand name of the institution. But more importantly, it solves some large problems of the society. Third, it also brings in the revenue for the institution per se. So all these elements are important into the days to come. And believe me, this is not very difficult. You know, if you think that this is difficult, it's not at all difficult, because we have some of us are not exposed to that. That's why we find it as a difficult thing. But the moment you get into that and start looking at it in much more closer quarters, you find it is not that difficult per se. This is somewhere linked with what NEP says. So one of the key aspect NEP speaks about is also to create a inclusive and a vibrant knowledge society, but more importantly, to create India as a great knowledge power. And knowledge superpower can happen only when knowledge is created. Otherwise, how do you actually become a knowledge superpower? And knowledge, and whether we are creating enough knowledge is something which we will see. So three elements. One is to create well-rounded, thoughtful individuals. That's what our education and pedagogical system will address. But the other two are the important thing. One is, how do we create a strong base for knowledge creation and innovation? Because we speak about innovation being the way Indian economic growth has to drive, which means we need to create a knowledge base for innovation for that. And we also need to look at how do we create world-class institutions. Whenever we speak about universities in the West, we speak about Oxford or Cambridge, or we speak about Yale, or we speak about Princeton. But why don't we actually think about our own institutions being at that level? Why don't we have world-class institutions? So this is another question which I think we need to seriously look at into the days. And there is also another. I like to take your views on this. So I'll stop after this slide. See, another element of NEP is, that's why it is disrupting, is that it actually gives a lot of flexibility to the students. And at least as of now, how it gets implemented is a second thing. So much so that theoretically you can say that student is not belonging to one institution anymore. A student may come to CET. Today we can say when a student is a CET, he is a CET and only. But tomorrow, not even tomorrow, even today, they can actually do a course from IIT Madras, right? Tomorrow they can actually do a part of a course from CET and part of a course from somewhere else. So this whole concept that this student is only of mine or my institution is a thing which may be of the past. There are huge amount of debates happening on this, whether we need to allow that, if this creates other issues on that. But as of now, the flexibility which is providing to the student actually make very different level of challenges on that. The second thing is, we are also not going to be competing not with likes of ours. We are going to start competing with the institutions which from other part of the world also. So there is a huge amount of internationalization which is going to happen. And then the blurring of boundaries between the domains also is happening. And these are all happening around us. And as I said, in 1990s and 1991, I mean, it was a time when I was actually in the early stages of my career. So we used to do consulting for some of the companies, including one of the company in Kerala called FACT. So when we used to tell them that, see, look, there is a lot of change happening around us. You need to be worried about it. They said, no, how can it change? We are such a big company. We were there for so many years. Nothing will happen to us. Now you go there and see. So what I mean to say is that I'm not saying that it will happen to us, but that threat is there. And whether we like it or not, that threat is really, really looming large. But at the same time, we can be like DMRC, or we can be like CDAC, or we can be like those also, which actually, or ISRO, it's a classic example, how in this space they actually excel. So that is also possible, because
the role of education institutions is changing, and the locus of control is actually changing, or it is about to change. It may not be changed fully, but about to change. And when you are speaking about the degrees being awarded by multiple people, you have credits being awarded by multiple people, etc., you are actually getting into a very, very amorphous system, and that system is still not, we are not very clear how it is going to be pan out. And that also leads to the other side of it is, as education institutions, we in the past were trying to help development of a state or a country through in an indirect manner. We create good quality students. These students will in turn go and work somewhere. That money comes here, or they work around and economic wealth happens. But why should it be that way? Why can't we create economic development around us? If Silicon Valley can be created by Stanford, if MIT can actually drive a huge change in Boston, why can't we do that? If PSG can actually drive a change in Coimbatore area, why can't we do that? That, I think, is the next stage. Can we actually say that because of CET, there is an industrial park which is coming up around us? Because they wanted to leverage from CET faculty. Again, it's too early to say, but Digital University has taken the first step. We are actually now setting up the first materials park of this country, for this state. Not in Trivandrum, but in Palakkad. Because we actually created a translational research center in materials technology. And then, because this materials technology park is coming, we believe that there is quite a bit of technologies which can actually be translated. So to that, you attract the industries per se. So this sort of a model is something which may have to look at the new model. And that also leads to the new norms of funding and financing per se. And that's a question that how do we use it for driving institutions for excellence? So these institutions will become the beacon of, because your whole theme of this workshop is that, how do I use research to lead institution to excellence? So the institutions becomes the beacon for the economic development. Because institution brings in a lot of knowledge products, there are people who are coming around this. So let me stop here. Any questions or any difference of opinion or any views on this? Or you think that this is not possible? Some of you may be knowing that NASA is actually driven by Caltech, correct? So so if that is happening, why is not ISRO being driven by CET? This is a question we need to ask, right? Because the whole rocketry, if you look at a large number of people who are a part of it, are all coming from either from CET or from TKM or one of our colleges. But we never say that ISRO's technologies have been developed within us. That's the question we need to ask, right? Why is it not happening? And when in a country where we have created our own indigenous models of rocket science, literally. So these are the questions I think we need to probe more internally when you speak about research in a larger context per se. And that's quite possible. And it is not that they only can do it, we can also do it. Yeah. Yeah, see, material science park is primarily, see, you know that one of the key area today is on nanotechnology, right? And nanotechnology, especially 2D materials and graphene, is expected to make a big change in the entire material space, not only in material space, in many of the areas per se. So Kerala as a state is actually looking at what are the areas where we need to go into the next stage of growth. We cannot think about large factories and things like that. But the beauty of that is today's future industries are not large factories. Future industries are all small factories, which means we are the ideal state for the next stage of growth, because we are not COVID to some extent, technology to some extent made a different thing that larger than centralized large industries. Now we are making about smaller things. You can actually make $1 billion factory in a
company in a maybe 5,000 square feet space, right? So in this context, we actually were looking at from Digital University when we started, we actually have a very clear thought that we need to play a direct role in economic development. Because creating students, lot of institutions are doing. There is no another university to come there. So we need to do something different sort of a thing. So we were actually looking at various areas, and one area we found is these materials, especially in the context of electronics and related areas. So we have some expertise in that. So we actually started, and today the expertise is easy. Your expertise, if you connect with 10 others in the world, you get a body of knowledge. So we actually look at who are the other people in the other part of the world who are working on this. So we could actually get one professor from Manchester, we could get another professor from Oxford. We collectively that, and we also look at industry. We found that steel industry is actually looking for getting into newer materials, because steel is actually getting cheap. So we actually connected to Tata Steel. So Tata Steel was also willing to participate. So together we actually put up a large proposal for a translation research center. So Government of India and Government of Kerala, both of them jointly said that we will actually support it. So we have a new center for 2D materials. But this is not a basic research center, because a lot of basic research happens. So this is a translation center. Now when it's a translation center, it has to translate to somebody, which means it has to drive the industry, and that industry has to come to us. So with this idea, we are actually now creating a park where industries who are working in materials, who uses materials in different levels, can actually be positioned. So government is actually taking around 100, 150 acres somewhere in Ernakulam, between Ernakulam and Palakkad, to set up that park. So this center will drive that industrial park per se. So that was the idea. So we will have a large number of materials companies coming into space. Similarly, many of these areas where we have expertise can actually be looked at into that translation per se. And that is exactly what Stanford did. Because their expertise, what they did was they actually translated into a set of industries around it, and then they created a park around that. We have not done it, that's why we are reluctant. But the moment you start doing it, you find that it is not very easy, very difficult. A lot of people in the world are ready to help you. And especially for a college like this with so many alumni who are working in so many areas, will be very, very happy to support on that. So that's quite possible. And like Professor Sumesh said, maybe affiliation system will put some breaks, but CET is actually in a very, very high pedestal. No? Right from Chief Secretary onwards, a large number of alumni are there. So it's very easy for you to wade through many of these aspects per se. Any other question? So do you think that this sort of a shift is required? Yeah. Once you are? Yeah, exactly. Good question. I don't know the answer to that, but I think our role also should be to create that within the organizations. Correct. Absolutely right. So that is that's the point I was answering him also. So the point is that if you look at our search processes, our discovery process, we very rarely actually start with an industrial problem, right? We always start with a problem which is in the literature, because our primary purpose is that it has to lead to a paper. And if you have to lead to a paper, it would have been published by, similar thing has to be published somewhere else earlier. So we actually work on that so that it is easy for us to do it. This was a case when, especially in India, this was a case where industry was not doing too much of IP related stuff. Today that is changed. Today industry also is doing a lot of IP related things. You just go to Technopark, there is a company called Flytext, again alumni from here. How many IPs they have? And it's so much of work they do in the intellectual space is more than many of our education institutions. I'm not saying we are becoming redundant, but I'm saying that we may become redundant unless we are actually tying, because industries of 1950 is not what industry of 2020. Industry of 2020 is actually working on live. They are open to taking knowledge in a right space. Some academic institutions are not talking to them in that.
And I believe that Kerala is the right place to do it. IITs, if you look at the IITs in the last few years, how many number of industry collaborations they had because of this. Because the moment they opened up, large number of them are coming. Same is the case, I think we could do it. And like you point out, if you can find out a research problem, find out a problem in the industry and convert that into a research problem, nothing like it. And that is the area where I think we need to really focus on. In fact, in my area, in operations, there is a journal called Interfaces. It's a pretty well-rated journal, I think A-star. So Interfaces have got a condition that if a paper has to be published in Interfaces, it should have a knowledge, plus an industry has to certify that because the model you developed is applied, you got X number of dollar value. Then only they will accept it. So that sort of a possibilities are there. It's not that everybody should only do that. That's also true. I mean, everybody is doing only applied research is not what I'm speaking about. But it is time that we need to actually start thinking about that also. And earlier, if you do that, it become only a consulting. But consulting projects can actually lead to good research publications. And like you rightly pointed out, why the students are not able to do it or thinking about it, because we are not exposing them, right? And we are not exposing them because we are not exposed. Correct, that's why. I mean, there is nothing wrong in it. See, you cannot expect that day one I know about everything about ISRO. No. Even if you go there and see ISRO also, we may not be able to see that. Only when you get immersed into ISRO, you will have it. In fact, we have suggested in under Knowledge Economy Mission, there is something called a faculty immersion program, where a faculty can actually go to an industry and spend 8 to 12 months as an employee of industry, not to see, as work in the industry, so that this problem which you said can actually be solved. They can actually get the real problems under, and see what is our training. Our training is a large problem. We will be able to find out exactly the crux of it, right? And then we can actually develop a theory, models, solutions to that. That's what we have been trained on. So, but unfortunately, we are not getting the large picture. The large picture is with the industry per se. So this program may help that. Hopefully that will get implemented very soon. Yes, anything else? Yeah, correct. Exactly, multiple. Yes, absolutely. Yeah. Correct. Yeah, that right is not there. In fact, the right is completely gone to the student. The only, I mean, you are right. This is a concern that I take a PhD student, that integrated PhD also is coming. So I take a PhD student with an objective that I will actually run a longer research project, and 1 year down the line he says that I just need an MPhil or something like that. MPhil is not there, maybe an MSc, and I leave it. That's possible. But invariably, and as far as NEP is concerned, that is there. And this is a concern which a lot of people are raising. I think there will be debate upon that. But the other side of it is, we have also seen people in other part of the world who actually continues even with all this flexibility for years. Why? Why do actually, even when they get the jobs, they continue with the institution for, you must have seen, right? People continuing as PDF, second PDF, etc. Because the problem is so exciting, and they see the results of that out. The result is not a paper. Result is beyond the paper. So you see that. So I think that sort of an environment and a motivating factor, we may have to bring it. And that's a solution for that. But other thing what you said is giving a freedom to faculty. I'm not sure that will happen exactly that way, because then you are saying that the learner freedom is getting curtailed and all those things. So we need to look at the balance of that. Okay.
But believe me, this is really worrisome. I'm not sure. I see that many of you are not worried about it, but you need to be really worried about NEP in an essence that it is actually disrupting, and that disruption is something which we need to you need to really see how we can excel in that rather than getting affected by it. So if we look at the world-class institutions, the model of a world-class institution says that typically if you look at a world-class institution, three elements are what they speak about. One is about very strong concentration of talent. The students, teaching staff, researchers who are of international repute. Then you have two other elements. One is you have good amount of resources coming from multiple sources, be it the budget resources, research grants and things like that, and a regulatory framework. But these are the input part. The output part which defines are, of course, one is the graduates, the other is the research output, third is the technology transfer. Now let us look at CET. What in which, suppose you think about CET to become a world class, what are our pain points at this point of time? Which area we are lacking? Obviously not in graduates, because we know that take top 100 Fortune 100 companies, at least around 30 companies we have a person in their leadership role, which is all come from these portals as such. So we have actually created graduates who are actually made big in the world. At least some of our faculty members are also recognized across the world. So this is not an issue for us. But real issue for us, I believe, is this, but graver issue is this. That is that's why I think this course is actually put on that. It's not a course on teaching-led institution to excellence, because that has already been reached. We don't have a really worry about our product, right? Our products are actually being picked up very well. They already are into that path. And education, we know it's a reinforcing model. If 1 year the students do well, next year you get more students. That's why it's very difficult to beat another university in teaching. You can never beat another good university in teaching. I can never become as good as CET in teaching, but I can actually be better than you in research. When I say it's in a lighter vein, what I mean to say is that each individual can actually compete with other on the research side in the technology transfer side. So this is the area I think we need to really about if you really wanted to make it into a university of excellence per se. So that leads to two aspects. One, the research leadership. Second is the institutional transformation. Now let's look at research in a larger context, in the national context. If somebody asks you about research in India today, I'm sure you may be knowing this, but just to give you the numbers, India is actually the fastest growing research ecosystem in the world. Compared to US or China, which produces reasonably large number of research publications, we actually are growing faster than them. With around 10.73% of annual growth against others who grow only at around 7%, or US, which has grown hardly around 1%. That means obviously base is low, so growth can be faster, but still TechCube especially has actually created a culture of publication. Whether all these publications are good or not is another thing. I don't want to get into that, but it actually created a publish culture among us. And today I don't think a faculty will be asked that you need to actually produce 3 papers or 2 papers per annum, will not say that, how can I do that? They will do it. So that is now become a part of our workspace itself. And we also have other challenges like NIRF and others also will push you on to that. So the paper wise, India is doing well, but if you look at global ranking, we are not anywhere, right? We have hardly 3 institutions in the top 500. Kerala has got 1 institution, 1 university, I think in 2000 recently, because of some of the key individuals who have actually becoming a highly research productive. So the question we need to ask is, even with such a growth in research publications,
why are we not reaching there? That's basically where we need to actually go into the details of it and look at how impactful is our research. Because doing an impactful research is also important. So there are two aspects of impactful research. One is my peers support my research or acknowledge my research globally? That is referred by citations. The second is, did my research actually contribute to the welfare of the society? That's what translation research is. My talk is not about this, so I am not going to go into the detail of this much, but some other persons, if somebody is wanted to know more about it, we can discuss about it. So if you look at India's average citation is way down compared to many of the other countries like South Korea or Spain or Australia or Italy. All of them actually have far more impactful research than what we are doing. Obviously, over the years it will go up. That's for clear. But as of today, between if you take 2007 to 2017, that's where the data is available, the impact of the research is still not there. And if you look at the Nature Index, which Nature publishes based upon the thing, we are not even in the top 20. Or no, yeah, we are there, 12th. So we are quite lower in the ranking per se. And if you look at other aspects where number of researchers, government expenditure, most of these areas, again India is actually lacking. Now this is one side of the issue, where how do we actually increase the research productivity, not just numbers, but the impact of it is one side of it, especially if you wanted to get into large research funding, if you wanted to get recognition in large research universities or research collaborations, groups, etc., this becomes an important thing. And that also is reflect on the other side, we also start looking at whether this is changing the country's competitiveness. And country's competitiveness is always today measured by the number of amount of IP and other getting produced. We are in the 62nd rank, again way down as such. So in other words, both these cases, there is a need for us to improve. A, impact of university research measured by citations. B, usefulness of university research measured by innovation and products. So the question which you asked earlier, are we becoming redundant? That question is to be answered by looking at this. Are we actually doing impactful research either at the academic space or in the commercial space? So what to do? So this is something which we need to start looking at. We need to understand the reasons for the performance. We need to increase the volumes, but that's basically the quality of publications, etc. And the second is we need to lack academia leading the practice, which is basically where the impact will happen. And that point is basically what we speak about as translational research, where you have a research, but it has not reached the end. And we have a lot of myths and wrong notions about it. I'll speak about that a little bit more detail as we proceed. So the translational research word actually came from medical research, because they used to say that it is basically bench to bed is basically the terminology which is used. So you develop something in the bench, but unless it goes to the patient in the bed, it's of no use in a medical research per se. That's what they use. But in a larger context, we say it is the lab to the field per se. So there are a lot of definitions. I'll not go into the theoretical aspects of it. And if you look at the literature of translation research, there are journals coming in translation research available, but most of them are actually focusing on the clinical research and related aspects. But in our context, and many of the universities in the world are today speaking about is, how do you translate the research? It can even be basic research into scalable applications relevant to the end user. So 2-3 things are important. A, there should be some strong impactful research. B, it should be converted into scalability. That is the challenge. You need to make it, it has to be scalable and large number of people can adopt it, and it has to be relevant for the end user. Go back to your papers and start asking this question, that how many of those papers are actually, who is the end user to that? A. First question is, who is the end user to that? Second is that if you identify the end user, how much the end user will benefit on that?
Third, is it scalable to reach out to them? Is it possible for us to reach out to them? And even if your answer to first two are yes, and the third answer is no, that is, it's relevant. I know who is the end user. I know it is beneficial to them, but I don't have a method of reaching out to them in a scalable manner. You don't have to worry, because that scalability portion of it is actually the biggest challenge of the research per se. Because when you translate the research from one area to another area, there are a lot of things have to be done, and we will next 20 minutes we will actually spend on that. Because there is a paradox with us. We spoke about this number. At the same time, how many theses must have come out of CET so far? Both, I mean, let's say PG and PhD only. So many, right? I don't know the number, so many. How many of those thesis products have actually seen the light? That is what earlier principal scientific advisor to Prime Minister, Dr. Vijayaraghavan used to call it as a dark fiber. So he says that every institution has got so much of dark fiber being laid. If we can light up that, we can actually make an economic revolution. That's right, right? You just go back. In fact, I just give you one example. Quite a few years back, when rubber industry was doing very bad, people were looking at how do you actually create, how do you make changes in the rubber? I mean, what we do, there's a lot of research happens in the rubber board. Then we found that there was an interesting thesis done by a student in NIT Calicut, PhD thesis, where he actually created, he actually converted rubber seed oil into a biofuel oil. Rubber seed is not been used actually, it's actually been collected and generally used sent in a very, very small level. The entire process he has done research, it's just kept as a volume there. It is never gone to the light. Then of course rubber board took it up and it actually tried to translate it and all. That's a different story per se. So what I mean to say is that go back to see there are many, many solutions. The dark fibers are available which are actually in our space, which is not seen the light. And that converting that, lighting this dark fiber is what we call as a translation research. How do we actually light up that fiber which is lying, which actually develops something? Now, I don't know whether you have technology transfer cell here. Do you have? No. Okay, so many places they actually have technology transfer cells and all. But the biggest challenge is this. Biggest challenge is, if you take this as research, what we do, the number of elements which can actually become commercially viable is a very small thing. If you take, not only here, across the world, I mean, don't feel bad that, okay, most of our research may not converted into that. That need not be. If you take 100 basic research work, maybe 2 of them will become scalable products as such. Now there is a challenge here, right? The challenge is who will convert this? Who will convert this to this? Will the researcher will do it? Will the industry do it? This is actually is a question which is still not being answered properly. And when you speak about this transfer, that is an area where we need to seriously look at. Today, almost every university, including KTU, has put up a proposal for creating a translational research center, primarily to address that issue per se. Because I hope some of you are familiar with this terminology known as TRL. It's called technology readiness level. When we develop a technology, when we develop a paper, I'll go into the details of this a little bit more detail. It actually comes at different technology readiness levels. What is this technology readiness level? You can actually put it into 9 levels. The first level is basically the basic principles. If you are in a new area, you can actually just do research in this and still get a paper. Sometimes you can get a paper in an A-star journal also, if you are actually coming out of the newer area. From there, you go into the next level. So here it is a completely new thing as such. Many of us may not start from here. We may start from somewhere here.
existing thing we do research, we come out with a proof of concept, we do a bench scale research, maybe at our lab setting or in a simulation setting or in a very controlled atmosphere, we do it. Very rarely we go to pilot scale. But more often than not, we stop here. We stop actually at TRL 3 or TRL 4. That is the issue. Because if you look at industry is concerned, on the other side, the industrial ecosystem is concerned, on the other side, there is something called industry readiness level or market readiness level. Market requires not only this, they wanted to know what is the manufacturing implications of this, what is the material implications of this, what is the environment, where do I, if I make a product, what type of waste management I need to do, what type of logistics I need to plan. Obviously, when I am developing that, I am not thinking about any of these things, right? I am only developing a basic research asset. So we actually try to, actually from TRL 5, it actually go to there. So this link is the challenge. So remember, this, even though this is shown in a straight manner, the amount of failure in each layer is more. As we move from TRL 3 to TRL 4, TRL 4 to TRL 5, TRL 5 to TRL 6, the chance of that technology succeeding or continuing is actually very low. To put in a very simple manner, I will give you a very practical example. It's a very trivial example, but it's a very practical example. Coconut Development Board, along with one of the universities, have developed a product called coconut halwa. You can make halwa from coconut. It's actually university has developed. I was actually standing from the other side as for a client, and we took this technology. Beautiful product. None of you must have eaten coconut halwa. We took it. It worked for 5 coconuts. When you made 50 coconuts, the coconut halwa did not continue as a coconut halwa. It became something worse. That is the difference between TRL 4 and TRL 6. I hope you understood. The moment you are, because when I have 5 coconuts, their composition are very similar. When I take 50 coconuts, compositions are different. When I mix them, I will get a very different product. And technology did not address that. Very simple as that. They have never tried. And you ask them, why didn't you do it? Because they said that is not our job. Somebody else has to do it. This is a challenge why we don't see lot of light into the other level as such. So what is the solution to this? One solution is very simple. We can continue, do the first side, write, publish, take patents also if possible, and then wait someone to come and do it. If you are lucky, there may be somebody like Mr. Balagopal who may come. You know that story, right? Mr. Balagopal has actually found a TRL level 3 technology or TRL level 4 technology at Sri Chitra Institute. He took that and created world's largest company in the blood transfusion product system. But in the process, he has to do a lot of iterations. What most of us trying to do, or most of the institutions trying to do, is that we actually bring a bakra in between. That's called startup, right? We actually bring in between a startup who will take this and do it. But this is actually why many of our things will not work, because startups don't have, by definition, don't have resources. They actually want plug and play technologies. But what we give them is actually very early stage technologies. So they try it out and they fail. In Startup Mission created a platform called Ring, where many researchers, if you have a technology, you can actually post it there. Some startup will pick it up. This is a naive way of we looked at it. It will not work that way, because this technology requires a scaling up process, and that scaling up process have to be done in a very systematic manner. Because technology scaling up is like this. You have a skateboard and you have a final product as a car. From a skateboard to a car, you need to travel a lot, right? So when you think about basic research to mass production, this is a difference. It does not mean that this is inferior to that. Don't even think that. Because the guy who first invented skateboard, the guy who first invented how to make a wheel,
is actually a fundamental basic researcher. It's a very, very valued thing. But that is not scalable. If you want to scale it up, you require many, many steps ahead. Now, these steps are the ones which typical engineering research is supposed to do, correct? And engineering research actually has got these elements where we do feasibility studies, we do product engineering, we need to do testing and certification. All these elements have to be a part of it. Only if you do all these, then only we will be able to take the product into the next level. Now, mechanism for that is what to be a part of the translation research. If you do that, many of our earlier thing can actually see the light. That's why if you go back to the earlier picture which I show, that is the thing. So, you can see here, the knowledge development is the first 3 stages. Papers come out of that. Business development is what industry does. That's where money comes in. Between knowledge development and business development, there is a part of technology development. And that can happen only when industry and academia collaborate. So, obviously, we can say that industry is not coming to us, that is why we cannot do it. That's not an excuse. We need to actually think about how do industry come in. If a new university like us can actually bring a company like Tata Steel, which is one of the largest companies in India, I'm sure that each of you can actually bring any company in India, right? It's not very difficult. Only thing is we need to go and ask. And we need to actually show that what they wanted is something which we give. So, this layer is something which we need to keep it in mind when we are looking at the translation research per se. Because research at institutions translating into commercial entities primarily what TRC does. So, it should actually support the development of technology, provide hygiene factors for developers, technology handholding and marketing support, and facilitate finances and growth and exit strategy, especially for the startup. I will not speak in that. So, it could be through an industry or it could be through a startup per se. So, there are 2-3 models which we do. Most common model which we do in India is what we call as a linear model, where we do the research. I am speaking about people who get into the translation space. I am not speaking about the people who do only on the knowledge space. You do the invention disclosure, that's primarily where you go into patents, and you basically assess and protect it. So, this much what we do. Then we actually license it. So, people will immediately say that I will make a research output, I will IP it, and I will license it, and the technology transfer happen. Now, this is a model which many of our CSIR labs and others do. Many of the university technology transfer centers do. But the challenge here is that, as I said, the technology will be in very, very early stage. Because technology in the early stage, the person who buys it have to invest on that. And most of our industry is not very willing to buy something which somebody else has cooked. The only way they will buy it is only if they were involved in the development process. So, the industry's involvement in the start process is something which is very, very important. So, creation of industry into the research, which is something which is a missing link now, is important if you really wanted to drive that. Most of the global major universities, now you know that many of the large universities today make at least 20 to 25% of their revenue from their research monetization. That is, your research products actually getting monetized. They actually have a translation research center where the basic researcher and industry person work together to do this translation per se. So, you have concerns. As far as the receiver or industry is concerned, he is not sure whether this is adaptable in various environments. So, if you want to solve it, you need to make it in that level. He is worried about scalability. The faculty also is worried. In fact, I was discussing, Professor Suresh Babu was discussing earlier about a product to be given, whether we need to develop into the final product or given to the someone else, industry, sell it to an industry and develop it. When we develop something IP, more often than not we feel that we need to develop till the final product per se. So, we have a concern that if I transfer to somebody else, will they do the quality monitoring? Will they actually do a successful commercialization? There are many organizations which takes a technology and kill it, because
if the technology exists, then there will be a problem for them. Especially in pharma domains and all, this is a very common thing. If a duplicate comes, my current product will actually go out of market. So I will not spend money to develop a new product. I basically buy the Trivandrum. There is a very interesting I will not say startup, a few innovators who developed a very interesting product which actually replaces endoscopy. Endoscopy is a very difficult process. So they actually developed a medical device which is replacing endoscopy. But that is at the TRL level 3 or something, 4 I think. So one company came, they took this technology and then killed it. And unfortunately these people have not too much of knowledge, so what they did was they give an exclusive right. They don't even have to pull it back. So that is other issue of protection. And how do you even do a beta testing, etc. So this is a concern when you give it to someone else to do the entire thing as such. So those concerns have to be taken into mind when you are developing it. The other model is the startup model, where research output and you create an incubator, and then in the incubator you actually translate the product. But let's ask this question. Technology incubators in engineering colleges were there from 1982 onwards, and it gained speed from 2000 onwards. How many startups which you know came out of this, which are actually made mark? You know, you must have heard about a lot of companies. How many companies in India has actually come out of, whether it is IITs, whether it is IISc, whether it is a normal college, NITs, etc. Hardly. One Swiggy from, Swiggy of course I don't consider as a great company as far as technology is concerned, came from IIM Calcutta's output. Today few companies are coming from IISc Bangalore. Other than that, we still don't have any major larger company coming out of it. Why is it so? Why are we not having, on the other hand, corporate accelerators have brought in lot of companies. Microsoft has brought in lot of companies. Cisco has brought in lot of companies out, which become really big. So we need to ask this question. There is something missing in the startup model also, and that is basically where the challenge is this. So you are primarily saying that idea to market. This side is only done by larger companies. So let me actually make startup work on the development. This is a model which we are trying to do. And rarely, some cases universities or institutions also do a hand holding, but like Professor Sumesh said, because we are not allowed to be a part of a startup, our job service conditions does not allow to start a startup. Many times faculty member may not even get involved in that. And invariably large number of these development projects actually fail. This context we need to actually solve. This is a context in which the translation research in countries today, we need to actually start solving that. That's basically the model which we need to look at, because the involvement of the innovator or a member of an innovator team have to be a part of it. How is it successful in other part of the world? The other part of the world, many times, I have a PhD student who work with me to develop a IP. He will actually take this IP to the market. It's one model. Second is, I will have very frequent industry interactions. Institutions actually do industry interaction at individual level or at the institutional level. Identify the problems. Take the problems and then start working with the institutional funding. Develop it to a particular level. So it's an industry problem, you develop at a particular level, then industry funds it to take it to the next level. So this is a model I think we need to start thinking about and start adopting it. Because risk of failure is actually a key element. Who will bear the cost of risk of failure? Somebody has to bear the cost of risk of failure, because it's not necessary that every technology is going to hit the market. That risk of failure cost has to be undertaken by someone else. When you think about creating intermittent translation research centers and all, this is something which we need to keep it in mind. So myths is basically, many times, as I said, a large number of people think that translation is linear. I make it, give it, somebody can start working on it. Very few technologies work that. There's a lot of iterative. The amount of basic research you do
almost equal amount of work has to be done in the iterative process when you wanted to figure it out. And the inventor or the researcher's role is also very, very critical. Inventor either take a completely hands-off approach or completely hands-on approach. Both are dangerous. Inventor actually have to, on a progressive manner, will actually detach from the product, and people with the capability to scale it up will take it over. And this also asks this, we already discussed this question, we also asked this fundamental question: what was your motivation for research? Why did you do the research in the first stage? So when our answer will come, we have a PhD to complete, we have a paper to publish, we have a student who come for a PhD to do it. So these motivations will not lead to a translational research. If motivation is because there is a live problem, as at the point which you mentioned earlier, if I have working on a newer technology problem, which I believe is a very, very important problem to solve, and I found some industry who also had got the same pain and involve them in the start, not necessarily to give you too much of input, but at least primary input, and then do it, you are actually having a visibility. In area which I work, the supply chain, we always say that a farmer gets best results when farmer knows where his farm produce goes. Most farmers don't know where their farm produce goes, right? I am a mango farmer. I don't know whether my mango goes into a jam or somebody buy it in kacha and do it in something else. I don't know. So most often than not, farmer don't have visibility of the entire supply chain. Most of us don't have the visibility of our research supply chain. We don't know where it goes. And that is the first step in the research parlance, in the translation research per se. So how do we make institution relevant to the industry or academic relevant to the industry? Now we need to ask this question. And that's basically where the partnership and leadership comes into picture. I said earlier that it is not very difficult for us to get into this, because typically what happens, our conferences, only academicians come. Industry conferences, only industry guys come. Why don't we go into the industry conferences, or we invite industry guys into our conferences, right? And there are institutions like ISRO who conduct sort of a translational conferences also. Many times we may not go there, or if we will go there only if we have a paper to publish. And I'm sure many of you must have gone in conferences for paper published, right? What we generally do, we go, we present our paper, then we come back, right? Conferences are not the places where you present only your views. Conferences are places where you present your views, you also criticize others' view, and also get criticized. But more often than not, I've conducted several conferences at IIM and other places. So I found that people will come and then they present. They are in a rush to present, and then they vanish. So your question earlier, how do we come out with ideas? These avenues are available, but many times we may not do that. So those are the elements which we can actually correct as a first step, because as many of you are very young, early stage of your career, these are the steps we need to do it. Go to a conference, attend it fully. No? Attend it fully to see that the newer models, what is happening. Maybe 80% of the papers are crap, but you don't have to worry about the 80% of the papers. You need to be happy about the 20% of papers which has given you the problem. And the industry guys also may sometimes present, and we'll criticize saying that they don't have a research rigor and all. But they actually come out with some very live problems. They may not have used the models, or they may not have really come out with a generalizable solution, but they came out with a problem which you can actually use to the next stage of that. So that's what I mean as partnership and leadership. And then, as I already spoke about this, the trend that academic institutions go to the industry and beg, that is something which we need to stop. We need to actually be a commanding position. We need to say that if industry wants, come here. Come and discuss with me, rather than we go and discuss with them, and creating an element around us as such. 3:30, right? Or 3? Oh, 3. Sorry. Okay, sorry. I'll just stop. Sorry. I'm finishing almost. And then the other thing is also this: whether you are taking projects for knowledge
or knowledge and impact. This all we already spoke about. Let me just take the last point. Yeah, one more change and I'll stop this. Why many times industry and institutions may not have may have the problem. See, there is a issue with the focus of us. As an academic, what is our thing? We need to create, preserve, disseminate knowledge. This is our intention. And we wanted the whole world of time for us to do that. What industry want is a very simple thing. They want a simple, helpful, accurate, timely solutions which will meet their immediate need. These two are very different. I look at a long term, they look at an immediate thing. I am here to change the world, right? All of us, especially passionate researchers, think that through this I am going to really make the earth-shattering research sort of a thing. The other guy have an urgency to solve today's problem. This is the gap which we need to be aware. And translation research happens in between. You may not change the world, but you really make something significant. At the same time, you solve today's problems also. Which is I'll skip. Yeah, with this I'll stop. One of the ways of looking at institution to do is, see, today we speak about this is our institution. We have research centers in various departments. Maybe you will create a research park. Then you have an innovation or incubator, and as we know many times, even though it is a part of a college, generally that is set outside. A few faculty members who are passionate may work, but generally it is kept others. Very few people even know that something like that exists, right? Like Trust Park. I don't know how many of you have even gone to a Trust Park, right? So then there is something even worse, that is called external industry, who are even very far away from us. So this is basically what happens, that dotted linkages are some motivated faculty members who may be connected with that. If you really wanted a research excellence which translate into products and services, we need to actually move this. When you move the innovation incubator into the research centers, you get startups. When you move external industry to this, you create business centers. That is what the translation ecosystem is. Not mine. There's a literature behind this. And we are actually, in Kerala, we are trying to do this through what they call as a science park concept. And the one digital science park is coming near us. So we are actually using the same model to do that. So this is a model which actually can help to drive the translation, because these business units are ones which gives you the problem, the point which you mentioned. It gives you the problem. Innovation incubators will actually help startups to work on that. So collectively, this can actually make a big jump in the research output process. So let me stop here. I'm sorry that I took more time because I think we started a little late. So my thinking was that it was from 2 to 3:30. So thank you very much for a very patient listening. Hope some of these were useful for you. At any point of time, if you have any questions or things, we'll be very happy to. Thank you, sir, for the eye-opening session where you have elaborated on the importance of translational research. As a token of appreciation and gratitude, I would like to request our principal to hand over a memento to Dr. Saji Gopinath. To propose the vote of thanks, we have Dr. Sumesh Divagaran, Head of the Department of Computer Science and Engineering. Good evening. Actually, it was a very interesting session. So immediately after the lunch, I was afraid of sitting in the front because we are teachers, we know to get attention from the audience, especially in the afternoon. അതും കപ്പയും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഓർഗനൈസേഴ്സ് അതാണ് തന്നത്. So I would like to say it was a very informative, interactive and interesting session. And I hope you motivated many of us here to think about how our research outcome can be
translated to a useful thing, say product, and also when we are publishing, think about who is going to refer your publication, or at least think about third person who will be reading what you are publishing. And also he has given us very different views about different points that he mentioned. Maybe many of us confused about this concept, because now we can read in newspapers and other news medias about translational engineering, maybe PG course in translation engineering, right? What exactly is? I think now after this session we are getting a very clear view about what does it mean. And also he mentioned about the need for having a technology transfers cell in the college. I think the principal is also here. We will be discussing about the possibility of starting such a cell, and also towards the end he was talking about who is going to take the risk of failure, right? I think we also need to motivate faculty to take such industry related problem. So one question from the audience was about why is it that because our alumni can go and take up or do work in the industry like ISRO, why is it that we are hesitated to take up such works? Maybe one reason is who is going to take the risk of the failure if it happens. And so he also mentioned that most of the time when a research institute or university is trying to make a prototype or maybe that basic product, then most of the time it is a failure. Then who is going to, I think we have to discuss about all of this, and it was a very nice session anyway. And on behalf of all the participants here, let me extend our sincere thanks to you, sir. Thank you. For the next session, Professor Umanand is a senior professor and head of CDT of IISc Bangalore. He will be joining online at 3:30 p.m. It is already 3:23. Anyway, you try to come back at the earliest. Okay, thank you. Breaking for a tea, and the participants, please ensure that you have marked this session's attendance in the sheet provided.
Karthik from Architecture Department to introduce Dr. L. Umanand. Very good afternoon all, respected principal, deans and dear faculty colleagues. I am here to introduce the expert for today's afternoon session, Dr. L. Umanand, Professor, IISc Bangalore. Currently working as Professor at Division of Electrical, Electronics and Computer Sciences, IISc Bangalore. He obtained his bachelor's and his master's degree from MG University Kerala and his PhD from NIIST Trivandrum. He holds several patents in the area of power electronics. His areas of expertise includes power converters, electric vehicle drives, bone graph modeling, and renewable energy systems. His areas of interest include electronic systems engineering with emphasis on power electronics. Some of the topics and products that he has researched on are modeling and design of a solar hybrid desalination system with pressure modulation, insulation model for India, battery buffered stiff microgrid structure for a variable speed slip ring induction machine based wind generation system, modeling, optimization and design of a solar thermal energy transport system for hybrid cooking application, design of high efficiency grid connectable quality power supply with switching magnetics, modeling and simulation of switched mode power converters, a bone graph approach, etc. He has several publications in reputed journals such as IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Industry Applications, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, etc. And he has also presented in well-known conferences such as IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition 2022, IEEE International Conference on Power Electronics, Smart Grid and Renewable Energy 2022. With that note, I hereby welcome you, sir, for the session. Thank you very much. Shall I share my screen? Okay, so let me see, is my screen getting shared? So you are able to see the whiteboard on my screen, right? Okay. But now are you able to see my face, or that is not visible? Okay. Okay, what I will do, I will bring in something here. Okay. Yeah, now are you able to see my face? Okay. Okay. So this session that you are going to have is not connected to any of the research work that I have been doing. So don't worry, it's not going to be on power electronics. Don't worry, it is not going to be on renewable energy. It is going to be something slightly different, and it will be extempore. I'm not going to use slides. I'm going to use my screen, and then I'm just going to show you the experiences that I've gained the past 2 years due to COVID, thanks to COVID. So this is experiences in online teaching. So I will be going extempore in this fashion. So it will be difficult for me to get back to the same point because I would have passed through that particular thing. So you will have to probably note down and get it back for discussion. Or if you can request the organizers there, they will be able to help you in asking the question, and then I will be able to answer it. So there are several things that we will do now. I will show several of the
aspects that I have learned in the past 2 years due to COVID. We had done all our semester classes in online mode. So how different is it, and what are the small innovations that we can do, and tips and tricks which will probably make an online class as effective as in-person class. So this is what the topic of today's lecture will be. So I request the organizers to see that if someone raises the hand, please give me audio signal that someone has asked a question. Kindly receive their question and then announce it so that we shall try to resolve any queries that are there. So let us keep it as interactive as possible, and let us go move forward. So first of all, I would like to state the requirements. So requirements, what is it that we need to have? So with respect to the hardware requirements, you of course need to have the PC, and you need to have an OS. I normally use Linux, the Fedora, I use Fedora 35. However, I think appropriately you will find equivalents in Windows and Mac OS too. But all my demonstrations and what I will be showing will be on Fedora 35, and that's what I've been using and for all the purposes. Next you will need a tablet and pen to write on. So that is also an important thing which you need to. So how does the tablet and the pen look like? So on the right side, you are seeing the photo of my the video of me lecturing, talking to you. So that is not actually, it's actually an overlay. You see, it's an overlay which I can move anywhere on the screen, and it is pretty useful in the sense that you can also adjust the size. You can adjust the size, and you can also make it smaller accordingly, depending upon what you want to lecture about and whether you want more screen area. But it is good to have the video in the sense that the students or the audience will feel more comfortable that they are interacting with someone who is speaking to them. So this can also toggle. Then if you are having multiple cameras, you can toggle it. So you see here on the top, you are seeing a white bar. Okay, it is right now selecting the webcam which is there on the monitor. Okay, and I have another camera. It's called a document camera. Okay, how does the document camera look like? Let me show this document camera. Let us see. So here it is. So let me. Are you able to see this document camera? This is the document camera, and the camera is there on the tip. The camera is there on the tip here. Okay. Here. And this is very, very useful for actually, I will place it back again. You are able to see that, what I am showing? Yeah, if you are not able to see, okay. Whenever such video issues come, please do give me the feedback so that we can go back and then have a look at it. So I have now selected this document camera, and the document camera is pointing to something. It is pointing to a PCB. So you see my hand. So it is good for me to explain things, explain PCB or explain a live object,
and I can adjust the height of the document camera and make it visible. So this is very useful to have this document camera. Let me widen the screen. Okay. Okay, so the other camera is, let me point to you, I'll be pointing to the monitor. Okay. So you see the, you see the, yeah. I'm pointing to the screen, it is orthogonally rotated. You see on the top of the screen is the webcam. So that is the other webcam which is there, which I am using apart from this document camera. And how does the tablet look like? So this is the tablet. I am using a Wacom Cintiq tablet. Okay, it is reversed. Okay, that doesn't matter still. This is just generally how, just to give you a feel of how a tablet looks like. So what I am using is a Wacom Cintiq tablet. So all these are always connected to my table. It is there always, so that whenever I need, I can immediately give what do you call, an online tutorial or a class to the students. So that is the idea. Okay, this is one aspect. So let me shrink the screen, the video part of the screen. This Canvas is very, very useful. It is open source, and probably you will have equivalents for Windows and so tablet and pen. So that is very important. The third one I already showed you is the document camera. So the document camera, very, very useful when you want to show things. Okay, when you want to show things. So you see, this is my spectacles, and you see I have some other solenoidal things. So when you want to explain to a student with a live object, the document camera is very, very useful. Okay, so that is one aspect. And then what else? So I need this software. See, the software that I am writing on. Okay, I can write on. I can also probably write. Okay, I will use that. So let me write with, I will change the color. So let's say I will use the green, and I will probably pick this, and then say I will need the software platform. It's interactive. And what is it that I'm using? I'm using this Exornal. Have you heard of it? Anybody? Exornal. You can see here the spelling. X-O-U-R-N-A-L. Exornal. Look at the mouse cursor. It's going to the top. And here also you can see. So this is Exornal. It is open source. Open source. So that is why I need a document camera. You can write, you can make it very, very interactive. So minimum these things you need, plus you need an audio. You also need something to talk into. A good one, a reasonably good one is the microphone. The Blue Snowball. It's around 6,000 to 8,000 rupees, I think, available on Amazon. And this has a very nice quality about it. Okay, let me show you that. It is there on the side. You see this here? You see are you able to see that? My hand, my finger pointing to this. I hope the image is coming to you. Yeah.
Any one of you can give feedback saying that it is coming so that I will know. So this is the fifth item that you need to make your setup complete so that you can give an effective online class. Of course, this goes without saying that you need the speakers. Either you can use the speakers which are there in your PC, the monitor speaker, or you can have separate speakers which are attached to your sound card. So that is probably I will write that down so that you have that in one place. So you could use speakers either built in or external. So any of these will do the job. Okay, so this is what you will need. Why did I choose external? There are so many packages, so many whiteboards available. External, of course, one aspect is open source, it is free, available. But there are several features to which I kind of felt it very comfortable, and then I started using it, as you will see, by and by the power of external. So one of the features is this one, undo redo. So this undo redo is infinite. You can have infinite undo redo, and which is something that gives you a lot of power. How does it give that? So you see Control Z and Control Y are the keyboard shortcuts. So let us say, for example, this particular thing. So you had prepared in the morning, you prepare that, you make your slide, then use Control Z. So Control Z and then wipe it out. Don't use the delete or don't use the wipe button or don't use the eraser. Use this Control Z. Now then you come back to the class and then you try to do it one by one. In the sense, again, you do redo Control Y. So experiences, requirements, and then you type it out. So you will not make a mistake. So whenever you do write something on the screen, so what all we did that, so let us say before when I wrote, let us say that was my rehearsal. And after rehearsing, and when you are actually going to the class, you wipe it out using Control Z and then bring it back again using Control Y. So that is the first tip. Prepare your slides beforehand and see that all parts of your slides are correct and there are no mistakes. Then use Control Z to wipe out and then Control Y to redo. Okay. Never use delete or erase because then that is not in the memory. Always, whenever you say that, okay, I have made a mistake here in external, it should not external spelling mistake. So you do Control Z, go back, and then change the word. Or so when you now again do Control Z and redo, you get back what you had actually intended to the corrected version. So make it a habit. So this has to come from a habit. You should the delete, erase. So you see here there is an erase, right? So if you use this erase, it isn't going to the memory. Yes. Video is, my video is not there, which is, yeah, it is actually pointing to this. Yeah, is it all right now? You are able to see my video back? My videos, no, it is not. Not coming? Oh, okay. So should I screen share again? Okay, I will screen share again and then see.
Is it coming? Oh, in between, I think the screen share got lost. Okay. So till which point did I miss? I will continue. Okay. Then the last one, the seventh one, is optional, and that is recorder, audio video recorder. Because it is always good to record your class and make it available to the students after the class so that they can refer to it. So what I normally use is OBS Studio. This is very powerful, and again, this is open source. So all the things that I am using are open source tools. So let me show you the OBS Studio. So this is the OBS Studio. OBS it is called here. Are you able to see this? So this is what it has several things. It can have scenes, different scenes, and you can record. You can set your own hotkeys for starting the recording, control up, control down, like that. I can kind of give my preferences, and it need not be in the front. I can give control up and then start recording the program. Okay. So let us. I will start the recording. So let it record and go on through the hour. It will. You will see that it is recording because there is a red dot here. You are able to see that. Okay. So coming back to the main theme. So these are the tools that are there permanently on my screen or on my table so that I can give the online lecture at the drop of a hat to the students. Now this is just not enough. You see that you can of course type in, you can write. Okay, nothing great about it still. You have to draw figures. You have to kind of draw block diagrams and things like that one. So you will see that XML is very powerful in that. So let me show you, let me demonstrate to you some things that will make you happy. Okay, so let me erase that. And okay, so all of you, I heard that it is PAN department. All of you are across several departments. And let me take some generic problems. So let me say that I am going to have a control systems. So let me pick a black color and let me draw this. So this is something here. Let's say I call it a plant. Okay, this is the plant to be controlled. This is a plant to be controlled. It has 4 ports. So the power port. Okay. Now you see here, I'm drawing something here. I'm not so happy with what I'm drawing there. Right? I'm not happy with what I'm drawing there because these lines are not straight, right? These lines are, it is having the shake of the hand. Okay. So let us say I try to improve that. So I will Control Z. I will go back. And here you see are you able to see that my mouse button is on something called shape recognizer. So I will click on that. So I will enable that. So now I will go back and draw my lines. And you see that my lines are very straight and tidy. So this is happening on the fly, right? Dynamic. So I have 2 other ports. I'll keep it like that, right? So I will take a thinner nib, and then I will
mark. So this is, I will say, power input port. So I will say this is the output to be controlled. So this is the sensor port. The signals that are to be sensed, this is the control input. Right? Now I want to build a controller for this particular plant, whatever this plant could be a DC motor. So let's say this is a DC motor plant. So let me build the controller. So you see that I am going to draw a line. You see the line is really horrible, but it will straighten out. Okay. And let me move this. And I'm going to draw a circle. And you see that the circle will straighten out by itself. A straight line straightens out. So this is the power which I miss in most other softwares. So this is a reference. Some reference could be, as I said, it could be speed of the DC motor. Okay. So let me make this smaller. Okay. Then I'll continue. So I have the controller. So let's say this is a PI control. And then I have, you look at the quality of the figure. So I have this triangle waveform, and then you have the PWM. It goes through a chopper, or the chopper is within. So anyway, that is, we are not going to now talk much about the control aspect. This is much more on the aspect of. So you look at the diagram. The diagram is pretty neat. Straight lines, square boxes, rectangle boxes, circles are neat. So this is the most favorite aspect which I like about external, which I don't find in many, but probably you may find equivalents in the other OSs. I don't know the names. I have not explored in Windows and Mac OS. Probably you should try that out. So again, you see, this is something that, let's say I have rehearsed before the class in the morning, or on the previous day, I tried this out. So now I will use Control Z, and I'm going to wipe out the screen using Control Z. Okay, this is Control Z. So then this is a kind of preparation which you have done, and then you have corrected all the mistakes. Now in the real class, you will come out and then you will use Control Y, and then you start by explaining to the students. Then everything is planned, proper, right, have the power input, and you have the output. I'm going fast forward, but you don't need to go so fast, but because you know the trick now, right? You know the tip. And then the control input. So you see, this way you can really, and then you can fast forward any amount. You can do it any number of times. You can do it multiple number of times. You can do it today, tomorrow, any number of times, as long as you have this. So this is the most powerful aspect which I found in the external. So this is the editor that I use. In fact, today all my notes are in external. I don't use paper. I just keep writing on this, and all my notes are there. Something even which I don't share with the students, or which is just even when you are thinking out aloud and you want to put something on the paper, right on the external, you have different colors. It's so nice to have different colors, and then you have different
thicknesses of the pen tips. So I showed you a thin tip. You have also a very thick tip, and you say this is a thick tip. And not only that, there is this beautiful highlighter. So this highlighter also comes in different thicknesses. So I can highlight with different colors. So this is a highlighter. I like this. And you can even shade with the highlighter. So you see, I can shade. So when you're shading, you can use a pen tip, which is very big. So when you are shading, it is opaque. So after you finish shading, you will see that it takes the highlight thing of becoming translucent. Therefore, so these are very effective ways in which you can, when you are drawing diagrams, you can distinguish between different parts in this one, whether it be mechanical diagram or whether it be electrical diagram circuits. So when you want to highlight, bring the focus of the student to a particular aspect of your block diagram or circuit diagram, this is very, very useful. So this is external in brief for you. So this is one aspect of it, as I said. Okay. See, the other aspect is your PPT presentation itself. So I don't use PPT. I have stopped using PPT templated presentation tools quite some time ago, many years ago. I use a vector graphic tool, and that is, so let me write that. So let me take the next page, new page. So in the new page, I will shift this fellow to the corner. Are you still seeing the screen? You are able to see the video, you are able to see me, you are able to hear me? Yes? You are able to hear me? Yes, okay. Yeah, I would like to know that you are able to see and hear me. So periodically I will ask, because I don't have a feedback. There is no camera on your end for me to, which is focusing on the screen. So I don't know what we are getting. Okay. So normally to address this problem of feedback problem, so what I do is that I have another device. I have an iPad, and that iPad is also open, and then I log in to the iPad as a normal user, as a student user, so a guest user. You can have another user in your class, the guest student or something like that, and then you log in through that, and then you see what the student sees. So that is there on beside you. So when you are doing, you can also know what the student is seeing. So that gives you the feedback, but I don't have that now with me. I don't have the iPad, so I don't have that feedback mechanism with me. So the closed loop is still open loop for now. Okay. Okay, so the presentation. How do you make a presentation? So normally people use the PowerPoint presentation, or people would use the LibreOffice's presentation tool, Impress, and probably there are several other similar such presentation tools, but these are coming under the class of templated presentations, right? Let me use the pen. So this will come under the class of templated, means it is template driven. Okay, there are pros and cons, of course, but when I'm making a presentation to the students, I like it to be a whiteboard or a blackboard, plain whiteboard or a blackboard, and start making the presentation, and I need to keep the various components of the
class content to different points on the board so that it comes up at different points in time. So I use Inkscape. People have heard of Inkscape? You have used Inkscape. This is a vector graphics. It's a vector graphics tool, software. It will give you several outputs, out of which SVG is what I would like to take, because it gives you an output which is ASCII readable. It is readable by a text editor. Why? You will get to know that shortly. So along with Inkscape, I also need XML Starlet. So this is again, all are open source. This is again open source. This is an XML editor actually. This is an XML editor, but this is how it is command line based. So the reason is that I need it to make a script out of it so that I can automate certain processes, which probably you will see. I will shortly show you that. This also is open source. I just have to use the DNF install. This is also open source. So many tools are coming up, but not to worry. This is these are all again open source and easily available, and you have equivalents in other operating systems also. I use another tool called PDF Jam. So this is actually a tool which is used for making a PDF tool for making PDFs, in the sense that you can place the pages in and around, and you can shift the pages, cut the pages, take from another PDF file, specific number of pages, put it here. So all the things. Now all these are needed to automate. Okay. So to automate, I have written the script in two versions. One is you need Python. So in Linux, Python is native. So I have written a script in Python to do the automation. What automation? You will get to know what that is. Some automation, okay? But I always prefer Octave, which is much more powerful and much more efficient than Python. So this Octave script. So I have written the equivalent script in Octave also, and either can be used. So this is for automating presentation creation. So you see that there are several infinite ways you can get comfortable with. I am just giving you my experience, and therefore this probably may not be. This is probably may work for me, but for you it may not work. So probably you may have to search your own tools, search your own equilibrium, find out, okay, which is the one which probably gives you the most efficient way of making presentation. So let me open Inkscape, okay, and see how I can make a presentation. Okay. So let me go to the folder where I have kept the presentation. I kept the presentation. Okay, I'll take some present. Okay, here it is. Here something is here. Okay, here is a DC motor model. Okay, or no, I will take something else. Okay, I'll take this. Okay,
So let me move this. This is the PDF output. So here you see that. So at first shot, you will see that, okay, let me put it in presentation mode. So all my presentations finally land up as a PDF. So it is a PDF slideshow that I normally run. Let me move this up or on this side button. Okay. So if I just, for a seminar, I can just bring this whole block diagram one shot onto the screen, and then, because seminars are generally used for sensitizations. But for a classroom, if I bring in so much amount of information, so many block diagrams, it is very difficult for the student to absorb. You have to bring it in one at a time. Okay, then only it makes some sense to the student. So let me explain. So if I just put this block diagram here and try to explain, it can be really confusing for many people. So let us say what I would have done. Okay, this is the block diagram that you would write, whether it be a PPT or whether you would have even Inkscape or any other thing. You would want to sequence it. So how do I sequence it? So that is where I will go to this. Sorry, I removed the video. You want the video back, right? I will keep that. Okay, let's. Am I audible now? Yes, okay. So let me do this. So let me go to the first slide and go to the presentation. So let's say it is about a rooftop PV system. Don't bother about the technical content of this, but more on what it is and how it comes up for the student. So let's say I want to explain that block diagram I just showed. So let us say that I start with a PV module. This is a source. So this is just only this that appears on the screen. You can explain about the PV module source and where it is connected. So there are two terminals which are getting connected to an inverter system. So this is an inverter subsystem block which has 6 inputs. There are 6 switches and therefore 6 gate drives. So you start explaining to them. There's a capacitor as a DC link. And then the output from the inverter goes to a 3-phase transformer, and the output of the transformer goes through 3 measuring devices, CTs, to measure current, and then there is a inductive interface, and then to the grid. Okay, so this is coming step by step, right? You do the explanation, and then I'm getting the signals IA, IB, IC, the 3-phase currents, which are coming out of the CTs, which are used as a measuring devices. And I am also probing, getting the signals VA, VB, VC, that is the voltages, which are the line voltages, which are measured by using the PT. Now these are 3-phase, and I want to convert it into 2-phase, so alpha, beta. So instead of A, B, C axis, I want to restrict to 2 axes, which is alpha and beta. I'm going a bit fast here because there is a content, and there are many people who are not in power electronics, so I just want to probably fast forward kind of a thing. So and from alpha, beta, I would like to go into what you call as the DQ domain with the DC domain. So I jump into a coordinate axis which is rotating synchronously along with the vector, then get ID, IQ. And then for that, I give angle information rho. Okay. How do I then go forward? So I have a reference, I have a comparator, I have a reference, ID reference, and I give ID, which is sensed and converted and fed back. And I give an IQ reference, quadrature reference, which is 0. I have IQ, which is sensed and fed back. Now these two will go through a PI controller, will also go through a PI controller, and then these are DC values which need to be converted to sinusoidal values. So 2-phase sinusoidal values, alpha, beta values. And these alpha, beta values, if I give the rho input, also the rho information, that is the angle information, I can jump back into the stationary reference frame and convert it into 3-phase quantities. And these 3-phase quantities need to be
pulse width modulated. So I will have a pulse width modulated block and goes on. So this is the block that is coming into the picture. How do I get this value of rho here? So let me measure the voltages also, convert it into alpha beta, and then take it into the DQ domain using this value of rho, but the value of rho is not known, so I need to use a PLL. So I will have a local closed loop, which I have a 0 as a reference. Then I feed back the quadrature. So I want the quadrature component to be 0, so which means the in-phase component will be the vector, and the angle corresponding to the in-phase component will be this angle. So pass it through a PI controller or any other controller. I'm just putting this PI as a block here, but this is many blocks inside. And this will give you the rho, which again computes it. It will compute VQ, and then this is in a closed loop feedback until VQ here is 0. So when VQ is 0, that angle rho is the correct angle which makes VQ is 0, and that is what you will use for all these purposes. So this way. Then I go further from this PV, I take the value of I and V, pass it through MPPT control, and derive the reference for this. So this is how you start making the explanation. Now this is the block diagram which I showed you in the beginning, but you have to sequence it. Okay, how do you sequence it as you are? So in PPT also you can do the sequencing, but there are a lot of limitations with that. Cannot take it into PDF. It will not give you the sequencing in PDF. So and therefore all this circus which I am trying to do and which I am trying to tell you how it is done. So let me go back to the file. So I was here. And so I was having this, right? So there are several SVG files here. You see here, these are the SVG files. So these SVG files are the ones that actually coming from output from the Inkscape. Okay, so let me open this in Inkscape. So I will, if I just double click, it will show open in image viewer, and it will give you basically the final thing. This does not have layering in that one. Okay, so I want to bring in the layering out of it. So let me open it in Inkscape, and yeah, so this is in Inkscape. So are you able to see this? Are you able to see this diagram in Inkscape? Okay, good. So I will probably close all this, and yeah. So here I have drawn it. I have drawn, see, you can learn how to draw in any graphical tool. So there is nothing much difficult to do that, and some practice is needed. So the menus will be different in each package, but this is a vector graphic tool in the sense that you can expand it as much as you want. It will not pixelate. Okay, it is based on equation. So here you have the rectangle tool, you have the create a circle tool, so on and so forth. Several things you can put text, so on. Many such things. So for me to make things faster, quicker, what I have done is I have made a kind of a library which I keep as default in and around the page. So this is the defined page which is here. I can define the page going into the document properties. I can define the page. So this is an A4 and it is in landscape mode. So that is what this is. So let us say that I will zoom in. Okay. So I will zoom in. So you see around the page whatever I have will not come back and will not reflect onto the PDF. The PDF will actually take whatever is defined within the margin. So in this I have layers. Okay. So let me also probably show you. Oh, this is covering. Okay, here. So this current layer is 0 and 1, which is there. So in the 0th layer, I have just put a black rectangle. I just put a black rectangle and then I've locked it. Okay, I can go to the object and then lock or unlock. Okay, I can lock. So when I lock it, it will not move. Okay, but all other objects can move.
those objects which are not locked, you see that I can move it around. Okay. And here on top, I have some text templates which I can drop in here. Okay. Let me zoom it to the full extent. Sorry, zoom it to this. Okay. So here you see I can drop in and then probably type in a text, so that I have most of my slides very consistent. Okay. I will delete that now. So bullets, you can have your own fantastic bullets. Okay, I have this half bullet of this shape, this type shape. See, because there is a beautiful feature in this, where I can, okay, let me show you this probably. So this is a nice feature where I can do this. Okay, so this is very, very powerful. In fact, when I make this as a black one, so let us say here, and I have made some particular block diagram, and now I have explained that particular block diagram. I want to move on to something new. It is good to have this to get a very smooth, sorry, I have to cover this with black. Okay. So you can partially open. There are several effects you can create, and then you can have your text coming in here on that black, and move it to the top, and then so you can layer. You see that this is at one layer, this is at another layer, and then the actual figure here is at another layer. Okay, so different layers. So this kind of layering will really help. Okay, this is one aspect of that. So what is said that I do next? So after you have drawn this, okay, let me bring up one more, the object properties. So look at this object properties. I draw this, I have this is part one. Look at the keyword part here, ID. So I go and name the part. So each thing I can go and name in whatever sequence I want. As long as this is an ascending order sequence, it will come in that ascending order. So this is, let us say, part 2, part 3, this is part 4, okay, so on, part 6, so on. Each is labeled. So you just go click on that, and then you just type in what part number. So that actually gives you the sequence, okay, and then you see this is on part 13, so on, part 15. So naming it in this ascending sequence. So I have used part as the keyword, and the number following that ascending order as the sequence number. And when you save it, so okay, you save it, you are saving it as an SVG. SVG is a ASCII text editor openable file. So let me show you. I'll close this. Okay, you can investigate. So when you open, you can open it with a text editor. So let's say I open it with an edit maybe. Okay, I'll open it with Bluefish. So it's a text ASCII readable format. So you can probably find. So let's say I will find part. So let's say part 01. Find part 01. So it comes. So you see that ID, that particular part. So this is what I am going to use. So the XML starlet, I said I will use XML starlet.
So that XML Starlet is basically, it will read this without even, you don't have to open a text box or you don't have to open a GUI. It is a syntax reader, and it can read through that and find out the sequence. And then, so let me remove this. I'm deleted that. So I'm going to create fresh based on the parts that we have numbered. So I have here a list of slides. It's not only one slide. I can have several slides. So here, when I double click, you see it is just, so I have SVG start, SVG end. Again, dot SVG start and dot SVG end are the keywords between which you will find the slides, different SVGs, and each SVG has several sequences. Okay, so probably I can run this and then create a PDF which will have all this appropriately made into the sequence. So how do I do that? So I will first do it and then probably explain the code if necessary, if people are interested, but otherwise I can share you the code, can go through that. So let me go into that particular directory. Application online. So these are the SVG files, and this list file is the one which I am going to execute. So I have the Octave script for making the slides written and stored in a particular bin directory, and then I will call rooftop.lst. Now it will take slide by slide. Each slide, you will see that it will take each SVG file. It will look into the part sequence, then extract out the figures according to the parts, arrange them, and then go to the next SVG, take out the part sequence of that, and then extract and make the PDF files accordingly. And then the third, fourth, fifth, you can have any number of SVG files. Because I am just showing you here what is happening at this is for me to debug if there is any wrong syntax which I have done. So finally, it will get written into this, whatever this type name is. So you have this rooftop. So I said this rooftop gets created. You see that the slides get, let me blow it up. So the slides get ordered. You see the slides get ordered. They split up. I gave only the final SVG file which I have done, with only an indication of what are the part IDs it has to sync, it has to schedule, and then it will give in all that sequence. And you see that I have put others also. Probably I can run it through. So I have put few other, which you see that, yeah, it was not there before. So now I've included them. This is just a PV characteristic, right? You have the IV characteristic and the power versus V also. So this is the IV characteristic. You have the power versus V characteristic, and this is a nice tool to explain the maximum power point tracking. For maximum power point, this should be the operating point. How do you reach that? So I have a base plate, and this base plate moves slowly. And I also have a ball, and this ball moves fast, and then it is always constrained by this base plate. Whenever it meets the base plate, it will bounce back, whichever side it falls. So you see that when the base plate is moving up slowly, and this ball is moving, hits this base plate, bounces back, then hits on this side, bounces back. So it keeps on going in that direction till the maximum power point is. So this is another example there, just to indicate to you how do you do the sequencing. What I drew is only this figure, this final figure. You focus and draw. Then after you have drawn, you sit back and say, to explain to the students what should come first, you mark them and then say that should be part 01, and then part 02, part 03, part 04, and it comes in sequence. Then you can use that as your some kind of a teaching medium with some kind of an animation. Is that clear up to this point? Great. Oh, it is already 4:41. Okay, I will not take much time. I will probably
another 5 minutes. I will try to wind up, and then we can have a discussion session if you want. So let me make one more small thing. External. I'll come back to external. Let me expand this. Let me expand. Yeah, you are able to see me more clearly. Okay, here the external is, as I said, is a wonderful tool. There are several things that you can do. So you have this. You have now let's say okay. So let's say I have this round ball, and let's say that I will also color it. Right? And then I will I'll put some boundary. So it could be the ground. Okay. So I will use the loop here. Okay, I will loop and then I will select that. Okay. So I am moving this, right? I'm moving this, going like that. So this is going to, so I'll stop here, then it reflects, right? And then it goes. So I'm moving this. So this is what I'm doing during rehearsal. Okay, this is what I'm doing during rehearsal. In the morning, I did that. Let us say, for example. So now I will use my Control Z, and you see this, right? Control Y. So you can have animation. So this Control Z, Control Y is so powerful. You can have your own animation, which you can show. You can use it for several. I use it for several of my explanations. I just, as I am moving, you see that it is getting recorded automatically, and use the control undo redo command, because it has infinite undo redo, and you have your own animation, and you don't have to put any extra effort as you are doing it. Things happens. Okay. So there are so many things you have to experiment with it, probably make it as a way of life, and you have to keep on practicing so that it becomes second nature to you, and then it will work. So if someone is interested in the script files which I have written, probably I can share it later with your organizers. They can give it to you. I think we will stop at this point, and then we can have the forum open for any discussion, question, answer session. So thank you. I will stop sharing and go to the screen again. And I will also stop the recording. So yes, here. I will probably open the video so that we can have a useful dialogue. Yeah, so the video is open. So thank you all of you for patiently listening. It took more time than I expected, but yes. Oh, okay. So if the questions are there, let the audience give you the questions, and then I can answer them. By the way, was it okay? Let me ask a question. Was it understandable? Could people understand? Because I did it on the Linux platform, because I am familiar only with the Linux platform. So I don't know about the platform which is normally used by you people there. And hopefully you find equivalence. I think your coordinator is having it, I think. Thank you, sir. Now to propose a vote of thanks, we have Dr. Suresh Babu, Principal, College of Engineering, Trivandrum.
Yes. Oh, great. Thank you. Very nice to. Yes, yes, I've been several times. Uh-huh. Yes, yes. institution. Anyway, Mm. I am very happy to see that even though through online, because it is the right platform, because Yes. See, actually, no, actually, initially I would have actually come, but the point is that August first week, all the new students come to the department, and I have to be here to receive them and then guide them to because this is the first time after 2 years students are coming in person to the department. So because of that, this August first 3 weeks are so busy and difficult to travel. but sir, for this particular session, because you have beautifully demonstrated how the technology can be used for online teaching, and Yes. it is good that you came through online platform itself to demonstrate that. Yes. Yeah. Yeah. Ideal. That is ideal. Okay, Correct. okay. Anyway, also the many of the participants do not know you, and while introducing, I think they have not mentioned that you are an author of a textbook on power electronics, and All he right. is All right. also an excellent teacher and a researcher, and he is a teacher of my guide, Dr. M.R. Baiju also. And Yes. it is my pleasure that to introduce to you Professor Dr. Manand sir, and he has, as I have told you initially, beautifully demonstrated how the technology can be used for online teaching. Thank you very much, sir, for sharing your valuable time, and we will. I request that later also we will contact you for interacting with our Sure. faculty. Thank you very Sure. much, sir. Thank you Sure. for. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everybody, for patiently listening. And I hope it has been useful. And if you have any doubts and queries, you can write to me. I will definitely answer your questions and resolve your doubts. Thank you. Thank you. Thank you all.